waiting tables at Texas Roadhouse. And if that popular steakhouse chain has taught me anything about Texans, y'all love America. Fried pickles. Free refills. Besides being a top young rising comedian, I'm also an actor. Hashtag thespians. Do it on stage. And thanks to gender-blind casting, I'll be playing Shirley Temple in an upcoming biopic. I've been a hunter since I was 12. My dad wants me to take him sometime. How would that work? I would be like Chewbacca, with him in my backpack like C-3PO. He'd shoot off half my curls. Kanye now lives in Wyoming. We go camping. It's convenient because we can both sleep in Kim's butt. Thank you. Wow. Let's hear from my son. That's a real deal. Colin Laird and Michael Laird. How fucking cool is that? A father-son moment. Hell yeah. We've been doing this every year on vacations for 10 years, and we always find a fun bit, and it's the best fucking thing ever. Now, Well, thank you. get upstairs since my mama can leave. There he goes, Colin Laird. Now, Tony, is this? Yeah, absolutely. Permission granted. Now, thank you. Now, I told you all about what covers people with Mississippi. באימון, קשה לילה, זה לא כל כך נוגע, למה? זה סיפור שהאנשים מספרת שהיה בעיה בלידה, זה חשוב. בואי ציור ברס, יודוי וחזירו. עובר הוציא היד, והחזירה. הוא טובה כאילו. בואי ציור זה יודוי וחזירו. אז קודם כל יש מושג בתואר קוראים לזה בן בקור. מה זה בן בקור? אם שוחטים את האמא ומוצאים בפנים ולד, אפילו מבלד אחר כך הולך והוא חי 20 שנה, מותר לאכול את הוולד אפילו בלי שחיטה. כן? מה קורה אם הוולד נולד לפני ששוחטים את האמא? אז אי אפשר לאכול ולד. מה הקשר לשחיטה של האמא לוולד? ומה קורה אם חלק מהוולד יצא החוצה באמצע ההיריון והחזיר את זה? אז החלק הזה יכול להיות שהוא לא חלק, לא. אז נראה בגמור יהיה בזה מחלוקת באמת. אבל את הוולד בעצמו זה ודאי אפשר להמשיך לאכול. השאלה היא על היד הזה שיצא החוצה לדקה והחזירה בפנים, האם זה מותר או לא. הוא דבר הכי לא. אוי שוי, זה דווקא אם הוא הוציא את היד, אבל הוא הוציא את הראש, אף על פי שהחזירוי, הרי זה קיול. ברגע שהעובר מוציא את הראש זה נחשב לידה רגילה, אז כבר אין בן בקור, אם אפשר לשחוט את האמא ולהוציא ידי חובה את הוולד, הוולד כבר נולד. אבל בשביל שהחזירוי, נולד, אתה לא יכול למה? לא לבצע, להחזיר אחורני. רטרואקטיבי. בואי שלב מי שהחזיר לו יראה זה גיון. הוא ימות. בוא נראה אם יש כאן איזה משהו. בוא. שקט שם במצוות הקודם, המצוות הבא. אוי, אנחנו רואים משהו 100,
חויטך מאובר שבמאה. מה קורה אם אחד מכניס סכין לתוך הפרה, חותך לה את הרגל. בתוך המעיים, בתוך הסכין, חותך את הרגל של העובר. לא דבר הכי לא. זה נשאר בתוך המים, זה נשאר בתוך הבטן של הפרה, אחר כך הוא שוחט את האמא, על הרגל הזה שחתוך, אפילו שהוא חלק מהעובר, זה עדיין, הוא בירחים מוי, ירח, הוא בירחים מוי, כן, הוא בירחים, כן. אז הרגל, חלק מהאמא, אפילו שהיא כבר לא חלק מהעובר, והשקיטה של האמא מתחילה את הרגל, כי זה נשאר בפנים, זה אפילו לא יצא החוצה. אבל יש כאן הלוכה מעניינת, מה קורה אם הוא חותך, והיה לנו זה כבר במסכת, חול והכלויות של הבהמה בעצמה. אם אתה חותך עבר שלא מטריף את הבהמה, זאת אומרת, אם אין לה חול, הורדת את הכליה, אז לא מטריף. והכליה נשארה בתוך הגוף של הפרה, לא קשור למעוברת ולא מעוברת, אז אסור באכילו. למה? כי זה איבר מן החי. חתכת אחת מהכליות של האמא, אז זה איבר מן החי. לא, אותו רגע שחתכת אותו הוא אסור לאכול. אז מה אכפת לי שאחרי חצי שנה שחתת את האמא, זה לא קשור, השחיטה של האמא לכליה, זה הכלל. לא בשיקוף האוסר. אם זה מהגוף של הפרה וחתכת את זה תוך כדי שהיא חיה, אי אפשר להתיר את זה אף פעם. כשאין לגוף האור, אז זה חלק מהעובר, וחתכת שם הרגל או משהו, זה מותר. אומר רבי לא אומר. אז זה בעצם שאלה מאוד מעניינת. פרה מוציאה יד תוך כדי, העובר מוציא יד. העובר מוציא יד, ומחזיר את היד. כתוב במשנה מותר באכילה. על מה הכוונה? על היד? או על העובר. על העובר כאילו זה פשוט שמותר באכילה, למה לא? ואם עצמו יוסף, אומר רב, אומר רבי לא אומר רב, ואם עצמו יוסף, הרגל שיצא החוצה, אי אפשר להתיר אותה אף פעם. למה? מה הייתה עם הדובר פה? הוא בוסו לעשות את זה פה, מה עושים עם זה? להגן את השליח לא יסוד. It is. מכיוון, מה זה בסטודה? הוא בוסו, מה זה הוא בוסו בסטודה? שמתם לב שיש כאן איזו מילה מעניינת, לא כל כך קשור לפסוק. הוא בוסו בסטודה. שדה, אין איזה מחיצות. אז ברגע, כיוון שיוצאו בוסו חוץ מחיצוצו, נעשה. גם כאן, הבשר שיצא מהאימא, נעשה לו עולה, אי אפשר להחזיר, נכון? גם טרייפו. ברגע שהבשר טרייפו, אי אפשר לעשות טרייפו, לא טרייפו. אז גם כאן, הרגע שיצא החוצה נעשה, אז אפילו שהחזיר את זה בפנים, זה עדיין אסור. ואימו, המקש של נגד, דברים ציור ולציור בגלל ציור. איך רב אומר, אם עושים את היד, אסור לך לאכול את היד, 37, 67. There's a lot. מה אלא ראינו, נכון ממש, למדת המשנה, כל הצעקו, מותו באכילו, מה הכוונה מותו באכילו? הרגל, היד הזה שהוא מוציא ברציד, אז כבר אמרנו כל זה, אז זה כדי להגיע לפושטו. מותר לאכול את העובר, כי העובר, מה יראה, זירו, אפילו לא יראה נעני. אז גם המשנה אומרת שהוא מוציא את היד. הוא הוציא את היד, מותר לך לאכול את כל הבימה חוץ ביד. עוד הגיבור הוא הדין, אבל גם דולא, יצירו נכון, אתה צודק, לא צריכים להחזיר. והייתי, בואי יש מיסס סייפה, או יציס לא יש, אף הפי שיצירו הרי זה גיור. ועשינו, ודאי צריכים להגיד שהוא החזיר את הראש. אבל זה ממש לידע. אפילו שהוא הוציא את הראש, והחזיר את הראש, כבר אי אפשר ללכת אחורנית, הוא כבר ילוד. אבל אין אמרי של זירו, אז זה אגב הסייפה. אוקיי. בסייפה מייקרו משמלון, וקים דיוק סבוי שהיה ולא ליטו. עכשיו שואלת הגמור שאלה שקצת ארוכה, אבל הנקודה של השאלה היא, אבל מה החידוש בזה שיצא הראש, זה לידה, זה כבר אנחנו לא במקומות אחרים. אם אין איזה חידוש בכלל, אז בראש אין חידוש וביד אין חידוש. אם אתה אומר לי שהיד זה סתם, הוציא את היד, הכניס את היד, גם אמרנו שהוא הכניס את היד, יכולנו להגיד שהוא השחיל את זה בחוץ, אבל אמרנו את זה אגב הסייף. הסייף זה של הראש. הראש יצא, הוא מחזיר את הראש, זה לידה. אבל זה לא חידוש גם כן.
אז מה כן חידוש? סתם אומרים לנו כן דברים בלי חידושים, גם הסייבל לא חידוש, למה כי נראה את זה בכמה מקומות אחרים, אותו חידוש. אז גם הרישה שהוא מוציא את היד, מחזיר את היד, זה לא חידוש. סתם אתה לא אומר דברים, תתפס, תפס לשאול, לא, כל דבר יש חידוש. בואו נראה. תענינה. אז לזה צריכים לדעת, לזכור, שנגיע לשתי סוגי בחור. בחור לפדיון הבן, ובחור לנחלו, לירושה. אז כמיס עצמי, אחת קשור לאמא, אחת קשור לאבא. בפדיון הבן צריך פדר רכב. שיהיה המשקול של פדר רכב. לפעמים אתה רואה איזה זוג, לא יפה לעשות את זה. רואה איזה זוג, לא יודע איזה בן, מה זה אותו, מה, יש פריז הכל, ופתאום אין פדיון הבן. רגע, בספוין לא, היא אחות שלי, לא חלק בספוין, אז מה כן? אולי זה קיסרי. אולי היה חלל לפני זה, גם כן. למה? אם ילדה, נכון, ילד לא חי, אבל תכלס, זה לא פדר רכב. עכשיו, בנוגע לנחלו לירושה זה שונה. בנוגע לירושה, הבחור לוקח שתי חלקים עם האבא דובו לו, עם האבא פוחת. אם הוא מצטער על זה שהילד הזה מת. אז בואו נראה בפנים. תבינו, איזה בחור לנחלו ואיזה בחור זוואי. יש מצב שילד הוא בחור, אבל לא לפי הבן. הבוא, אחר בפול. אם הוא נולד מספר 2, אחרי נפש, זה נולד ככה בחודש השמיני, בוא נגיד. אבא פי שיוצא רואי שלו חי, אם הנפל יצא הראש שלו, או בן פי שלו ושיוצא רואי שלו מייס, הוא מספר 2 לפי דין הבן, והוא לא צריך, האבא לא צריך לבדוק אותו. אז מדייק, דגמור אותם דורש שמס, שהוא נולד בחודש התשיעי, הראש שלו מת. ואם הראש היה חי, זאת אומרת, הוא נולד חי, הראש שהוא חי, יבוא הרב בכל אנחנו נעמי לו, זה רק נפקימיני, כשבחודש התשיעי הוא נולד מת, הראשון, אז השני הוא לא צריך לבדוק אותו. אבל בנוגע לנחלו, שם הוא כן מקבל נחלו. למה? כי אבא לא בכה עליו. הוא לא היה ברקיון, אז אבא לא צריך, כן? אם ילד נולד, הוא חי פחות מכמה שעות, אז אבא לא בוכה עליו, אז לנחלו השני מקבל שני חלקים. משמע שאם הראש שלו יצא חי, השני לא היה מקבל שני חלקים. זה רק בגלל שהראש שלו יצא מת. לא, 30 יום וזה, כאילו... וכדי מהשמינו באודום, טוב, אז מה אנחנו רואים? רואים שנולד הראש, נולד בן אדם. כבר ראינו את החידוש הזה, למה צריך את זה במשנה שלנו? וכדי מהשמינו באודום, וכמה שלנו בבהמה, המשנה שלנו זה בהמה, שם זה חידוש של אדם. אז קודם אנחנו רואים את החידוש שלנו בהמה. ועוד בהמה לא יולד, אי אפשר ללמוד אנשים מחיות. למה? אז מה אומרת ספורת, אם כל זאת לבהמה, כשהבהמה יולדת, כל אחד יכול להסתכל, רואים לידה. אצל בן אדם יש את הירכיים, כאילו יש פרוזדור בבחוץ, וניזו נלמד שיש צינור שקוראים לזה פרוזדור. לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הרגליים, כאילו כיסוי כזה. יש מחיצות. לא כמו בהמה, שזה נולד ככה באוויר, כמו שהראיתי, לא הראיתי את הלידה של הזברה, אבל כולם יכולים לראות את הלידה מרחוק, רואים, לא מבן אדם. לא, זה מחוץ לאישה. ירכיים. ממילא מה? אי אפשר ללמוד אחד לשני. כי מה אמרנו? אנחנו מדברים על איך קוראים את זה. כאן הראש ניכר, רואים, בלידה של אדם, לא ניכר ראש, שם, כן. אז יכול להיות שאי אפשר ללמוד ראש מול ראש. ובאלו מאוד לא יערכו, וגם אי אפשר ללמוד בהמה בבן אדם, למה? בכל שהוא פרץ מכל מדידי, בכל בן אדם יש פרצוף שונה, כל אחד בעולם יש לו פרצוף אחר. היום משתמשים מאוד בטכנולוגיה הזאת, רק פנים, קוראים לזה בעברית, זיהוי פנים,
כל מחבל שם וזה, פתאום הוא מת. למה? יודעים בלי שכל חברה, מי שהשתתף שם וזה, צילם את עצמו, הלך לו, ילך לו באיזה שם. אז למה? כי לכל בן אדם יש פרצוף שונה, אז הראש הוא חשוב. לידת הראש זה חשוב, לכל בן אדם, זה הזהות של הבן אדם, הפנים. ומה? לא כל כך, זה נראה, פרה זה פרה. אז טוב, אז לכן צריך חידוש אצלנו במשנה שלידת ראש זה נחשב לידה, חידוש במשנה אצל בן אדם שלידת ראש זה נחשב לידה, אי אפשר ללמוד אחד לשני. אבל עונה מתעניינת, אבל כך יש עוד משנה שיגיד לנו שלידת הראש זה נחשב לידה, אם ככה למה צריך את זה במשנה שלנו, אז לא צריך את זה במשנה שלנו, אבל בקיצור אין שום חידוש, לא היד זה חידוש ולא הראש חידוש. אבל יש חידוש שיוצא מקצוע אסור להכיל אותו. אנחנו גם נראה בנידור בעניין הזה ששמייה, זה הסף שהעובר בפנים, כשזה יוצא, באישה צריכים לחשוש, אולי היה שם עובר וזה ימוח. גם כאן צריך לחשוש, אולי בשמייה היה את הראש, מה שפעם היה הראש, ואם יצא הראש זה לידה, ולכן אסור לך לאכול את השמייה. שמייה שיוצא מקצוע אסור להכיל אותו. הכל, כל השמייה, יצא טיפה מהשמייה, אסור לך לאכול את כל השמייה, אולי היה מונח בחלק הזה שיצא הראש. זה מובלד אישו, זה מובלד אימו, זאת אומרת, אנחנו חושבים שלמוח הראש. אבל הוא כתוב במפורש, שלידת ראש זה נחשב לידה, לכן אסור לך לאכול את השמייה. והגמור מסבירה את הקושייה שלה, עוד פעם, חזור בקצרה. כתוב במשנה שיצא היד ונכנס חזרה. רב אומר שאת היד אסור לאכול. עכשיו תגמור, רגע, כתוב במשנה שיצא היד ונכנס חזרה, למה כתוב ונכנס חזרה? סתם לא היה צריך להיות כתוב, זה לא חידוש בכלל, זה חידוש בראש. אחר כך כתוב שמראש יצא ונכנס, אז אסור לאכול את הבהמה. לא, אבל זה כבר כתוב. כתוב כאן, אנחנו ראינו את זה, עכשיו אנחנו רואים את זה בשטימיו, שלידת ראש זה לידה. אז למה במשנה שלנו כתוב ראש? יד, אין בזה שום חידוש, זה אגב הראש. והראש אין בזה שום חידוש, כי יש את זה במקומות הדברים. אז מה כן? יד נשאר החזירו דרישה דווקא, אם תגידי לא, שהבהמה החזירה, העוולד החזיר את היד שלו מתוך האימא שלו, מותר לאכול את זה. אם יש, זה חידוש עצום. כל הספר כתוב רישה. אז נכון, אין שום חידוש בראש, אז כתוב שהוא החזיר את הראש, שזה יהיה דומה לרישה. לא יאמוס, לא ידרי שזה אף לא בספר דווקא, תגיד לי שאין שום חידוש לא ברישה, לא בספר. לא ברישה כלל, אז מה פשוט לכתוב את זה בכלל? אבל אתה גמר לא מה הוא פה. מדובר כאן על עובר. שמה שמותר לך לאכול את העובר ולא את היד של העובר. זה לא אומר, אבל אנחנו בעיצם, נצפו אלו מודם חטו. מה קורה? בהמה המקשה ללדת, אז באים מסתכלים, חתכים את היד, שיהיה לה יותר קצת. עכשיו, החלק הזה של הרגל, הוא בגבול של הרחם, הוא לא בחוץ ולא בפנים. תקשיבו, חידוש מאוד מאוד יפה. הוא לא בחוץ, אז הוא לא אסור, רק מה שבחוץ אסור. אבל הוא לא בפנים, אז אי אפשר להכיר אותו בשקיטה. אז מה כן? יש כאן רעיון רציני מאוד. אם הוא יחזיר את היד שלו בחזרה, אז הוא משקע בפנים ואם שוקטים את האמא, גם החלק הזה יהיה מותר. אחרת אי אפשר לאכול את החלק הזה שהוא בגבול. החלק הגבולי, שהוא לא נשתהין ונשתהר אומרים ביידיש. הוא לא בפנים והוא לא בחוץ. אם הוא היה בחוץ, אז מה היה קורה? הוא אסור לאכול. אם הוא היה בפנים, השקיטה מתירה אותו. אבל הוא לא בפנים, הוא בגבול. אז מה כן? כאן יש קידוש, עכשיו, אם הוא יחזיר את זה בפנים, יהיה מותר לאכול. אבל זה סרטון, זה גם כן בשביל הילדים, הם אומרים לא לסתכל. It's amazing that it would flip the unmade to be rediscovered.
הוא לא יאכל את החלק שיצא החוצה. Wait, what are you doing? You're not playing. Vision on the congregation was here at home. In fact, the year before the friends disowned Keith. לא, שמע, הם המכה של לידה דוי צביעו בסיעות דבר זירו ואנגק שוחד בסלימוי. שוחד זירו ואנגק זירו. עוד סבבה. טוב, הוא שוחד את האמא שלו, משחק ומגזיר את הרגל בפנים, אסור לאכילה. יון, זה מה שאתם דיברת. אסור לאכילה למה? אין בו מנחל. אוקיי. ואימו המכה של לידה דוי צביעו בסיעות דבר זירו ואנגק שוחד בסלימוי. כמו המשנה, העובה הוציאה את היד שלה, והחזירה את זה בפנים, אחר כך שחטו את האמא, מותר בקהילה, עוד לא אמרנו מה מותר לה. מותר לה כמו במשנה. שוחד הזירו ואחר כך הזירו, אם ההחזר של הרגל קרה אחרי שחטו את האמא, אסור באכילה, אסור, זה איפה מנחל. נסביר, אוי תזיון וחצות. הוציא את היד בקוטר. ואחר כך שוחד הזירו, אחר כך שחטו את האמא, שבחוץ קומי, לא עשו, מה שנשאר בחוץ זה נבלה, וזה אירו מנחי, ואסור, ושבפנים שם הוא בר, טהור ומותו. אין איזה שום תומה, כי חתכו את הרגל ממנה, היא לא קשורה לאירו מנחי בכלל, מותר לאכול, זה לא רובע מה שנשאר בפנים. אבל שוחד הסלימו ואחר כך חתוכו, אם הוא חתך את הרגל הזה שאסור לאכול אותו. הבוס פה מגן נבלו. אם יש לך נבילה שנוגעת בבשר, בוא נעשה את זה, את החשבון ביחד. נבילה זה מה? אב התומה. תמיד תומה יורד מדרגה אחת. אז אם אב התומה, הרגע, נוגע בעובר, בבשר של עובר, אז הולך מאב התומה וזה נהיה מה? ראשון. העובר נהיה ראשון. אז אסור לאכול את זה. זה תמה. אסור לאכול. אבל זה תמס. דברי רבי מס. ואנחנו אומרים, תפשורתס הורגש במה. אנחנו אומרים, מה גת ריקו? שטותו. זה נחשב כאילו ששפטו אותה, וזה תמם מדרבו, זה נגוע בטרייף. כאילו זה יותר נוגע בקודשים. בקודשים זה נוגע. לא בחוץ. כתון עם מי הרי שכתוב הבאה, לא יציעו בסוד דבר זירו ואני גם שוח, ותסיים עוד מודו, ואפילו כתוב מפורש, שזה לאכול, מה אליו העיר. לכאורה, כמו שדיברנו, דיבר על היד שיצא החוצה נכנס לפנים, כתוב מותר לאכול, ולא כמו רב שאומר שאסור לאכול. לא היה רובו, מדובר על העובר. יראו בו רימסי ושוחד הסימו, ואחר כך זירוי, עושה באכילו, ויהיו בו רמי עושה. אתה אומר לי שהכל מדובר על העובר. אז מה קרה? שחקו את האמא, אחר כך היא החזירה את הרגל בפנים, אז אסור לך לאכול את כל העובר? אם הוא מדובר על הרגל, אני מבין. הוציא את הרגל, שחקו את האמא, החזיר את הרגל, אז אסור לאכול את הרגל, מצוין. עכשיו, אם אתה אומר לי שכל המשנה לא מדברת על הרגל, מדברת על העובר, אז מה פתאום שיהיה אסור לאכול את העובר? אבל הגמרא, זה לא עובר וזה לא רגל. זה משהו כאן וכאן, מה זה יכול להיות? מקום חתך, יפה, כדום רב אנחנו כבר יצחוק. ויצחוק זה מקום חתך. עוד פעם, מה החידוש במקום חתך? שהוא לא בפנים. אם הוא היה בחוץ זה היה אסור לאכול. אם הוא היה בפנים, אז זה שחיטה מקירה. זה נשתהה, זה פשט גבול. ומילא, אם היא מכניסה את זה בפנים, זה שחיטה, מותר לאכול, ואם לא, לא. וכנעמי לא נצטרך למקום חתך. איני בקוז, אבינו בחזוי, עושה ואייסי מסוף ביודי. איני, עוסקי אבינו בחזוי, עוסקו ואייסי מסוף ביודי. במקום שהוא הדוד מאמריקה מגיע, במקום להביא סיגריות ומתנות וכל מיני חפצים טובים, הוא בלי פרייסטה. פרסטו אחז הרזי לאכול, אני כבר אומר לך. כן, מה כתוב בפסוק? הנה. בכל בין מפרסס פרסטו, וזה עשינו שתי פרוסטו. כתוב פעמיים פרסטו ופרוסטו. אז הגמרא אומרת, מה זה הפרסטו והפרוסטו? פרסטו הרזי לאכול. את הפרסטה, את הרגל שהחזירה מותר לאכול. פרוסטו זה הרזי לאכול. אם זה שתיים, מותר לאכול. מה אליו? הרזי פרסטו לאכול, פרסטו. בחורה שמחזירה רגל, מותר לך לאכול את הרגל, זה מה שכתוב בברייסה. לא, החזיר פרסטו לאכול אובו. כמו שאנחנו כל הזמן טוענים, לא, שאסור לאכול את הרגל
כמו רב, מותר לאכול אותו רב. יהיו בו מהיר יחזר, אפילו יחזנם אותו, שלה כמו שהיה לנו קודם, אז למה יחזיר? או, למה יצחו לא מורים לך טוב. כאן הוא אומר את זה. המקום של החתך זה לא בחוץ, כי זה לא בפנים. שואלת הגמרא את השאלה שכל אחד צריך לשאול, ועוד לא יקונוס ולא, יש כאלה ויש שתי דרשות, פרסו ופרוסוי. למה צריך שניהם? מה אליו? אחד עיוור ואחד אמרו לך, אני זורם איתך שזה לא כל פתוח, אבל מה זה השני? השני זה לעבר, שמותר לך לאכול את הרגל אחרי שהוא גזיר וזה, לא, אחד אמרו חתו, ואחד בכל במי אוגו. אז יש לנו את ה... אתם זוכרים? נראה לך כזה בלי משונה. מפרה יצא כזה גמל, חצי פרה. אז בואו נסתכל על הרגליים שלה. רגליים של גמל. כי פרה זה ממש חתוך לגמרי. מותר לאכול כזה דבר או לא? אז תלוי. לפי דבשים, בוא נראה. דבשים אומר שאסור, אתה צודק, אבל שזה בתוך הפתח של האמא, הוא בן תקוע, מותר. אחד אמרנו, כל בני פורה, אני לא שום דבר בשביל כל בן פורה עשו. אם יצא מפרה ולד שאין לה מפלס פרסו, אסור לאכול. אבל הנה איך יוצא להעביר אוי לו. אבל אם אוי, שורי, מה, בוא, את זה אני לא ראיתי עדיין, מה זה? זה בן תקוע. ראינו את זה. Version of illness that now appropriately caught matter, but this was the tectonic shift King's father had been looking for. Illness, an Italian Jew who seems to have actually been trained on so that got plugged in our obsessive organs, was ideally suited for the task of becoming over the matters called the new Jew. רוצה לאכול אותה בלי שפיטה, יופי. הוא לא אמר להיות נון. ועבר עצמו אימותו, אם הוולד הוא לפי יד, ירזיר את היד, מותר לאכול, הוא חולק על רב, הוא לא חולק על רב. אומר לרב יהודה לא, הוא לא עבור רב ושמואל, למה אתה בא, הוא עבר עצמו, אתה עומד כמה, אתה חולק על רב ושמואל. אומר לי, מעניו לא מאף עוד רב ושמואל, מי תן לי קצת אפר, אפר, מהקבר שלהם. הוא אומר, הנה נעים, ואני הכניס את זה לתוך העיניים שלי מרוב כבוד, שיש לי הגדולים האלה, אפילו החול שיש בדברים שלהם קדושים. אבל אמר רבי יוחנן, מה אני אעשה שהרב רבי יוחנן אמר, הכל לא יהיו בכלל כוסף וסול לפני בודו יסתכלו. כולם זה קודשים קל, כי שיפורת בכלל הכוסף גם החטוס, להיות חוץ מחיצוס ובחוזרו עשו, כשאתה שוחט חטוס, וזה עושה מחוץ למחיצה, מחוץ לביס המקדוש, חטסו בו, רחמונו בו, אבל כל מיני כלים להודו שום, זה דווקא חטוס, אם זה הפצע יצא וחזר, אסור לך לאכול. אבל דברים אחרים, אם בימה של חולים יוצא היד וחוזר, מותר לך לאכול את זה. אני חולק הרב ושמואל. אני מאוד מכבד אותם, גם הייתי שם את החול בעיניים, אבל מה אני אעשה? הם לא צודקים. ראש מזון יותר זכינו, מה אתה מדוע אמר? בישי עשינו במייס שני ביקור. עכשיו בישי רוצה לציין, יש לנו עוד סיפור, שמשהו נכנס לחזר. מישהו מביא את הפירות שלו לירושלים, הוא באמת שמישהו מביא את הפירות לירושלים נכון, מייס שני בירושלים. כשזה נכנס לירושלים, מותר לאכול את זה. אחרי זה הוא עושה את זה לבית שמש. בישי רוצה לציין קיצוסון, וחוזרו, מותר לאכול את זה. לא בוא עליו זה, כן, הייתי חושב גם בעובר, שרוצים את היד שלו, והבזיר, מותר לאכול את היד, אבל לא לטריפה. זה כמו טריפה שזה לא הולך אחורנית, מה היה המילה שקיבסנו? לא היה לנו. אבל אי אפשר ללכת זה פרואקטיב, אי אפשר להזיר את הגלגל לאחורה, ומאלה גם היד שיצא וחזר, אי אפשר להזיר אחורה, זה נשאר אסור, אז למה אתה לא אומר שמותר? מה תראו זו, איך רואים את זו ברבי כטריפה, מה טריפה כאילו שניסו משהו בין לו היתר? הפוסק כאילו שניסו משהו בין היתר. יופתו לו, ויופתו, נעזור כרבוי סי, שלכם, ונעים. First truly published work written and published in North America. Now, he had just converted from Judaism
So there's that. Yeah, sure. 1722. ערב טוב רבו ישראל. כאילו יש שעשינו רוצים לסזור. ואנחנו נמצאים כאן בדף סמך זין עמוד א'. נכון שעשינו כמה שורות, אבל אנחנו נחזור, נעשה חזור מהירה וניכנס לעניינים. אנחנו מדברים על תולעים שמותר לאכול אותם לכתחילה אם הם נולדו ויוצרו בתוך המים, בתוך כלי, שולם עלי. בתוך כלי, עכשיו לחזור. יש 4 סוגים של מים. הימים והנחלים, וזה מה שראיתי לכם, נחלים, נחל, בשוויץ, בעונה האחרונה של שוויץ, נחל. אם נוצר כאן ונולד כאן תולעת לתוך המים הזה, זה ב100% אסור, זה בתורה, בימים ובנחלים. מה שכן מותר, שראינו פה, זה על הצד השני, זה תולעים שנולדים בתוך אחד. עכשיו, משהו דומה לים ונחל, זה חריצים וניצים, שהם בעצם מים שנולדים מהאדמה וכל הזמן הם זזים. ומשהו שדומה לכלי, אבל הוא לא כלי, זה בור שיח במעלה, שבעצם בור הוא אותו דבר, זה רק צורות שונות, בור זה עגול, שיח זה אותו מרובע, מעלה יש עוד תקרה, אבל המים לא זזים. המים, מאגר מים זה נשאר שם. אז היה לנו כלל אותת וכלל לפה, רואים כאן שתי פסוקים שנדבר שתי הפסוקים אחר כך, מה שאני יכול להראות לכם עכשיו, שהפסוק הראשון כתוב, וזה תוכלו לדבר אשר במים, כל אשר לו, פסוק סס זה יש לו, פסוק יוד זה בדיוק הספק, כל אשר אין לו. שאני מדבר אחר כך זה סתם חזור, אבל מה שאנחנו רואים זה כלל וכלל, שמה כתוב בכל אשר במים, שיש מספיר בקסקסת, מותר לאכול, וכתוב עוד פעם במים, מה זה מים? מים זה הכל, זה גם במטבח, מים בחיות, מים באפתיה, מים בים, בנחל, אם יש לו מספיר בקסקסת, מותר לאכול, ובסוף כתוב פרט בימים ובנחלים. מה אנחנו עושים ואמרנו, נחזור על שנייה. בעצם זה כלל ופרט, זה לא כלל פרט וכלל. שתי כללים ואחר פרט, זה לא כל כך נכנס למה שאנחנו מכירים. אז על זה הגמרא אומרת דף ס"ז עמוד א', נעשה חזור מהירה. אם יש כזה דבר, כל מי שדבר שתי כללים זה אסור זה זה. שתי כללים, אחר כך פרט. אתם רק ביני ודונו בכלל וכלל, לא, אנחנו עושים כאילו שזה כלל וכלל. שמה? במים כלל, בימים ובכל הכלל, במים כל השבוע. אז יש לנו מושג שהוא בכלל, בכלל, יהיה תדום על הכלל הכלל. זאת אומרת, זה יכול להוסיף דברים, אבל צריך להיות ממש דומה עכשיו. מה, אני קורא לו, מים לא יודעים, זה מים שזז, אף כל מים לא יודעים. זאת אומרת, אם יש מים נובים, אז אסור לאכול את הדברים, אז ימים ונחלים יש מים נובים, מה נובים, ומה אנחנו מוסיפים שאסור לאכול את התולעים, חריצים וניצים לאיסורו, ומייד, כל ישיך ומורס לטבע, משהו מאוד דומה לים, לא ים, אבל זה נובע מהאדמה, זה אסור לאכול את התולעים. עוד הגמור, ואם מה הפרט מפורש מים ודין על הקרקע, אז כל מים ודין על הקרקע. אם יש התפסות של, איך אומרים, מגר של מים, גודל על הקרקע, מה זה גודל על הקרקע? שעות על הקרקע. שמותר, אולי יהיה מותר לאכול את התולעים שם, ומאי רבי אפילו כל בשביל המאורץ ואיסורו, תגיד שגם ברות, שישים ומערות, יהיה גם כן אסור מותר. ומאמיר, אז בואו נעשה ככה, 3 דברים יהיה אסור לאכול את התולעים, ימים ונחלים זה אחד, שעושים וניסים בגלל שאסור, וגם בור שרנועה יהיה אסור. מה יהיה מותר? תראי, הבעיה זה שיש לנו שני לימודים להטיל, יש לנו את זה, אמרתי את זה, את זה, זאת אומרת, את זה תאכלו, יש לנו את הפסוק, ויש לנו את הכלל וכלל וכלל. וזה אנחנו אומרים שמותר לאכול תולעים שנמצאים בתוך הכלים. אבל יש לנו את זה. את זה תאכלו. יש לנו את השקופית, שכתוב את זה תאכלו. יש לנו עוד פסוק, אז חייבים להוסיף דבר אחד, שהכי קרוב לכלי, שזה פה של רמור.
אם כן, כתוב מה יהנה לי, יש לנו עוד פסוק, בוא נעשה על זה. אז זה בא להגיד שגם מותר לאכול את הפולים שם. כן, עוד פעם, בן אדם יכול להתכופף, לשתות מים ישר מהבור, כי זה בעייתי, אם אתה לוקח את זה ומוציא את זה מהבור, מכניס את זה לתוכנית, זה כבר משהו אחר. זה יש לנו חשבים אצל העומד. אבל אם אתה שמח, אתה רואה מלא תולעים מסתובבים שם בתוך הבור. אתה הולך לשתות, למה? כי הם גדלו בתוך הבור, הם לא על העורק, הם לא שטפו על העורק. הם אין לשמוע אותם. עכשיו אנחנו עושים את אותו דבר, על מצווה אחרת. אפשר לראות בתורה, כלל, אפשר לתוספים מילים, ואותו זה, במקום להגיד את המילים כלל פרט, אז אומרים דיבויים. יש רק דווקא מילה אחת קטנה, אבל מי שסובר שזה כלל פרט או כלל, הולך עם זה בכל הש"ס, בכל התורה, תמיד לא אומר כלל פרט או כלל, ומי יש תנועים שלומדים את המושג הזה שקוראים לזה מיעוט, ריבוי, זה אותו דבר, הוא יגיד פעמיים זה ריבוי, היה ומלכון זה מיעוט. מה שקורה זה שאתה עושה ריבוי, אז אתה רק מוציא הפרט, רק מוציא דבר אחד בכל התורה, בכל העולם. דבר אחד שהוא הכי רחוק מהכלל, מהריבוי, אתה מוציא אותו. זה רבי שמואל תונו. במים שתי פעמים, אם זה כלל ופרט. במים שתי פעמים. אם זה כלל ופרט, אלו, איך קוראים לזה? בכל הש"ס. אני לא לומד כלל ופרט, שאומר רבי שמואל, זה רבי שמואל. אני לומד, ריבוי, בוא נתן להראות לכם את המסורת הש"ס כמסד. הוא אומר, ועוד את העניין שמואל גימל מידה שהטוענת בלשת זה, כולם מכירים את הגימל מידה שלהם שאומרים בקורות. ועוד גם מידה זו, יש משהו כמו זה ריבוי שלא מובא בכלל, שיגיעו שהטוענת רשת. למה? וניחו בתי מתי זה מוזדפים. אז אלו גיבו מיהו, במים גיבו, היום נכון מיש, במים חוזר גיבו, אז יש לנו כאן בפסוק הזה. הנה הוא עושה את זה, בוא נראה מה שזה נראה. קודם אותו דבר, כלל, עכשיו פה בשינה איזה ריבוי מיהו, יפה. אז מה יש לנו? במים ריבו, בים מולכון גיש, במים חוזר ריבו הכל. אז יש לנו כאן ריבוי שמותר לאכול את ה... סליחה, אסור לאכול תולעים בכל המים. רבי, חריצים ליצים, כלומר שחריצים וליצים, שזה הכי דומה לים. למה זה הכי דומה לים? כי זה מים שמגיע נובע מהאדמה. הוא מעמיד, ומה הוא אומר שמותר לאכול, קודם כל שניחו מאורז, מותר לאכול תולעים מהברות. שזה הכי דומה לכלים, שכבר אמרנו שכלים יש את הריבים מיל, שמותר לאכול חצים מהם תולעים שנולדו בכלים. מה ידעו זה יותר? אמר עכשיו בגמור מהריבו, קודם שניחו מאורז, ניסורו, הוא מעמיד מתחיל. אולי נגיד שאסור לאכול את התולעים מהברות, מותר לאכול אותם מהכלים. רוצים כמו שאמרנו קודם, מכיוון שיש לנו את הפסוק, אז את זה לא יש לנו בכל שבמים, זה נותן לנו עוד היתר לאכול תולעים, ואת ההיתר המקורי אנחנו מקבלים מהפסוק הזה. אז הפסוק הזה אומר לנו שמותר לאכול תולעים, שאומר ישראל מותר לאכול תולעים ממש לכתחילה, מה? להלוך לכתחילה מכלי, תולעת שנולדה בתוך כלי, למשל, אם תולעת נולדה בתוך תוכו, ואנחנו בטוחים שזה נולד אחרי שזה נתלש מעץ, מותר לכתחילה לאכול אותו. אין בעיה לאכול אותו. אם אתה יודע בבירור, כל הדברים, אנחנו לא יודעים בבירור, אם אתה יודע, אתה בא לעץ, אתה יודע שלא היה שם תולעים לפני, ופתאום 5 ימים אחרי נוצרו תולעים בתוך התפוח, מותר לך לאכול אותם, למה? כי זה אף פעם לא שרץ על הארץ, אותו הלכה כאן. זה גמור טוב. אוקיי, טוב למעני לי, יש לנו עוד פסוק, שמכין לנו תולעים, מים שמגיע מהים בנחל, זה תולעים שנולדו שם, אסור לאכול אותם. מה שמותר לאכול בבירור זה בכלים, אנחנו עכשיו מדברים האם במקום שיש לנו גם לא אומרת שכן, כל זה אומר מותר, כלים מותר, אבל אנחנו אסור, יש עוד למען יש שם שתי לימודים, מותר לאכול תולעים, אחד כלים, אחד לתולעים שתי חומות. עכשיו הגמור בית אותנו, אולי תגיד שזה החריץ והנגיצים הזה, הנה זה, שזה מותר לאכול, ותגיד שמעבורות והשפיטים האורז אסור לאכול בתולעים. מי אמר לך, תגיד שמעבורים לשילום משהו כאן?
Bueno, ich brauche gerne das Jahr, das kann ich nicht über. Aber ich sage, ich wollte schon mal das Table Leute da wissen, wie das ist. מה כדור שזה ככה? מה אני בואו נשאיר מורי שהם עצום לי כאילו מותר לאכול טיפולים מטורות, למה? כי זה עצוב, המים לא זז, זה מאגר מים, ואתם יכולים שמישהו שרצו ככאלה, אבל החליצים זה דבר רחוק, כי זה מאוד רחוק בפלי, כל הזמן המים מתחלב, אני אהבתי שמסתם של דגים, מה כזה, אז אנחנו מדברים דגים, חלקים כאלה, תולעים, אז אתמול אמרנו שתי פסוקים, הנה שתי פסוקים, פסוק טס ופסוק י', אז עוד פעם, לא נקרא את זה לפני שאני אגיד את זה טוב, יש לנו כל אשר במים, כל אשר לא ישתכר וכסכס, אז כתוב גם בפסוק שמותר לאכול טונה וסלמון, למה? כי יש להם סנפיר וכסכס, את זה טוב עם כל אשר במים, פסוק י', פסוק טס, אשר לא ישתכר, אם יש לו כן, הוא סלמון, יש לו סנפיר וכסכס, מותר לאכול אותו. מה כתוב בפסוק י'? בכל אשר אין לו, כן? פסוק הטס כתוב אשר לא, פסוק כתוב אין לו. אם אין לו סנפיר וכסכס, ואסור לאכול אותו. אז אתמול אמרנו שפסוק אחד מפורש, כתוב מפורש, שמותר לאכול תולעים, פסוק אחד לא קורה מפורש. אז יש לנו מחלוקת מה מפורש ומה לא מפורש. ובזה אנחנו מסיימים את הסוגיה, 6 שורות. אין לסור זה במפורש, איזה משתי הפסוקים האלה מפורש ואיזה לא? תגיד לו, רבח אבו רבי לך, דומה יש לו, הפסוק הראשון שכתוב, יש לו, אשר לא, זה מפורש, ואין לו יסוד סיבה, הפסוק השני שכתוב, אין לו סביר וזה הפחות מפורש, אבל לא יהיה לו מפורש, יש לו יסוד. אז אמרנו 4 שורות, מה ידע למען דבר יש לו מפורש, למה? אבל לא, מנהל כל מי שמקל, והפסוק הראשון, אתה לומד בדבר לך בכלל, שצרעים, שדור רגלי, מותר לאכול אותם. מה איתנו, דבר נורא יהיה לו בפורש, למה הוא אומר שהפסוק השני זה המפורש? והיו דקבול כהי, אז ככה, בוא נחשוב שנייה, כתוב בפסוק שמה שיש בספטור וכסכסת בכלל לאכול, אם זה במים של הים הוא נכון. אז אפשר לדייק, ולכאורה זה דיוק יותר נתון, שאם אין לו סנפיר, אם יש לו סנפיר וכסכסת, לא בים, אלא באקווריום, אסור לאכול את זה. אם יש לו סנפיר וכסכסת בים, אם הוא לאכול, אם מותר לאכול את זה. אבל בוא נגיד שגידלת סלמון באיזה כזה, איך קוראים את זה? לא כבר בריחה כזאת, הם ככה מגדים עכשיו סלמון. מיליונים, בתוך כאלה, רואים אותם, לא יודע, בדרך, מה? בריחה, זה לא כלום, זה המילה. כלום זה מחיות, משהו כמו כלום. כן, זה בתוך הים, שמו רשתות, ובים, אבל יש להם גם, מפרדים ענקים כאלה, מבטון, בריחות כאלה, כן, בדיוק. אז אם זה גדל שמה, בוא נעשה דיוק מה כסוף. לאכול סלמון שיש לו ספיר וכסכת, בימים ובנחולים, אבל לא בבריכה די. מי אמר לך לדייק שמותר לך לאכול, מותר לך לאכול ספיר וכסכת בים ובנחולים, אבל אם אין לו ספיר וכסכת, הוא גדל לא בים ובנחולים, מותר לך לאכול אותו, מותר לך לאכול תולה. איך קפצת מסנפיר וכסכת שמותר לך לאכול תולה? אולי תגיד, לא, סנפיר וכסכת מותר לאכול אותו בים, אבל לא מבריכת דייק, זה דיוק יותר טוב. אז הוא טוען, הסיבה שאנחנו אומרים את הדיוק הזה זה בפוסק י', כי כתוב, אין לו סנפיר וכסכת, שם הדיוק. אבל פוסק י' נהיה העיקרי שבעיקרים, הוא המפורש. זה הוא והאל. פוסק י' מלמד לנו פוסק י' טס. דיבר, חבאמיל, כי רק היה פוליטס, חבאמיל, וכאילו מה בגב, ואיסלי, אז אם יש מספיר וכסכת, נעמי לא יתאם פה. עכשיו אנחנו אומרים, מסוימת הלכה. אז רואים את הגימורה, אז היה להם חיים אחרים. אנשים תקינים, זה היה נורמלי, תולעים בתוך הבירה, זה יותר פרוטין, אנחנו אומרים פרוטין. חלבונים, בירה חלבונית, ממש, פנים מאוד. מותר לך לאכול את התולים בתוך הבירה? כן, אם הם גדלו בתוך הבירה, מותר. איפה יש בעיה? ברגע שאתה מסתנן את הבירה, ויש לך אותם בחוץ, ואחר כך הם משפחים בחזרה בתוך הזה, אז יש לך בעיה. הם היו בחוץ, קצת. עכשיו, מתי זה בסדר להיות בחוץ ומתי לא? זה הסוגיה שלנו. לפעמים הם יוצאים החוצה לבד.
הם תפסו לך להכיר וחזרו חזרה. עכשיו, אתה לא יכול לשמור שם, אין לך משפיח לראות שהתולד הזאת אף פעם לא יצא החוצה, לנשום מאיזה אוויר, לטייל מסביב. אז איך מותר לך לשתות את הבירה? זה לא רבוי, יש את בירה, יש לך תולעים, דגש, מה? אור אמרו לו, לא יש ואינש, שיחוב צביוס גוף, תקשיב מה שקורה כאן. אל תשפוך בירה עם תולעים בלילה, על גבי מסננת כזה של עצים, כי הבירה היה כל כך הרבה, שאתה לא שם את זה במסננת רגילה. גם היום קוראים לזה פילטר ביר, אבל זה פילטר בסיבה לגמרי אחרת, אני מתכוון. זה פילטר, זה מסננת מתולעים. עכשיו מה קורה? כשהתולעת נתפסת במסננת למעלה, היא כבר בחוץ. ואז כבר אסור לך לאכול אותה, ואולי היא מושפח בחזרה לתוך הבירה, אז אל תעשי את זה בלילה. ומפה שאין, סביבות בדיון עובד לכוס, ואז זה נופל לתוך הכוס. ואני רואה גם משום שרצה שום תנות, ואז אתה עובר על שבת. ביובי ומוננלי. אז שואלת הגמור, אז מה יעזור לך? אפילו זה תוכלי, תראי פה זה דאפן למונו, אבל עוד דאפן למונו, אולי זה תפס לך להקים כמו שתולים אוהבים לעשות, תפס קצת, ואז הם מובילים חזרה לתוך הרים. אבל זה יצא החוצה, אבל אם שהוא יצא החוצה, אסור לך לשפוט את זה. אומר לגמור, אז מה היינו דביסי? לא, זה הנורמלי של התולד. שרונים, יודעים, טוב, זה בסדר, מותר לשפוט. אולי, בסדר, זה הנורמלי, אולי ברגע שהוא יוצא, זה אסור לך לאכול אותו. הוא לא טעים לו. כאן יום, עדיין הרב יסבו ישינו בו, שזה משהו בהם. מותר, אמרנו אתמול, שמותר להתכופף, לשתות מפה. ואילו נמנע, לא צריך לדאוג והחולאים שם, כמה דברים מהרתוך, וכל השבוע מותר לך לאכול, כמה שיש בתוך המים. ולא יכולו שזה פה שדענו ועוד אנחנו. אז כאן בתוך שאלה, אולי נגיד, ששם התולד קלטה מהבור, וחזרה בתוך הבור. אבל היה לרביסי, זה הדרך של התולד, שכן, תמונים לפעמים, ויהודים. אנחנו היה לרביסי גם בבירה. הנה, אז הנה הסרטון, זה ממש הסביר את כל הסוגיה, בלי זה... ויש לנו תני עוד בסדר, יש לנו ראייה, עכשיו אתה שואל את זה לעובד, זה רבו, זה חושים, כל מיני כאלה יצושים, סבובים קטנים כאלה שמסתננים אותם, תמיד סיננון, אסור לך לאכול אותם אחרי הסינון, או לא סיננון, אם זה בתוך המשקה, שורי, מותר לך לאכול, ממש שמורי, רבו איזה אנחנו מוסקים כמו שמורי, אז זה עושה לנו קצת בעיה עם פירות שיש לנו היום. קישוס שטלירו בעיבר, אם התולעים נכנסו שם כשזה עדיין מחובר לקרקע, אסור לו שמושר את השוער, זה בא שמואל מחדש קדוש עצור. בעיה של תולעים בתוך פירות. אנחנו אומרים שתולעים בתוך פירות, מותר לאכול אותם אם לא צאו בתוך הפרי. אבל הוא אומר, הבעיה היא שזה מחובר לקרקע, ומחובר לקרקע זה שרץ השוער על האורץ. הדלק שלך, יש לו הלכה של אדמה. הוא הולך על האדמה, וזה מותר, כי זה היה תלוש. לאין לא מסייע, לאיש לראיה, נתון אחד על האורץ, לא יציא, זה הזיז מהדוש. לא יציא, המילה לא יציא ולרבו. לא יציא זה להוציא ולהתיר, לרבו זה לעשות. אז כאן לא יציא. אנחנו רוצים להתיר לך עוד סוג של תולד, את הזיזן של הדוש. יש שום כאלה קטנים שנמצאים בתוך הדשים. מה? כן. מהפסוק. על האורץ זה האיסור. הוא הוציא, וזה לא נמצא בתוך הפסוק, מותר עדשים. איזה שזה עדשים? איזה זה משהו מהתפליסטים? העדשים שבתוך החומוס. לא, היה להם חומוס, הם כל מיני חרקים. ותולה שבתמורים
הוא אגואיסט. יש תולעים בתוך הדברים, וזה לאש וכמור שבגוי גוי. ודאי שהם לא בתוך התמורה, כאילו, מישהו הכניס אותם שמה, תולעת גדולה נכנס שם, צולטים וצולטים, הם לא בפנים. עדיין ידוק כל השרץ על האורץ, לרעבויס, הנה, לא, מה זה לרעבויס? בפסוק כתוב שאסור, ואתה מרבש לאסור תולה שמיקרי זייסר שמיקרי קיפונו. עוד שנייה נראה מה זה יקרי. אבל בקיצור, בעץ של זיתים, של גפן, זה אסור. עוד הגמור מה להביא לי בעירו. לכאורה אנחנו מדברים על אותו דבר שהתולעים נמצאו בתוך הפרי. ואו בעירו ושלא בעירו. אני מפרט, למה לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר. אם זה מחובר לקרקע, זה אסור. זה כמו שרץ השורץ על הארץ. נכון, זה בתוך פרי, אבל זה על הארץ. או ושלא בעירו. אם זה לא מחובר, אז מותר. עוד הגמור, כמו ששמור רצה להגיד. יש מפקימים בין מחובר ולא מחובר. אבל רבו יצא לזכור, אנחנו מסכים כמו שמור. זה עושה לנו צרות צמורות. אם אתה מוצא תולעים בתוך תמר, אז אולי זה קרה שזה על העץ. על העץ אסור לך לאכול. קיצור, לא לאכול תולעים. לא, אינדיבידים פרו, שניהם מחוברים, לא יקשו, בפרו ולא לגופו. אם זה נמצא בתוך הפרי, אז אפשר להתיר. למה? לא כמו שמור, אבל אפשר להתיר להסביר שהפרי הזה עומד להתלש, וכל העומד להתלש, כי תלוש גורמי. לכן מותר לך לאכול את זה. אבל אם זה בעץ עצמו, אז אסור. ההגנה מלקטון נטלה שביקזיסים, שביקזיפונים, זה משהו שכתוב השקורש של העץ. זה אסור, מה מינו? אבל רבי לא יסף. בואי רבי יוסף, אז הנה יש לנו כל מיני צורות זה. אם התולעת פרשה מהתמר מתה מיד, זאת אומרת, לא היה להזדמנות לסחול על הרצפה. אם הייתה זוכלת שנייה, אז כל השרץ ושרץ על האור. אבל היא יצאה החוצה ומתה. אני מודע לך לכל זה, זה כשמה. נכון. מקצוץ לו, קצת. לא, זה מתאפס את זה מעלה, זה שאלה. מה? זה גם לא. להביא רואה במער, זה מעניין. אחד רואה תולעת, יוצאת מהתמר, יוצא לבגע. הוא לא אוכל. בתוך הפה הוא אוכל. אין מותר. זה אף לא שרץ על הארץ. מה אתה עושה גם? אתה לא יכול תולעים? או מה שיש בו איזה רבי? שיוני, לא. בואי רבש, לגעת תמור אמר, שזה גל, זה שלך גל. הוא רק לא הולך על האדמה. לגעת גרינוס אמר, זה יש לנו כאן, הוא טיפס, לגעת. תולעים ממש תשמע, כי התולעים האלה אתה רוצה לאכול בהם. חמודים כאילו. מתמור לא לתמור, הנה יש לנו עוד אחד. מתמור לתמור. לא יצא להעביר העולם. אור שיש ברידו רבידי. יוני הסיבי, זה באמת נוגע למייס היום, בדור שלנו יש תולעים, הכבד והריאות של הבהמות. לנו זה לא נוגע לדבר הזה, אני לא יודע אם יש היום כזה דבר, יש משהו דומה בדגים שגמור לדבר בעוד שנייה. והאמת, מה הם לא עשו? אז גמרה מבינה שאיך הגיע תולעת הכבד? זה הגיע מבחוץ, לא אוכל איזה משהו שזה היה מלא תולעים, וזה נכנס לו לכבד. מה זה רבי שאם אלמוס הוא השתתפות בבתי צבעים, לא מבין? אם זה נכון שהוא אוכל את זה, אז שהבהמה הזאת הולכת, לבית הכיסא, יש את הזבל, אתה היית צריך למצוא תולים בתוך הזבל, למה אתה לא מוצא תולים את זה? רק בחירות שלה, רק בכבד. משהו לא בסדר, זה נשמע שזה נוצר בתוך הגוף שלה, וזה לא מהאוכל שהיא אכלה. אבל הגמרא אין לכם, יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך. איקי דאמרי, אומרים שבבית רבידי, קופיון יש שם. אם יש תולעים שגודים על הכבד ועל הריאות, זה מותר. עדיין לא מליגה, זה נוצר בתוך הגוף. אבל רש"י פשיטו, זה פשוט לי. אם העם לא עשו, יש לה קודם בשורי, אם הוא אוכל את זה, זה סוג של אוכל, ונתקע לו קצת בכבד, הייתי צריך לראות את זה גם, הרי, ואיך זו יוני אסור, באמת, תולעים שגודים על הכבד, אסור לכל כמה דמיה, מן המניים, לא מספר אותנו זה קורה. הבהמה נרדמת, מן המניים, נרדמים, והאלה נפוסים, ותולים נכנסים לתוך האף, אף גדול, ומשם נכנסים לכבד, לריאות, גם תולעים, זה ביסקו שאתה, יש בעיה, שאתה במה ומוצאים תולעים בתוך, אבל לא בבהמה. אתה פותח, אתה מוצא תולעים, שום דבר.
אסור. פעם ראשונה, דגים מותר. בשר אסור, שדגים מותר. כמו לרבין הלימי, מספר את הגמור של רבינה, אמר לה, לאמא שלו, אבלה לי ואנו האיכה. כשאתה מוצאת שם את התולעים, אתה מביא את זה טוב טוב בתוך הדגים, שאני לא יהיה מאוס, או סתם אני מחליט שלא יהיה מאוס, ואני אוכל את זה. זאת אומרת, אל תתחיל את עצמך להציג את התולעים, מותר לאכול את התולעים האלה, הם מגיעים בתוך הבשר של הדגים, מותר לאכול. אז ראיתי פשט, למה שלא חצי? מסבירים שהוא רצה להראות שהוא אוכל תולעים, הוא אוהב תולעים. וכל פעם שהוא לא אוכל תולעים זה בגלל שהפיר אומר שאסור. אם אתה אומר, תוציא את התולעים, אז הוא לא יקבץ את כל התולעים שלא אכל כל החיים שלו. אתה מראה, הנה, הוא מותר אני אוכל, רק שאסור אני לא אוכל. אז זה מוסיף לשכר. לנו, אנחנו מפונקים, אין כן אחד שיאכל תולעים, נכון? אבל רעב נשאר דברי נרלח, הנה, מה ישתנה עוד את העניין וסנדוז לשקצו? לרבו זה את הרונים שבאים, מה זה לרבו? מה זה לרבו? להוסיף איסור להיתר? איסור, צודק. לרבויס, כי התורה אומרת אסור. לרבויס שאסור, וזה לא יודע שגייצו, לרבויס זה הדרון של בהים או תולעים שיש בתוך הבהימה, אסור. עולה, אסור. אז למה, אז מה השאלה? למה בדגים מותר ובהימות אסור? אז בואו עכשיו שאנחנו מיני רצינית מאוד, אני לא מזה שנסכים. עולה. אוקיי. בהימות בשקידו זה בשביל שבשנייה. תולעת מת או חי, שאתה אוכל אותו בבשר של בהימה. הוא מת או חי, אני שואל אתכם. חי! מה המעבר אומר החי? תקעו מותר לך נכון תולעת. זה אומר החי. זה שגמור אומר. אם זה חלק מהבהימה, אבל עדיין זה חי, אלא מה, אתה רוצה שהשחיטה של הבהימה, תכיר אותה, והשחיטה לא מכירה אותה. לא קשור, השחיטה של הבהימה לתולעת. טוב, אבל לא רואה לך, לא אוכל, זה נחש. איזה הוא נחש? אסור לאכול אותו. כל רבי של שול, אתה דומה של שול. יש מין ש... מין של תולעת ענקית, שלא ממש נחש. על 4 זה הכל. כאילו, לקרב יש בעצם 8 או 6 רגליים נצפות, 8 קצת. אבל הוא הולך על 4 מתוכם חזק. אבל לא יודע, לרב זה חיפושי. מעניין שעד היום אנחנו קוראים לזה חיפושי. נראה לי שזה דבר שיש לו הכי הרבה חיפושים בעולם. כן? כמה סביב חיפושית יש בעולם? כל מיני סביב. צהוב, שיער, יש כסף, צבע יפה. זה מה? אוקיי. מר ברגליים. זה מר ברגליים. מצאו עכשיו באוסטרליה, אחד עם מעל 1,000 רגליים. מה אני מפריע? לא יומן שכל זה אספק. כולם זזים. 1,000. אז גם המר ברגליים, היה להם אז בזמנם, מר ברגליים. זה נוטול. אז עד כל, נראה בסדוי בלדוינו. יש כל הסוגים האלה, 1,000 רגליים, 2 רגליים. הכל זה אני רבי את זה בין דומאס כסוימה. לוויוסון דג טוב. איך אני יודע שלוויתן הוא דג טוב? מה זה לוויתן? לא נראה. Subject the metal to attack by acid, subject the compound to installation and only define. Metal always stays back. Indeed, this occurred no matter how strong the strong acid used. If the metals within the earth are being rendered so utterly volatile that questions naturally emerge. Is this even possible to achieve by art? Is all the acid so strong? If such volatility is indeed achieved, which process would impossibly be fixed again, the natural process of substance. אז הוא דק טוב, שנאמר? גב האפיקים הוגינים, דווקא חגודי חורס. אפיקים הוגינים אלו קסקסים שבוים, יש טוב קסקסים. כך טוב חגודי חרס, אלו סנפים שבוים ומשגול ממש. עבר לנו אפילו איפה איזה רבוי סי, שאתם מדברים טוב, זה נעים. To answer this riddle,
combines two alchemical concepts, the notion of an eternally fixed metallic seed, along with a geoalchemical cycle which generates an eternally thus produces the metals. Here Newton imagines a constant cycle in which Agro de boisai. זה נשמע סמימוי עושי וסמול מופתע. אז אתמול ראינו את הפסוק כתוב כל מה שיש לו קריים, בואו נסביר לו למה זה קריים. המקפיצות האלה, הגבוהים, יש לכל חגב כאשר יש לו 4 רגליים פלוס, יש לו 2 שמקפיצים אותו. כמו זה קריים. אם אתה רוצה כזה חגב, כתוב בתורה שזה מותר לאכול. עכשיו יש אלפי סוגים. עכשיו הוא קורא. עוד קובץ כתוב, ארבע, סולום, חלגון, חוגון. 4. אמרנו שיש כאן כלל ופרט, אולי גם כלל. אז ראינו שתי תנועים אתמול, שתי שיטות. שה4 האלה מלבין 4 סוגים שונים, עוד 4 כל מיני שמות כאלה שאנחנו לא מכירים. או שזה פרט אצלנו פרט, שזה מרבה חגב שיש לו ראש ארוך, איפה הוא בראש הארוך שלו? הנה, זה הראש הארוך, זה מרבה אותו, וגם ממעט את הצמצום, את הצירה, זאת ממש נראית כמו חגב, אבל זה לא חגב. זה באמת את זה. אז בואו נראה, כשאנחנו נסיימו את הסוגיה הזאת, מה היא קורית בדיוק? ומה המחלוקת בדיוק? כל הדברי רע, הנקה מהמצב דברי בשביל. ויכול שאנחנו גם חולקים על הייצור המעניין הזה, החגב שיש לו ראש ארוך, זה המחלוקת שלהם. כל הדברים רב סובב, אשר הוא יקראים כלל. זאת אומרת, הגמור, יש לו אוכל מבגיד. כל הדברים רב סובב, אשר הוא יקראים כלל. אשר לא יקראים. אז תראו שהפריגן, לא פריגן, כן פריגן. על זה, כתב את זה לוי ולוי, עם א' ועם ו', שזה סתירה. כאילו, אבל הסברנו, הגמור מסבירה, שלוי שעכשיו אין לו, עכשיו באמת אין לו, אבל לוי, בתוך הגוף שלו מונח, שיהיה לו, אפילו אם זה גודל אחר כך, זה גם קשר. טוב, אפרופו למשל לא יקראים, כתוב כאן כלל רציני. כל חגב מאלפי סוגי חגבים שיש, אם יש לו קריים, משפיצים כאלה 2 שמקפיצים אותו, קשר. אבל הבעיה זה שכתוב מיד אחר כך, 4 סולם חגב חוגב למיניהו, פלס. כתוב מיד אחר כך, וזה סוגים. ראינו 4, חופוף, חוק בייס. אז מה יש לנו? כלל או פרט? בכלל, אין משהו פרט. הם אומרים את זה בפרופונוס, לפעמים לא יודעים מה הם אומרים כלל, אבל זה מאוד פשוט. כשהתורה מרבה את הכל, יש כלל. בוא נגיד שיש 11,000 סוגים, ככה מדענים היום אומרים, שהם מצאו 11,000 סוגים של חגבים. הגמרא אומרת שיש 800 סוגים שלא קשרים. זה יכול להיות, זה לא סתירה בכלל. בוא נגיד 800. 800 סוגים של חגבים כתוב, אשר לא קריים זה כלל, כי מותר לאכול את כולם, את כל 800. אבל אחר כך התורה אומרת, רגע, 4 סולה, אז התורה מפרטת, רק את 4,000. אז זה כלל ופרט. אז אין עכשיו, אין מה לעשות, נגמר. הכלל הלך. אין שום דבר, אנחנו לא נגיד שום דבר מהכלל. הכל זה פרט, נגמר. זה רק 4,000, לא 800, זה רק 4. אבל רק אין בכלל מה שמוזמן. ומיני אין, לא מיני לוי. אם זה 4, סולה, חלגון, חוגן, בסדר. אם זה לא זה משהו 50, זה לא יכול. ככה הוא אומר. ממילא, גם דומיני בשני צדדים, אבל מה שכן עשה, אתמול למדנו חלגון, רוטשילד, בסדר, יש 4 סוגים, עוד 4, בנוסף למה שכתוב בתורה יש עוד 4, למה? כי יש לזה 2 צדדים, גם יש לזה את 4 סימנים, מה 4 סימנים? 4 רגליים, 4 כנפיים, ו4 כנפיים גם חופים לא בגוף, ופלוס גם צוליים.
יש לך, זה צד אחד, צד השני זה שאין לו ראש ארוך, אז ממילא יש לך, אז אנחנו נרבה עוד ארבע. לכן התורה מכבד את הארבע, ככה הוא עובד. אבל בעתון הדברים שמואל אומר לו, אשר לא קורא עם כלל. בסדר חגו, חודו, כלל. זה אני מסכים איתך, שיש כלל ואחר כך כלל. אבל יש עוד דבר, למיניהו, לא רק למיניהו, תסתכלו על הפסוק, כתוב למיניהו, כתוב 4 פעמים למיניהו. מילא, זה כבר משנה. כשיש סנדוויץ', כשיש כלל בהתחלה וכלל בסוף, ובאמצע יש פרט, באמצע הפרט זה רק 4 אלה, עכשיו יש כבר משהו אחר, זה סדר חדש. מה הכוונה? הנקודה היא שצריכים למהר. יש כלל, הוא אומר, זה את כל 800. אבל יש פרט. אחר כך יש כלל עוד פעם, אז מה עושים? התורה רוצה להגיד לנו שאפשר לרפא הרבה, לא כולם, לא את 800, ולא 0. בוא נרפא את זה. כולם שדומים לפרט. אבל הרבה, אפשר לרבות עוד 100. לא 4, לא 0, עוד 100. זה כלל ופרט יש כלל. מה זה אומר? הנה, הוא עושה אתמול, מי שלא היה כאן, זה היה ממש קרוב בשבת. זה הכלל. את כולם, כל הסוגים, כל הצבעים. ואחר כך יש פרט, 4 סולר, חגו, חודו, שמענו אתמול. אחד יש לו שערות, אחד יש לו זנב, ההוא, השני מצד ימין יש לו זנב כזה, יש ראשי אורו, בסדר. אחר כך יש עוד כלל. למיניהו, אז זה מרבה המון, אבל זה צריך להיות דומה לפרט. הפרט נותן לנו כללים לכלל. זה לא, נכון, זה לא, כולם, זה לא 0. אם זה דומה לי לפרט, אז אתה יכול לחלוץ. לא יודע, יש משהו אומר שאני אגור בכלל, אבל זה לא נוכל לגור בכלל. למיניהו יכול להיות גם, אבל בכלל, אתה לא אומר לכן לפרט. מי שלא אוהב את הסוגיות של פעם אומרים, זה בסדר, כי זה ככה יואבי. עוד מדי אנחנו עוברים לדגים. נגמור בזה. עד סוף העמוד, כאילו כמה שורות בסוף. הוא אומר בעיקר דומה לי בחצד, לא צריך 2 צדדים, בחצד. מה זאת אומרת? כל מה שדומה ל4 האלה, זאת אומרת, ויש לנו את 4 סימנים, לא צריך, זה לא קשור לראש ארוך ולא ארוך, יש להם 4 כנפיים, 4 רגליים, רגליים, והכנפיים פורפים את דרור הגוף, אפשר לחול שם. עכשיו נגמור רעידום לקרוא כאן, אבל הוא קורא באספור. רגע, קורא כלל ופרט וכלל, אבל הסנדוויץ' לא דומה, אתה לוקח לחמניה למטה ואתה שם לחם שיפון למעלה, זה לא אותו דבר. למה? לא כמה שלא יקבע עם אומר חמונת דיסני יכול. הכלל זה כל מה שיש לי קופצים כאלה, איך אומרים ספרינט בעברית? קפיצים כאלה. יש לו קבעים, קפיץ, איך אומרים? ספרינט. קפיץ, כן. כמו שיש בהם שקפיים שלך, קפיצים כאלה. או בואי, איזה יכול, ולסלי לא יכול. זה כלל. אבל אנחנו באסרה, זה שווה ב4 סימונים. זה קשור לקפיצים, זה קשור לכל 4 סימנים. אז אומרת הגמרא, כל הדברים שמואל, לא לברוד את הגב לדון. זה לא בעיה בשביל כל הדברים שמואל. מי זה הקנה הזה? הוא לא אכפת, יש הכללים לא ממש דומים. הוא דאמין עליו ועלו דדוין, טען הדברים שמואל, שהיה לנו גם בזרוחם פעמיים. שתון לו בשמואל לא אכפת, לא? ולא לברוד את הגב מאוכל. זה מתוך כאן, זה סמוך בו במדע לפחולים. שתון לו בשמואל לא אכפת לו שהכללים לא דומים. זה גם שלנו כבר נפלא. או ממש, אמרנו, איש מרחוב יכולים בו כל עצמו למועד חלום. אם קוראים לו, אם ההורים לא קורא לו חגב, אז לא אכפת לי משלי את הסימנים, לא, הוא חגב. אבל למיניהו לא, הוא צריך את הסימנים. אז אם הוא כל עצמו לא, בכל עצמו לא, להיף את העסק. אם יש לנו כלל וכלל אומר לנו שזה דווקא מסימנים, אז מה פתאום יש לו שם של חגב, אפילו אם אין לו סימנים זה יתקשר, יש לנו כלל שאומר שצריך את הסימנים. יש לנו כלל אבל הגמור, אילו הקסיב סולו, כדי גם, אבל השקו הקסיב סולו, כיוון שכתוב סולו, ברבו יולוי שלו, ואנחנו מרבים משהו משונה,
שהוא לא ממש מארבע, אין לו את הארבע סימנים האלה, יש לו משהו שונה מכולם, יש לו ראש משונה מאוד, אין לו ליר בינה מפולדו, אז עכשיו אתה יכול לראות כל מיני דברים שמדומים, ממש לא, לא יודעים מה ישנה הוזנם סולם זה ראשו, זה ממש קל מאוד, ואנחנו עכשיו עוברים לדגים. אתמול אמרנו שהשם סולם זה אחד בלי זנב, הנה, זה זנב, מה זה זנב? זה משהו מעניין כזה שיש כמה חייבים. הסולם אין לו זנב, זה ראשו. חגול זה ניפול, יש לו זנב. אז מה ישנו אוכל, בברייס שלנו למה סולם זה ניפול, חגול זה עכשיו החלפת את זה. אמרת שסלם זה ניפול וחגול זה ראשו. אמרת תגידו מלכי העשרה ומלכי העשרה. הנקודה כאן זה ודאי סלם אין לו זנב. סולם אין לו זנב, זה לא שינינו. רק אם סלם זה ראשו, אם סלם זה ניפול, זה שינינו. לפעמים במקומות שקוראים לזה ניפול ובפעמים זה ראשו. אבל הסולם אין לו זנב. לפעמים אם אין לו זנב קוראים לו ראשו ולפעמים קוראים לו ניפול. זה הנקודה. מלכי העשרה ומלכי. Alchemy content to come, I promise. I'm Dr. Justin Sledge, and thanks for watching Esoterica, where we explore the arcane in history, philosophy, and religion. Best way to reach him is but I don't think not the correct name. Personal touch. Friend telling friend name. And so this is what I need you to do. I need you to sign up. I don't know, like the volunteers and other thing, do you like attacks? Like having crime, like great, like struggling, to do one election, you do a couple of elections, and I'm going to make it. I'm going to give you, it's not a Democrat, not an independent. You know, let's tell and city Republican. So, we'll give you an apple, free apple. Volunteer right now. You volunteer during the month of October. That's what I need your help. Because when people have their ballots, that's when I need you to volunteer. October. So I want you to schedule some weekends or some evenings, some afternoons in October, a couple of 2 or 3, where you are going to take that advertisement to voters that are low propensity Republican. They're not showing up. It's low propensity Republicans. I want you to go knock on their door. I want you to walk your neighborhood. Because the doors I'm going to give you are kind of spread out. It's one out of every 6 or 7 doors. You shouldn't drive it. Get a friend to drive you. Sit in the air-conditioned car. Listen to your favorite music. Then jump out of the car every 10 homes. Every 6 homes. Knock on the door and say, hi, I'm a real person. I am your neighborhood precinct captain for Reform California. Or if you want to get Republican roots in, Party, Reform California is probably better. And I'm here because your vote matters. Voter ID is on the ballot. Not the night. Yes, no. You don't vote yes on Republican night. We get fair elections back. You vote yes on Prop 43. We get Prop 13 back. To stop the tax increases. Oh, by the way, here is a list of all the good candidates you should also vote for, including Judge. It's the Reform California Plain English Voter Guide. Made it simple for you to vote. Here it is. Please vote
Oh shit. The man in black is here. Fuck.
Absolutely. I'm well, thank God. Please take your time. Most certainly, it happens to the best of us. I'm well, thank God. How are you? That's great to hear. So, if it's okay, I don't know if you saw my message, but I'd like to focus perhaps our discussion on Chaim Eshed, the former head of the Israeli space program, and his revelations in 2020 regarding the Galactic Federation, and then also the more recent developments that occurred last month, June of 2026, regarding his alleged Men in Black encounter. Excellent.
Absolutely. And then I sent you some links if you wouldn't mind. You can do it after the show, certainly, but of just they're relevant to anyone who wants to find what I do. Yes. Okay, take your time. Absolutely. No. I hate to say it, but I'm pretty open. My whole life is live stream 24/7. Um, if like, what would someone normally say to that? Certainly. A lot of times people ask me about the Middle East situation, and my answer to that is I want world peace. That's why I stream my life. That's why I dedicate my life to peace. So that's a pretty easy answer there. As for my as for my family, a lot of people ask, "Is your name really Rabbi Rothschild?" Yes, I'm a rabbi. Yes, my last name's Rothschild. I have distant relation to the more famous part of the family. We share DNA, but that's about it from that perspective. So, if anybody, but I mean, it's very distant. So if anybody has questions like, are you one of the people who are perhaps a puppet master or pulling the strings? No, no, not at all. My family's academics. I've had to work for what I do. I'm a certified project management professional, so I've had to go to work just like everybody else. Other things, people have gotten really, intricate into what I do with my life. I'm someone who has videotaped themselves going to the bathroom and showering and doing all the other things that normal humans do. So, from that perspective, I recognize that most of my life is really already out there for the world. So, to answer your question, no, generally, um, I'm as much of an open book as possible, and I'm trying to think of anything that I wouldn't want to talk about. No, I'm open to just about anything. Certainly. Yeah, most certainly. Yeah, uh, excellent. Absolutely. Certainly.
I understand absolutely. Yep. Um, from a religious standpoint, um, please enlighten me. Are you talking? Yeah, the UFO religion from France. Actually, this occurred during the Middle Ages between Christianity and Judaism, and generally, rabbis don't debate on subjects. I'm not saying that you would say that it is a debate, but generally, I would avoid that kind of forum. I'm not extremely, uh, uh, I would say, I'm not extremely familiar with the Raelian beliefs. Just barely touch on that. And so I couldn't even necessarily, I mean, I'd have to really do some research on that. And generally, from a perspective, I, you had said previously, you try to stay away from politics. I do as well. And generally, I really try to stay away from at least open debate in religion because I am respectful that everyone has their own beliefs. And we're all entitled to believe what we want to believe. So, at least from that perspective, I probably am not the best person to be able to have that discussion. Excellent. Very well. And frankly, certainly, you're okay. No worries. Um, and let's just say, even sure.
That's amazing. Absolutely. Thank you. Okay. I am as well.
No worries at all. To help you with some of the words, it's Moshe, and the word for which you're looking is Ashkenazi. Aside from that, perfect. Excellent job. That's all right. Most certainly. So, yes, I am Rabbi Rothschild. I became a rabbi in 2021. It's a process traditionally known as smicha. Prior to that, I was your average Orthodox individual going to shul, as we call synagogue, 3 times a day, walking to synagogue on Shabbat and holidays, certainly keeping kosher and practicing family traditions that are ancient. And it was through the prodding and I would say as well the influence of my community that they recommended that I undertake the learning procedure to become a rabbi, which certainly includes Torah study, daf yomi or daily Gemara or Talmud study, certainly some Hebrew language classes, as well as Chavrusa, which is paired learning. And in addition to being a rabbi, I'm a certified project management professional. So I have a technical background. I have successfully launched apps on the App Store and Google Play, as well as having had major contracts with Fortune 100 companies. And it was prior to the pandemic when I would be going into work after morning prayer in a suit and tie on the 405 freeway every day in Southern California in a basically your traditional business environment. And the pandemic occurred, and my role went digital and went virtual and remote. And I began to go from a life of never being on camera to being on camera anywhere between 8 and 10 hours a day for my job. And then also many of my community activities and even some services that we had went digital as well, which was unique within Judaism. And my anxiety of being on camera and having social media that many people have really was reduced. And I recognized that it was really interesting that about half of my day was already on camera. And I really just basically would maybe do some personal activities and sleep in the evening. But what if I were to start to archive that? And I'm someone who enjoys golfing. And so every night, generally after work during the pandemic, I would go to Tiger Woods' golf course in Anaheim, California, and hit golf balls at the driving range. And I wanted to be able to analyze my golf swing. And the best way I thought to do that was to take a video of it and see what my swing looked like. And it was during my archiving of these golf sessions that I would make little jokes to myself, just knowing that I was on camera, whether I'd hooked the ball or sliced the ball or topped the ball. And I thought, you know what, these are interesting home movies that perhaps, God willing, someday I'll have a wife and children. And if and when that occurs, they might want to know what their dear old dad was doing during the pandemic before they were even a gleam in my eye. And so after work every day, after the driving range, I would upload the content to the cloud. And I was recognizing that this was like 2 or 3 hours of video that I was uploading every day, which can take a long time, as I'm sure that you're aware. And you get throttled from your cellular service, and you can get throttled from your ISP. And for those reasons, I thought, you know what, there's got to be a better way. And there is, and it's streaming. And so it was in the fall of 2021 that I took the dive of creating a YouTube account and a Twitch account and many of the other social media platforms that are out there. And I began to share my life with the world like a real life Truman Show. And basically recognized that not only was I archiving my life, but I was archiving world events. And that was really important as well. So 24 hours a day during my streams, I keep a radio going that archives the news so that you literally can go back to any moment of any day over the course of the last
for moving into 5 years and know not only what was going on in my life, but what was going on in world history. And I think this is fascinating for historians of the future and really just generations of the future to learn not just what was going on with one individual, but over the course of global history. It's essentially a timeline or a time capsule of human achievement. And I would say as well, in a previous generation, I might have been a diarist or someone who writes in a diary, or a journalist, someone who writes in a journal, but I just use video as my medium. I do. I've streamed as far north as Santa Barbara, as far south as San Diego, as far east as the desert and mountains, as far west as the Pacific Ocean. I've streamed in Beverly Hills, in Los Angeles, at Disneyland, basically everywhere in Southern California. Now, I can't stream from as many different angles, and that's why I like to generally do desktop streams. On my desktop streams, I'm live on over 25 different YouTube streams 24 hours a day. So people can have different angles of my life. When I do IRL streams, usually I'm limited to just a couple of devices, and many times connectivity can differ. You have to deal with many issues when you're streaming so much, like overheating of devices, connectivity, certainly battery life. So it's easier where I have power sources and consistent internet to be able to stream. That's correct. The only thing by which I'm limited are the terms and conditions of the platforms on which I'm streaming, which generally limit the nudity or anything like that. But I'm comfortable in my own skin and I'm comfortable with what I do. So many times I will either put on swimming trunks or just film myself from the waist up, singing in the shower, certainly going to the bathroom. To avoid any kind of copyright or other kind of strikes, many times I will just archive that data on SD cards using some type of GoPro. But I do have all of that footage, and I have a lot of footage that has been able to avoid any kind of strikes that's uploaded to the internet of the more mundane things of a human life. But I think those will be fascinating in the future. Imagine if we could see what someone from ancient Egypt, what it looked like when they were just going through their normal hygiene procedures. We would be fascinated by that. Even writing of that would be fascinating. Or someone from ancient Rome or the Middle Ages, or even just 100 years ago. We would study that in depth if we had video of it. And I basically have recognized the power of video. And I also recognize that we're all imperfect, and I'm willing to show the world even my deepest, darkest um, uh, events. And when I've had, I have certainly gone to the bathroom on camera. I've vomited on camera. Certainly sneeze and cough and all of the other mundane things that people do that I think people will find fascinating, and also think we're very brave of me to be able to share with the world. I have given the opportunity for people to be able to view this.
Orthodox life. Yeah, well, my interest in certainly the UFO phenomenon has been throughout my life, but generally, I would consider myself to have been a skeptic. And I would debate people that this is misinformation, that it's science fiction, up until about the year 2008, when I saw Dr. Stephen Greer's The Disclosure Project. And I don't know if you're familiar, it took place May 9th, 2001, and I had seen it years later. And this was the first time I'd ever seen more than a dozen verified, vetted whistleblowers talk one after another about this topic with such seriousness and such maturity. And it really made me say to myself, wow, I could have been wrong this entire time. And I think it's very brave for people who were once skeptics to admit that they were wrong on a topic and recognize that I had only spent maybe 10 or 20 hours studying it as opposed to the thousands of hours that I've spent ever since then. And I would say that that was certainly a major impact, had a major impact on my life. I would also say that there was another event that I saw. I've never seen a UFO per se, your traditional craft. But around 2013, I saw a plasma ball that was flying about 20 miles per hour over my car, which was also heading about 20 miles per hour. And this ball, to describe it, was about the size of a beach ball. It came within about 50 feet of me. It seemed like a fiery orange ball that, if you just look at these types of phenomena, it looks like many of the similar ones that people have seen or been able to document. I've seen these plasma balls create crop circles, allegedly. They've been chased by black helicopters. In my case, it seemed like it was something that wasn't from this earth. And it was an event that maybe lasted, 10 seconds or so. And then nothing ever since then have I had that type of uh, event. However, I was certainly already a believer, and then to have this type of event occur in my life, it definitely opened my eyes that perhaps these extraterrestrials or maybe their influence isn't necessarily light years away and that they may be having direct effects on us in the here and now. And I would say that the New York Times article in 2017 regarding alien disclosure and the Nimitz event off the coast of San Diego, the Tic Tac, and many of the whistleblowers um, uh, like the people in the Air Force and pilots who had chased these types of craft really led to more believability, I think, of them for the mainstream. And so when I would bring this topic up to people, it wasn't any more a fringe idea. It was much more mainstream. Yeah, up to religious individuals in the Hasidic world, to rabbis, to rabbinical colleagues. And there are two ways that I see it being played. There is the one way, which is there's only God, and basically we just have to rely on that. But there's openness, I would say. And for people within the religious communities of which I've been a part, when you get them behind closed doors and you're able to show them evidence, I've shown evidence to rabbinical colleagues of UFOs flying past Soviet MiGs, and certainly some of the most famous historical videos that we've had. We really don't have an answer to it. And so it was during the pandemic, after having done this period of study and working within the rabbinate, I recognized that I could pursue a traditional congregational path or an academic career. But I'd already had a position as a certified project management professional, and I had this technical background. And so I chose to develop an alternative model of pastoral outreach and public engagement through digital media. And what does that mean? I have a community. Certainly, I'm a member of real synagogues in IRL, so to speak, and certainly keep
the friendships that I have from those, but I have, and I think my community understands that I have found a higher purpose to be able to share my life with the world from a historical standpoint. And so I do have a digital community as well. People, and they also feel important to be able to share this information with individuals as well. And I find that the there we are. Can you hear me? Excellent. So basically, I've created a very large digital community for people to. Excellent. I've created a very large digital community for people to be able to connect. We have some people who just like to sleep in this digital community. We have some people who want to live their life in this digital community. I welcome people from all backgrounds. You don't have to be Jewish. And we certainly take on questions regarding religion, regarding history, regarding global geopolitics. But additionally, we play games together, we watch sports together, we certainly watch movies, and just have created basically a digital version of a synagogue that anybody can join, which I think is really interesting. Certainly, it's yeah, it's Bob Lazar. And for anybody who doesn't have any kind of connection to the UFO world, I invite them to watch Joe Rogan's first interview with Bob Lazar. Jeremy Corbell is there as well. And I find this to be someone who they already know generally in the mainstream, being Joe Rogan, and Bob Lazar's discussion of his experience at Area S4. And that's a good way to give them some comfort in knowing a traditional media personality, Joe Rogan, and then this more esoteric knowledge of Bob Lazar. And so, if I'm going to start anybody on that, that's where I would start. But also, I think that the Disclosure Project of 2001 is still very relevant to today. I know that there's been follow ups on the Disclosure Project, but that first one to me at the National Press Corps is an amazing opportunity for people. Absolutely. And then from there, if people are interested in that, there's the Top Secret KGB UFO Files, which I find to be a very interesting documentary where they have essentially video, allegedly, of the Soviet Roswell case that occurred, where you can see a crashed craft. And then, really, once somebody's at that point, I find that they're going to dig deeply into the UFO lore if it's of interest to them. And then I tell them, hey, join the subreddits of UFOs, certainly UAPs, aliens, anything like that, because that's where you're going to get the initial ear to the ground type of sightings that someone doesn't know what to do with it. So they're going to upload that information to Reddit. Also, if people are interested, join UFO Twitter. There are some people on UFO Twitter. Shout out to Red uh, Red Panda Koala. Uh, sh- yeah, shout out to Tupacabra and Logan Black, also known as Full Stack Logan. These are people who are daily in the grind, talking about ufology, talking about what's going on in the
daily activities of whether there's news that's broken from a congressional standpoint or any kind of government whistleblowers. If anybody has any really good video or just evidence, you're going to find it first on UFO Twitter. So if you haven't had a chance, you should be on UFO Twitter. Follow some of those influencers. Make sure to go on Reddit, be in those discords, and or pardon me, be in those subreddits. You can certainly join different discords that have UAP topics, and you're going to be along for a really interesting ride. Yeah, yes, I did. Yes, that's amazing. That's like a signed Mickey Mantle rookie card. That's amazing. Yeah, that's correct. Great question. I get this all the time. We share DNA, but that's about it. It's very distant. There are 3,000 Rothschilds within the United States alone and thousands more across the world. So, for anyone out there who's wondering, I've had to work for everything that I have. And so it's just generally coincidental that um, I share this surname. So, for anyone out there who's wondering, am I some type of banker or anything like that? I mean, I've worked in finance, but technology is my passion, and so yeah, that's we do share common ancestry, but it's centuries back. Absolutely, and I think this. Yes, I do. Uh, if you look at what allegedly Colonel Philip Corso discussed in his book The Day After Roswell in 1997, he says that there was a planned UFO retrieval team and reverse engineering project that occurred to be able to give us the type of technology such as lasers, micro transistors, or microelectronics, the transistor. Even what we're communicating on right now is allegedly reverse engineered alien technology. Things like stealth or night vision, even things like perhaps Scotchguard or Velcro may have actually been reverse engineered, may have actually been reverse engineered alien technology. And so I think that if you go into
those types of whistleblowers, you'll find that much of what we are experiencing here on Earth, here in the modern age, has been influenced in the past of some of these projects that have occurred. And I also think that if you dig into the idea of alien abductees, there's an argument to be made that much of the information that sometimes is downloaded to them um, is extraterrestrial. And some of the whistleblowers who discuss ideas like non human biological entities being able to have their bodies to do autopsies of them. I've even heard that the eye of an alien grave was somehow reverse engineered to be able to develop night vision. Whether that's true or not, I think I take that from Philip Corso, and it's with a grain of salt. And I should preface everything that we say is we don't know. We don't know anything. We are just asking questions, and these are fascinating topics that exist in our world, and we're all leaders and doing what we can to get to the bottom of it. But in answer to your question, do I think that the United States government and certainly other governments are in possession of some type of alien craft? Absolutely, since at least 1947. And if you go into Bob Lazar, he was a skeptic of this as well, and he's the first person to tell you that he was wrong about it, and that he actually has firsthand experience of what went on within the UFO, within Area S4 and the larger UFO realm, and all of the effects that occurred during his whistleblowing. So I think we're finding out more and more about this, and there's a question that evolves. Okay, so if we're having this soft disclosure that's occurring, do we give amnesty to the people who were in the government, perhaps, who were covering this up? And I'm an advocate for amnesty, because I don't think we'll ever get to the bottom of this if the people who are in control could potentially be brought to trial regarding what they know. It's basically been this incestuous system where people have had to keep these secrets, or have their lives threatened, or have their families threatened. And so I'm an advocate for alien disclosure, and for those who do know about what is going on in the clandestine world, that they get amnesty as well. Absolutely, yeah. The president is, to my knowledge, does not have the highest level of um, of classification within the government. They're basically a figurehead for either 4 or 8 years. There are people, especially within the deep state, who make their entire lives about this type of technology. Additionally, there are
government contractors that in many ways are more powerful than government officials or some government entities, including Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, L3, um, Rafael Advanced Defense Systems, um, Northrop, Northrop Grumman, and many more. That there are people who, because of the classified work in which they are led into, they need to be held to higher standard than even just what the president has. And so I would say that we certainly have that level. But then if you get into ideas like the like MJ12, Majestic 12, the idea that there may be clandestine groups that are in charge of many of these programs that are outside the visibility of and general oversight of the government. I think that this is something that people have to be mature about and recognize that this has happened. And that's why I'm an advocate for the amnesty of allowing anyone who knows anything to be a whistleblower, and it's for the good of the world. That's correct. Right? Perhaps. I am someone who would rather get the information than punish people generally, and that's why I'm an advocate for amnesty. And I feel as if we don't allow amnesty someday, then we perhaps may never bring some of this information to the public. Yes, absolutely. Yeah, so Chaim Eshet was a brigadier general within the IDF. Just to give people an idea, the within the Israeli military, there are only at any time 24 generals, and so Chaim Eshed was essentially one of the top 24 military officers within all of Israel. And he's also a professor. He's an aerospace engineer and a former senior figure specifically in Israel's space program. He became internationally known in December 2020
after making some extraordinary statements regarding unidentified aerial phenomena, extraterrestrial intelligence, and a supposed galactic federation, and really alleged government knowledge of non human intelligence. Before those statements attracted global attention, he had already spent decades working within Israel's aerospace and defense communities. He was recognized as one of the central architects of Israeli satellite capabilities and has often been described in the Israeli media as a major figure in the development of the country's space program. Um, Basically, he's an older man at this point. He was born in 1933. He was born in the British Mandate, and he was educated at Technion, which is the Israel Institute of Technology, one of the, if not the best universities within the entire country, and gave service to Israeli military intelligence. He was a part of a very secret element or section within the Israeli defense, within the military. He served on what's called Unit 81, and this is the highly classified unit that is an organization responsible for developing technological solutions for military intelligence. This unit is associated with advanced electronics, surveillance technology, specialized intelligence systems, and innovative military engineering. He helped to develop Israel's space program. I've heard him discussed as the father of the Israeli Space Agency, or specifically the father of the Israeli satellite program. So he helped to develop the OFEC satellite program, which helped for Earth observation, strategic monitoring, and intelligence gathering. And he has been awarded the highest levels of Israeli recognition, including the Israeli Defense Prize. He was honored for some of his publicly known efforts, but also some things that are still considered classified. And even going back as far as 1967, he received the Chief of Staff citation, one of the IDF's highest military recognitions as well. But after he retired, around 2011, he retired from the government space leadership. He became a professor, a lecturer, a consultant, and a participant in discussions regarding future technologies. And what he when he made everyone's radar was in 2020. So what he stated was in he had a book that we'll go into, and also there was an interview that was done in December 2020. He gave an Israel with the Israeli newspaper Yedioth Aharonit, in which he discussed claims regarding extraterrestrial civilizations and secret interactions. And this spread very, very quickly. The claims that he made were that UFOs perform maneuvers that cannot be explained by existing human technology. His argument focused on advanced propulsion, unknown physics, technology beyond current aerospace understanding. He talked about the Galactic Federation. One of the most controversial statements that he made in the claim is that he had contact, or is that humanity had contact with an advanced group he called the Galactic Federation. He claimed that certain governments were aware of this relationship. The relationship involved cooperation, and that the beings were studying the fabric of the universe. He states that there are at least 9 species that are involved with the Galactic Federation, and he also said that they claim that humanity is not ready. His perhaps one of the most famous statements he had is that the aliens have asked not to announce that they are here. Humanity is not ready yet. This statement was introduced as one of the central ideas of his disclosure arguments. The issue was not simply of whether the information existed, but the issue was whether humanity had enough psychological and social maturity to accept it. He also talked about Mars. He discussed photographs from Mars that he believed showed some possible artificial structures, or perhaps some manipulation of the photos. He also discussed that that the United States government has interactions and has sent astronauts to Mars, and that there is a joint Mars or Martian
astronaut base that's underground, which is one of the um, more broad claims that he made. But these were major uh, uh, claims that he made, and he many people say, well, he was promoting a book. The book is called "The Universe Beyond the Horizon: Conversations with Professor Chaim Eshed," and it was published in November 2020. But an interesting thing about this, if you're doing your best to sell as many books as possible, you're going to do a major press tour, not just one uh, interview. And also, ideally, the book is going to be in more languages than just Hebrew. But as of this interview, it is still only in Hebrew. So while Hebrew is not my first language, I have some translation ability, and I've had other translations. So I can give a deeper dive into what he goes into. And really, the book itself is mostly the first half or so is about his early education, his engineering education, and really what people want is the epilogue, if they're interested, where he goes into um, these claims that he has. So the first parts of his book are really more of an autobiography, but then it does move into the Are We Alone? He states that the argument that he states is that UFOs and unexplained phenomena do interact here on Earth, and that they display unusual flight capabilities. The phenomena appear inconsistent with known engineering, and there's the possibility that humanity does not yet understand all forms of this technology. Some of his more controversial claims as well. He states that advanced civilizations exist, that humanity has allegedly interacted with them, and certain governments are aware of this. Now, he also states that humanity is not ready for disclosure, according to the Galactic Federation. One of the central philosophical ideas in the book is that he states humanity may not be prepared for confirmation of extraterrestrial intelligence. He states that there's a fear of societal disruption, psychological shock, religious implications, political consequences. One of his more famous statements is that the aliens have asked not to announce that they are here. Humanity is not ready yet. He does go into the Mars discussion as well, and some of the archaeology of Mars. And really, the public reaction of this book, it brought immense international attention. And then he also had a very famous interview that he did. Now, within the epilogue, before we move into the um, interview, some things that I found to be interesting is he basically redefined some known spectrum of within ufology. One of the things that he talks about is different kinds of cosmic encounters. So, of course, we have close encounters of the first kind, which are visual observations, and the second kind, which are physical effects, and the third kind, which is observation of occupants, and then the fourth kind is human interaction. But what he does is he transitions. And he introduces categories involving alleged examination of non human biological remains as perhaps a category five. So, confirmation of such evidence, meaning biology, evolutionary theory, anthropology, medicine, the understanding of life itself. He goes into category six, which is objects within Earth's orbit. He extends the phenomenon into space. He states observations of unidentified objects beyond Earth's atmosphere and the implications. Objects operating in Earth's orbit would represent a technological mystery, a security issue, and evidence of possible non human activity. He goes into category seven of perhaps Apollo era or just astronaut reports in general, referencing accounts involving perhaps astronauts observing unexplained objects while in either low Earth orbit or just outside of Earth. And then he brings into category eight artificial structures beyond Earth. He gets into cosmic archaeology, the category representing the largest conceptual expansion. The question changes from are objects visiting Earth to have intelligent civilizations previously existed elsewhere in our solar system. He also, within his book, goes into historical evidence and alleged ancient technology. He talks about the Comanche Point or the Grand Canyon case of 1994.
There's a description of an alleged discovery where he describes an ancient craft discovered in the Grand Canyon region. He presents it as evidence of a long term presence of advanced technology. The age and dating that he discusses is that the craft was approximately 4,000 years old, and the arrival is associated with approximately 200 before the Common Era. From a biological description point of view, one of the quotes attributed to him within the epilogue is that the internal structure showed that the alien crew were human like, short, and oxygen breathing. There are archaeological implications. This case is presented as potentially connected with ancient artwork, regional traditions, and historical memories. The next case that he goes into within his book is the Kiev, Ukraine artifact, which was a discovery after World War II. He describes the discovery of an arrow shaped craft component found underground. The internal technology that contained control systems, advanced equipment, unknown technological components. There was a Sanskrit connection. He states that the markings resembled ancient Sanskrit, though he did not say that it was Sanskrit. There were historical implications. If verified, this case would suggest that advanced technology existed before modern civilization. Human history may contain unknown technological chapters. He then goes into the Timmensdorf, Germany incident in 1968. He describes a disc shaped craft containing 12 small bodies. The biological interpretation of this is that he suggests that the bodies were not natural biological organisms in the traditional sense. One of the quotes attributed to him within the epilogue is that the bodies seem to have come out of a baking of an assembly line. The bodies seem to have come out of a baking of an assembly line as a product of cloning. The artificial life implications certainly raises questions about cloning and engineered organisms, manufactured biological entities, and advanced technology. He then goes into, and this is just within the book, the Martian questions, evidence of ancient intelligence, and talks about a fortress structure, perhaps, and from different photos that he was able to have access to. And then he talks about the Galactic Federation, which is really probably some of the more interesting things that he references. He says within the epilogue that there that the idea of cooperation between humanity and advanced non-human civilizations, alleged interaction with governments, meaning Ashed claims that certain governments have knowledge of these interactions, and according to Ashed, secrecy exists because humanity lacks readiness of the implications. And his really big argument is that, in terms of disclosure, why humanity is not ready yet. His quote is that the aliens have asked not to announce that they are here. Humanity is not ready yet. And he again goes into the social disruption and religious questions that we referenced earlier. And so this is just in his book, but then also what brought a lot of attention to this case was the interview that he did within the Israeli media, and so this publication, Yediot Aharonit, literally means latest news or recent news. It's arguably the biggest um, media newspaper in Israel, and certainly in Tel Aviv. And so the name of the article was "The UFOs asked not to publish that they are here. Humanity is not ready yet." So a little bit of the background. Of course, we know that he was the head of Israel's space program, and all of this is acknowledged. And this interview, the basic setting was on a farm, and uh, he and Chaim Eshed was interviewed, and he talks a little bit about uh, what direct connection that he may have, or that these extraterrestrials have had where he lives. So the discussion that comes about, which is really, I think, quite interesting, is that he says that abnormal phenomena have been recorded at his farm. A team of scientists from NASA and MIT graduates brought all possible instruments there: cameras, spectrometers, spectrographs, gamma rays, X rays, UV, IR, all fields. And they saw things that I
who have been researching this for 10 years was left with my mouth open. Not only me, I spoke to another professor, now the chairman of the Israeli Space Agency, and he always chuckled a little, and he said that he was thrilled. So it seems like Chaim had some type of briefing, certainly of the information that he had, but then also some kind of first-hand influence or first-hand account of perhaps some type of extraterrestrial influence that was happening actually where he was living. So a question that he was asked was, what did these people see on the farm? And he says, you know the term portal in this context. So you see a UFO appear there, you photograph it, and the entire with the entire spectrum of cameras, you see the radiation from all frequencies. It's raging. So basically, he had some type of sighting, and that the amount of data that was viewed at his farm was quite apparent. He was also asked, well, couldn't this be some type of familiar aircraft? And he says, no, absolutely not, essentially. It shows definite signs of UFOs, crazy accelerations, lack of gravity, 90-degree changes of direction at tremendous speeds, shape shifting, and all the scientists there are in complete shock. He was then asked, what was the UFO doing? He says, you see the radiation jump and you see how a shape changing body arrives. Light comes out of it at a frequency you cannot see with the naked eye. In fact, you don't see anything when you look normally, but with the cameras at the high frequencies, you see this body perform even cattle mutilations, drawing blood from the cattle on the ground in front of your eyes. He was asked, what exactly did they see? And he said, something like a cloud, like you draw a ghost for your children. It's like an undefined cloud, amorphous, and the horns come out, and you see the cow twitching. And when it's over, everyone runs to the field to see, and there's nothing there, no blood, but the cow's body was cut, which is like with something like a laser. They removed her organs, the organs of the cow, and pumped her blood. If they had told me this, I would have said it's a show, but professors from MIT and leading researchers have seen and confirmed it, and everyone is shocked. So, listen, we have to at least check. They then go into Robert Bigelow and the discussion of Robert Bigelow himself telling anything about it. And go ahead, go ahead, go ahead. Yeah. So, and within the translation, he may have he. Yeah. Let me see what I can do about that. So, absolutely. Just one moment. Let's see what we can do. Okay. Can you hear me? Okay. I can hear you fine. So, I'm not exactly sure. Okay. Can you hear me? Okay. Certainly.
All right, can you hear me? Okay. Well, we will see what we can do. So we're talking about high Mashet and perhaps some of the data that was retrieved from Skinwalker Ranch, perhaps, and cattle mutilations. And I'd like to go into, if possible, the more of the discussion of what he had to say about the Galactic Federation. So he basically states that we have anti gravity and other things. And a question is posed to him, so why are they hiding this from us? And how is it possible that governments and armies of the world are able to cooperate in concealment of this magnitude? He states not all governments of the world. There are a group of partners: the Americans, the Russians, the Japanese, the English, and the Chinese. All of them are coordinated at a level that is still forbidden to publish, and the one who asked not to publish is them. So, again, that list of people is the Americans, the Russians, the Japanese, the English, and the Chinese, which is still, I would say, pretty interesting. Then he asks, "Who are they?" And he states that the Galactic Federation is referenced, and then he asks, "Well, what is this?" Or he's asked, "What is this?" Um, he says that it exists. I wrote about it even though it was seen as just a theory, but lately former senior generals are also saying to publish, and Trump was on the verge of revealing, and a few mainstream professors were also saying, guys, tell. But the aliens in the Federation are saying, wait, let humanity calm down, do not publish yet, because you will see what happens with you. You will see what happens with you. You are still fighting each other and you will destroy yourselves. He was asked then, why don't they come out and talk to us directly? And he states that, Haimashed states that it will cause panic and collapse humanity. After all, what will happen? The markets will collapse. There will be nothing to eat. People will become cannibals. Hospitals will shut down. All the dark passions will come out. This could be the end, and they are not interested in it. On the contrary, they are constantly watching, and there are many reports of this. After the nuclear events in the world, they monitor all the nuclear weapons stations and bases. I am ready to give you all the things in writing, and there have already been things that they have prevented. Know that it is not just a lack. Know that it is not just luck that the Russians and the Bay of Pigs did not use nuclear weapons against the Americans. Someone neutralized it. Without them, I have no doubt that humanity would have already destroyed itself. They want to tell humanity, children, calm down. So he was asked, why don't they make contact and say goodbye? And why don't they make contact when they say goodbye and say it explicitly? Chaimashed answered, the UFOs asked not to advertise that they are here. Humanity is not ready yet. There will be a great rampage, and what the Inquisition did to people like Galileo and Copernicus will return. They want to make us sane and understanding first. They waited until today for humanity to develop and reach a stage where we even understand what space and spacecraft are. Think in the First World War, we didn't have airplanes and they didn't want mass hysteria to arise, with the best example being what happened in 1938 with Orson Welles' broadcast of War of the Worlds, when the police collapsed and everything blew up in the streets. And what they say is, first of all, let's stabilize things so that the stock markets don't fall, there won't be rampage, and humanity calms down a bit. So Hein was then asked, are we in communication with them regarding the publication date?
Go ahead. Okay. Okay. If you perhaps, if you would just give me a moment, and I will just refresh one more time, but I'll close the browser and let's see if that makes any improvement. Okay. 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 Absolutely. We're taking it down. Can you hear me any better right now? Absolutely. So the question became, are we in communication with them regarding the publication date? And it is stated that Chaim Mashed says there is an agreement between the U.S. government and extraterrestrials. I can't prove it. I understand that it sounds like a theory, but the understanding is that the Galactic Federation has 9 elements of advanced extraterrestrials of various types who signed a contract with us to do experiments here. He was then asked, but as a developed intelligence than us, what good are we to them? He states we are a petri dish. They are also researching and trying to understand the whole fabric of the universe, and they want us as helpers. To date, the petri dish has not been stabilized, but the assessment is that we are reaching the stage. Religion accepts their existence. The Vatican has already announced that it wants to baptize them. The UN has appointed an ambassador for extraterrestrial affairs. The corona has calmed everything down and is bridging us closer to them. He was then asked, come on, in this day and age, there's no way something like this could be kept a secret. Chaim Mashed said, how many years did they keep the fact that Earth is not the center of the universe a secret? 1,500 years. Or the Manhattan Project. Do you know how many people worked there? 150,000 people. How many knew what it was? Three. So if you want to keep something like this a secret, you can. And there is a terrible obsessive system of silence by the Americans who decided, under the guidance of the aliens, that they still don't publish. Robert Bigelow also said, I can't publish the films. Then he was asked, why? Will they kill him? And Chaim Mashed says, yes, they killed a lot on the way. Anyone who opened their mouths. The question was asked, how many life forms are there in space? Chaim Mashed says, there are thousands of stars with conditions similar to ours, and serious scientists have identified and documented dozens of life forms, although the mainstream does not accept it. The closest to us are what we call the grays, which are great creatures with big eyes, like we saw in Spielberg. And it is like that contact will be made with them. It is likely that the initial contact will be made with the Greys, uh, with the Grey beings who are closest to us. Chaim was then asked, where are they geographically close to us? And Chaim answers, it is assumed that some came from the Pleiades, planets that have living conditions that we know. We can't get there, but they can get to us because they are much more advanced. He was then asked, where else in the neighborhood is there life? He answers, there is an underground base in the Mars crater, and there are representatives there as well as our American astronauts. He was asked, how do we know that? And the answer was, do you want articles? There are, but science so far doesn't want to hear. He was asked, what do their aircraft look like? And the answer was, the big spaceship is almost the size of a small city. Small spaceships come out of it, most of them robotic, manned by intelligent robots. At first, they will send such robots, primitive in their view, or a message that they will have to decipher. The question was asked: to reach us, they have to move, or at least the speed of light. What is their propulsion method? Rocket, nuclear? Chaim Mashed says no. They have a method for producing a bubble that neutralizes time space. And the
tool does not move, space moves, and this is in line with the theory of general relativity. Take, for example, an ant that wants to get from one end of a page to the other. Now, let's say I folded the page in half. It goes to the other side in a second. That's how time space is folded. He was asked, what do they use to move time space? The answer is it's a bit of complex physics. The propulsion is based on dark energy. 25% of the universe is dark matter, which makes it possible to distort space time and reach other galaxies in no time. You can create a tiny black hole. This, by the way, is what is done in the particle accelerator in Switzerland, which sucks stars and ejects them quickly. These are technologies that sound like science fiction, but they are on the brink. The question is then asked, and what will happen if they reach us? The answer was humanity will connect to the fabric of the universe, and once we connect, our science will jump thousands of years. We will be capable of anti gravity. We will be able to move between star systems. Religion will lose the control it has today. Extraterrestrials do not believe in religion. They believe in deciphering the fabric of the universe, which is not God, it is mathematics. He was then asked, tell me, why are they always described as relatively short creatures with long necks and big heads? This is exactly the way the immediate human imagination will see them. The answer is no, they have all kinds of shapes. They are a function of the star around which they cluster, and some of them can change shape. The question is asked, yes, is this biologically plausible? And he says, yes, here's a table that you will understand immediately. It's a table, it's made of atoms, and if the atom's nucleus is here on the table, do you know where its electron is? Maybe at the top corner, maybe in the middle of nothing. This is quantum theory. Matter is empty. The question is asked, but you and I don't know how to turn this table into something else now. The answer is, but we are also energy. Even when we die, we don't die because we are made of molecules and atoms, and we move to another energy. You connect back to the cosmic fabric, to the network, to the connection of consciousness. You are consciousness. The next question arises um, regarding the biologists will tell you that this is nonsense. It's all chemical and electrical activity of the brain. And the answers bring me proof. Do you know that this is the biggest debate in science consciousness? They haven't concluded it yet, but there are phenomena that can't be explained by electrical activity in the brain. A question goes to Heim regarding the ability to perhaps fly into space, and he's asked, in retrospect, you must be glad that you didn't fly. He says, no, I'm very disappointed. Listen, humanity won't survive here, and if someone doesn't take care of the environment, I give us less than 50 years, humanity will die. I hope they, and he points to the sky, won't let it happen. Spaces are longing to know where we came from and where we are going. He was asked, but in space tourism, they simply can take you to an altitude of 100 kilometers and then you come back. What else is there? What else is there? Uh, what else is there to do there? The answer is your consciousness changes. If you go into space, you come back different. Your image is different. Ask any astronaut who has been there. The question is asked then, is space tourism even a scientific matter? The answer is no. It will end up as a hobby for the rich. What is really interesting is mining asteroids, which have huge amounts of precious materials on them, gold and platinum, that on Earth have already sunk into the center of the sphere, and with asteroids, they are still on the surface. You don't need to land on them. You can simply reach them, anchor nearby, and mine what you want. And Elon Musk and Jeff Bezos are already planning it. It will be a new gold rush. The question then arises, what else will happen within the next decade? And Chaim says, I estimate that quantum computers will reach a level that surpasses human capacity in terms of consciousness. This will be super consciousness. They will be smarter than us and much more significant than they are now. And the computer's ability will advance human consciousness. We will stop with all the pettiness and look ahead where we want to go. If you understand that your consciousness builds the structure of the universe, you will say,
What do I have to fight with? I contribute my part. I move forward. In the end, I am part of the fabric. I believe that humanity will stop dealing with pettiness and rise to the next level. 10 years from now, we will see a different consciousness. And he's asked, right now, things seem to be going in the opposite direction with polarizing social media and all. Chaim answers, it's momentary. It's like a petri dish that has problems that need to be neutralized. We need to give science the opportunity to work. Today, the only thing that keeps us sane is science. And then the question is asked of Chaim regarding his thoughts on quantum theory, and that's basically the fullness of the interview that he had within the newspaper, and this event caused all kinds of interest. But as you said earlier, Chaim then went black for a period of time of about a half a decade, which was quite interesting. Now, there was an interview with the article author that took place December 15th, 2020, so shortly thereafter. And one of the things that was referenced is that within the conversations with Chaim is that there's a presence and interact intentions of alien intelligences. Professor Eshed argues that humanity is currently being monitored by multiple extraterrestrial civilizations. He suggests that these beings are not merely observers, but they have been in contact with world leaders in the United States and elsewhere since the 1950s. Despite this ongoing relationship, the extraterrestrials have insisted on strict confidentiality. They are reportedly waiting for a specific future moment to make official contact, motivated by a concern that premature disclosure would trigger global panic, mass hysteria, and social collapse. The technological and strategic capabilities. A core component of the discussion is the technical proficiency of the intelligences. Ashed posits that they do not rely on traditional combustion-based rocket propulsion. Instead, they utilize advanced applications of quantum mechanics to manipulate and fold spacetime, allowing them to traverse vast cosmic distances instantaneously. Beyond travel, this mastery extends to our own military capabilities. Ashed claims that these beings have actively intervened with human history to prevent nuclear catastrophe. He cites instances such as the Bay of Pigs, where extraterrestrials reportedly tampered with American and Russian missile launch mechanisms to demonstrate their control and warn humanity against the use of nuclear weaponry. He talks about underground collaboration and secrecy. The report details a long standing covert collaboration involving a base located within an underground lava tube on Mars. According to Ashed, the facility has been operational since at least 1972, serving as a site where humans and extraterrestrials conduct joint experiments. Eshed addresses the difficulty of maintaining such a vast secret in the modern era by drawing an analogy of the Manhattan Project, noting that even with thousands of participants, only a tiny fraction of individuals involved were privy to the true nature of the mission. Regarding political figures, Eshed alleges that President Donald Trump was aware of these extraterrestrial interactions and came very close to revealing their existence publicly, a move discouraged by the others by entities involved. Additionally, Ashed claimed to have met with Elon Musk, stating that the entrepreneur is well aware of these realities and that his company SpaceX is involved in work related to these extraterrestrial matters. Within the cosmic fabric and survival of death, a major philosophical theme of the discussion is Ashed's perspective of the nature of consciousness. He posits that the human mind and the experiences accumulated throughout a lifetime do not simply vanish upon physical death. Instead, he describes these experiences as being absorbed into a cosmic fabric. The framework suggests that while the biological body is temporary, the essence of an individual's consciousness is a permanent contribution to the universe, persisting as a form surviving data or energy within the cosmic structure. So, with that being said, we go for 5 years and basically don't hear anything from Chaim Ashed. Additionally, there have been
there have been reporters who have tried to interview the author of the book, the publisher, and Chaim Shed, and the answer that they're given is that interviews are not available. So there was this big question: how, Chaim, are you going to give such an amazing amount of information and then not follow up on it? So basically, what we learned just recently in June 2026, we see a reemergence of Chaim Shed. So there was an interview that occurred on June 10th with Uri Geller, whom many people may be familiar with as a oh, someone who has made some major claims in the past without going into them from a historical standpoint. Uri Geller interviewed Chaim Shed, the former head of Israel's space security program from 1981 to 2010. They addressed the public inquiry. Geller opened by acknowledging thousands of inquiries regarding Eshed's multi-year silence following the controversial 2020 revelations. And Chaim Eshed, in English, and you can get this, he talks about a Men in Black encounter. He attributes his withdrawal to a visit from mysterious, untraceable figures at his apartment. These individuals demonstrated intimate personal knowledge of his life and questioned him on sensitive topics, including nuclear physics. He Eshed chose to cease public discourse on the subject following the encounter until he could consult with Geller. And this is the most recent discussion that we've had, but it does put a nice bookend to this story, or at least a bookmark for the time being, to know that Eshed is still alive, that he's still of sound mind, that nothing has happened to him, but he did seemingly get some type of threat from some type of Men in Black organization. And with that, that's basically the overview of the Chaim Eshed topic that occurred in December of 2020 and then has since had some reemergence in June of 2026.
That's correct. Well, they're both Israeli, and I think that they're both they're both Israeli, and I think probably they've built some type of friendship over the course of their time. And he trusted Uri Geller. There's a question regarding Chaim Eshed's ability to get this message out. He's in his 90s now, so it's not like he's very active on social media. And if he did want people to find out about what he's doing, Uri Geller may be someone who has enough of a social media pull and enough people to get interested in what happened. So there may be some type of friendship that they had, perhaps with their common nationality, but that is not revealed why Chaim Eshed went directly to Uri Geller. It's just that it does seem that Chaim did have some trust in Uri Geller, and Uri Geller at least was able to get this information out in June of 2026. They also discuss the fact that Chaim Eshed does not retract any of his statements, that he still believes that the Galactic Federation exists and that we are being visited, and that we are perhaps we have had some type of connection with them since at least the 1950s, or at least the U.S. government. So that was eye opening as well. The fact that the information that was provided in December of 2020 seems to still be accurate in June of 2026. Well, it will have quite a shock from all aspects of human society, certainly from a religious standpoint. We're unique within Judaism that we don't have one central figure that basically ushers doctrine. So generally, people are going to go to their local rabbi and ask, how is this being interpreted? And at least the great poseks, or the great sages within Judaism of the past, including Menachem Mendel Schneerson, the Lubavitcher Rebbe of Chabad Hasidic dynasty, uh, never closed the door on these types of interactions, and if anything, recognizes that there may be developments that occur. And just something that has happened within Judaism and many religions is we evolve. For our entirety of the existence of our religion, we've had to evolve, we've had to adapt. And so, with the overall disclosure that may occur, people may, within Judaism, recognize that this is just another point at which we need to adapt and recognize that we're not alone. That doesn't mean that we still can't keep kosher. That doesn't mean that we still can't celebrate Shabbat. That doesn't mean that many of our familial traditions don't remain existent. It just means that we may not be the top of the food chain in terms of the species that exist on Earth, or at least within our universe. And it's a very mature discussion that has to be taken within a religious framework, but it also a societal framework and a governmental framework to recognize that
our government leaders may just in their own way be as vulnerable to alien technology as we are, or perhaps the alien question, the alien phenomena, in terms of how we interact with each other. It is quite a a eye-opening opportunity for humans to recognize that we aren't all that different, that we share much of our DNA, that we have common more in common than we do that divides us, that we have many topics that unite. Okay, just one moment, let me refresh. Can, well, it could have to do with all of the uploading that I do, so I may have to turn that down. Okay, you don't hear me at all? You still don't hear me at all? Okay, so I was okay, excellent.
So I was answering the question, what does disclosure mean for humanity from a religious standpoint, certainly from a societal standpoint? And it's going to have a mega impact. It's really the biggest event in global history. And for those of us in the movement who keep trying to push disclosure, um, certain media events like Disclosure Day may help to advance the topic to the uh, global consciousness. It's a mature discussion that we need to have as a people, that we aren't alone, and that perhaps much of that which connects us from a technological standpoint may be reverse engineered. And just in general, we have to recognize as a people that it's okay that we aren't alone, that we are basically babies or children or evolving on the Kardashev scale, moving towards a type 1 civilization, and eventually, perhaps, hopefully, getting a seat at that galactic federation and be able to be considered one of the advanced civilizations, at least within the known universe. And for those reasons, I think that it's important to be able to share this information with people, to connect with people who aren't familiar with many of these topics, and to address it in a mature fashion. Don't make jokes about it. Don't say little green men. Don't make jokes about alien abductees. These are very serious topics that we need to take seriously as a civilization. It's an excellent question. I personally think that much of what we're seeing in terms of decentralization and artificial intelligence is perhaps reverse engineered technology, perhaps from Roswell or perhaps from other connections that we may have with extraterrestrial civilizations. I am someone who thinks that it is a inevitable that we, if alien life does exist somewhere, perhaps, and we're able to travel huge amounts of distances, that we should perhaps be of a mind that we will be able to communicate with these different races in one way or another, and we would ask them for their technology to some extent, or have some type of technological exchange. I think that if we look at just piece by piece, artificial intelligence, is this alien um, technology? I would say yes. Decentralization, is this alien technology? I would say it's certainly related, especially within computing. And if all of our computing or generally can be traced back to reverse engineered alien technology, according to Philip J. Corso, well, then basically anything that we have that experiences as any type of influence of computing in the future will have some type of aliens will have had some type of effect on it. In terms of mega projects, one of the things that I like to talk about, mega projects, something like a Bering Strait tunnel. In the past, may have cost trillions of dollars. This would be a tunnel that connects Asia
to North America. The ability of AI to be able to create accurate models, to be able to perhaps allow this type of a mega project to be done in a safer, more efficient manner is certainly something that's an opportunity. And if we did reverse engineer alien technology to be able to create computing and or at least advanced computing, then the idea of aliens having an effect on a mega project such as a Bering Strait tunnel or a Strait of Gibraltar tunnel or even the development of another Suez Canal or another Panama Canal would all have the fingerprints of alien technology on it. And that's okay. That's if we, during the period of the Columbian expansion, we saw when we would or when humans would have interactions with people, tribes, or whatever, where they wasn't experienced before, there would be a technological exchange that would happen. Perhaps rifles for hides, or some type of beads for some type of ceramics, whatever it may be. And this is to be expected. It's just being seen on a very much larger way now because of the advanced uh, nature of aliens in comparison to what we have had here on Earth. The difference between a European nation and an indigenous nation in the in North and South America is much smaller than the difference between an extraterrestrial intergalactic civilization and what we have as Homo sapiens. So we're going to see uh, much more of a technology gap, but it's okay. We can use the alien technology that we perhaps have been able to reverse engineer to make Earth better and to make people safer and to make things more efficient and to just better the overall lives of humanity. I would I would say from a spiritual standpoint, it's best that people recognize that we, as Homo sapiens, are humans, and that there's a humanist standpoint that needs to be elevated, that we need to take care of ourselves as a species. And certainly, traditions of old and doctrines of old are important to us today, but the overall humanist nature of that which we're doing from a standpoint of positivity and bettering ourselves, self improvement, is very important. Um, and in terms of perhaps being able to have some type of disclosure in the future from a governmental standpoint, we need different agencies and perhaps different boards and um, different just administrations, no matter who's in office, to recognize that if aliens exist, then the overall understanding that they're here on Earth is an inevitability. And if that occurs, how are we going to best get this information out so that we don't have what Chaim Eshed says is this mass panic that may occur, like what had happened during War of the Worlds or whatever it may be? And to recognize as well that there's nothing to panic over. If anything, it's something that we should celebrate. That finally, one of these big questions that we have as a species, are we alone, is checked off. And the answer is no, we are not alone. I think that's a really important discussion that we need to have. And within our own homes, we need to have that discussion to take this topic seriously. And within our own communities, whether secular or religious, to recognize that this is something that is occurring,
that it's not something to fear, that it's something that we have to recognize is a inevitability generally if other life exists in not just our galaxy but in the universe in general, and to take it seriously. In terms of the media, I I really challenge the media to take this topic seriously. I and I'm sure I'm not alone. I can't stand it when we hear television reporters talking about little green men or about getting probed by an alien technology. That's not funny. This is a very serious topic, and we need to treat it with that type of severity. It's very important that people recognize that we are a people who has to come to the conclusion that we are not alone. And however people want to handle that, that's up to them. But we shouldn't panic. I don't think that there necessarily needs to be any major change to the daily lives of individuals if alien disclosure is brought to the forefront. Because if you look at testing, if you look at polling from Pew Research and CBS News in the last half decade or so, it shows that about a majority of at least Americans recognize that we probably aren't alone. And none of us have had mass panic or have gone and caused chaos in the streets. We recognize that this may be something that exists and we just need to handle it in a mature fashion. So, from that type of perspective, I think it is something that we could handle on our own. Now, there's always been the discussion about Project Bluebeam, and maybe something will be forced into the global consciousness, some type of idea, perhaps like a motherships over the major cities of the world, either in realistically or some type of hologram or augmented reality that is shown to force people into cities. There's been a messianic figure that's been discussed within Project Bluebeam to usher in a new world order. Those types of discussions have been brought about by whistleblowers, whether they're real or not. That's not for me to decide. But I'm someone who would like the process of disclosure to take place in a mature fashion. We don't need to panic over this. We don't need any type of global chaos if this information is brought to the forefront. And just generally, just like with any type of new technology or new information or any type of newsworthy event, we handle it with maturity. Absolutely. So, first and foremost, if people want to watch me 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, you can type Rabbi Rothschild into YouTube and filter by live. And you will see more live streams of any single individual than you've ever seen in global history. It is a real life Truman Show. But what makes it really interesting is that I open my life to anyone who wants to communicate with me through my Discord, discord.me/rabbi. What does that do? If you go there, you can connect with me 24 hours a day. We will play games together. We will challenge each other. I'm there for pastoral support. I get people who come in about deaths in their family. I get people who come in about relationship advice or employment advice or any kind of advice. We build friendships there. We have nearly 3,000 people within that community, some people who live alongside me 24 hours a day. So, for anyone who wants to connect with me and talk to me about any of these topics, as well as some of the other topics that I love to talk about, artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, artificial super intelligence, space tourism, space elevators, interstellar travel, terraforming of other planets, ending world hunger through the use of technology such as agricultural drones, floating greenhouses, saltwater greenhouses, hydroponics, vertical farming, cloud seeding, ending world thirst through types of technologies like building of wells and life straws and desalination, or even upcoming types of emerging technologies like de-extinction. If you want to connect with me from any of these, please check out what I do.
Go to Rabbi Rothschild, type that into YouTube, filter by live. You will find more content than you will ever find. If I may ask, Ty, can you go to YouTube and filter by live with Rabbi Rothschild in there? That's just one of my channels. Can you filter? Can That's just one of my channels. Can you filter by live? So that's just one of them. You type in Rabbi Rothschild, and then there. Oh, okay. No, there's not just one live one though. It's within the search. So Rabbi Rothschild. Okay, now see where it says filters on the right. Okay, filters. Do you see filters? Okay, and then go to live. So in the upper right. No. Okay, so not Rabbi Rothschild live. Just type in Rabbi Rothschild. That's it into YouTube. You can remove the live. Yep. Okay. And then on the right side, you see filters. It is like maybe halfway to the right edge of the screen. There's yes, filters. Now press live. It's the fourth column, the first option in the fourth column. Yes, that one. Okay. So now what we're seeing, if you scroll down, you'll see my live streams that I have going, and there should be quite a few of them. Yes. So you're seeing all of my live streams. There are some other ones in there as well, but a huge amount. Keep scrolling, if you would please, so that you can see it's a real life Truman Show of what's going on. Keep scrolling down, all the way down. Keep going, keep going, keep going. So you see exactly that's how many live streams I have going, and there should be perhaps exactly. And I have four. Yeah, right now you go in there and you'd see me. Absolutely, yes. So what I'm saying is I have more data than any person's ever archived on the entire internet. This is absolutely, yes, absolutely. That's why my internet is so slow because I'm ex- exactly. But there I am. Exactly. So so I perhaps have to So I'll perhaps have to turn down some of my streams for our upcoming discussion because I do apologize for not being as clear as possible. But as you can see, why? It's because literally I have a Truman Show going on. And it's more data than any person's ever uploaded in the history of the world. And the reason why this is important is that in 2017, data overtook petroleum as Earth's number one resource. And that has a huge effect on the world because I have the largest archive on any single individual in global history. And so, what does that mean? That means that future generations are going to study the years worth of content that I have created, like a timeline or a time capsule, which is of incredible importance to the world to know what was going on from a day to day standpoint, but also what was going on from a global history standpoint. People are going to be able to study human biology, circadian rhythms, eating habits, behavior patterns, sociology. Every aspect of the human life can be studied, which I think is a major event. And I'm really doing my best to push disclosure with this project. People can see the discussions that I've had over the course of the last 4 years, almost five. Again, when I say I think this is the biggest event in global history, I mean it because of all of the data that we've archived, and we're pushing the disclosure movement. And so when people find out about this project, that wait, you mean I can go back to your life any moment of any day for the last 4 years, essentially almost 5 years, and know what was going on, not just in your life, but in global history? I say yes. And when people find out about the discussions that I have on de-extinction,
Basically, people don't know the first successful de-extinction happened in 2003 with the Pyrenean ibex, which was a goat located in northern Spain, southern France. Fast forward to the year 2021, a company out of Dallas, Texas, has founded known as Colossal Pile Scientific. They've made it their goal that within the next 2 years to reintroduce the woolly mammoth into the Arctic Circle, followed by the Tasmanian tiger, and then the dodo bird. These are immense, amazing questions that we are archiving in real time in the discussions that we have on life extension and perhaps mind uploading, where with someone's consent, we'd be able to scan their brain into a computer like a CAT scan or an MRI, knowing where every atom is in their central nervous system and their peripheral nervous system for later download as an android, an avatar, a cyborg, a cybernetic being, a clone of themselves, a robot, an ethereal being. Whatever they want to be is an immense conversation that the world needs to hear. And I have these types of discussions every day. We're talking about emerging into a new type of species, moving away from Homo sapien and into some kind of species that is able to extend its life, that's able to reverse age, and perhaps is able to delay death indefinitely. And moreover, there are other things that we talk about, like revivification technology, perhaps bringing back the dead. So, for anyone who likes these types of futurism discussions, come to my Discord. Let's chop it up. Watch my old streams that I have. I have these types of discussions every single day. And Ty, I'm so glad that you had the opportunity to see all the live streams that I have going at any given time, which explains some of the technical issues that I have. But also, you recognize that people will be able to watch this not just a year from now, not just a decade from now, not just a century from now, not just a millennium from now, but even further. This is basically a real life, in person timeline and time capsule of human history. And with that, anybody who wants to see what I do from a social media standpoint, I have more social media than any person ever. I have over 100 YouTube accounts, which you've seen some of them. I have over 200 Instagram accounts. I have over 500 Twitch accounts. I have over 1,000 TikTok accounts. I have over 2,000 Twitter accounts. I have over 5,000 Blue Sky accounts and over 10,000 Kick accounts. This is the world's biggest treasure hunt of content in global history. And when people find out about who I am and what I do, it's going to be one of the biggest events of global history. Well, uh, it's one of those things, at least with Amazon Web Services and some of the other major data centers, um, they have redundant data centers. So if one of their servers is taken out, perhaps it's saved on at least multiple. I have a certification in Amazon Web Services, so I know firsthand that's at least what the plan is. If there is any kind of mass blackout, for anyone who wants to check out what I do, again, Rabbi Rothschild and YouTube, filtered by live. My Discord is discord.me/rabbi. All of my social media is linktree.com/Rabbi Rothschild. And then you can check out my blog to see what my daily thoughts are on topics that affect every single person today. And that's rabbirothschild.medium.com. And with that, I sincerely, again, want to apologize for any kind of technical issues that I had, but I want to thank your audience. I want to thank you. Well, yes, absolutely. Well, so for anyone out there, just know you can find all of my discussions for more than 4 years. This is such a huge event. Again, excellent. And I say this and I mean it. Anyone who hears me and helps promote me, I want to make you a trillionaire someday. And it's like, okay, how are you going to do that, Rabbi? I have more data archived on the internet than any person ever, and it's not monetized. So essentially, what I want to do is give you and your listeners the opportunity to be able to start charities and philanthropic organizations of your own once all of your needs are taken care of. Because I will be able to promote myself with the monetization, with all my social media, with cryptocurrency, and to be a spokesperson. My intentions are in the future to wear like an F1 suit, like a racing suit with different logos on it, 24 hours a day, and basically be a real time promoter of different companies and take all of that money, put it into a 501c3, basically a very large trust, and then to be able to give back to the people. Because at a certain point, once we all have comfort, we don't need anything more. And so that's the plan.
Yeah, so we're perhaps in the future I will have multiple of those. Most data archived in global history, most sleep hours, most meals on camera. I've been doing this nearly 5 years, so the amount of Guinness World Records that we will have is yet to be determined. But the big one is most amount of data ever archived to the internet on one single individual, and I look forward to many more. So for anyone out there who wants to go through the treasure trove, just go to my link tree, linktree.com/Rabbi Rothschild, and you could literally spend 100 years from this moment right now just watching my streams because I have so many different angles to watch. Over the last 4 years, there's more than 25 different angles, and that's just on YouTube. That's not Rumble, which is also saved. That's not Twitter, which is also saved. That's certainly not Twitch and some of the other platforms that I have content. So when I say Ty, I think this is the biggest event in global history. It's just going to take going viral, and when I do, we're going to do a lot of good in the world, including hopefully promote alien disclosure.
Excellent. I just want to thank you so much, Ty, and apologize for the issues that we're having. I didn't recognize. I I can make some changes perhaps in a future discussion. But as you can see, I'm uploading the history of the world, so hopefully people will understand what we're doing. And I certainly have done enough StreamYards that I recognize that I will let the upload finish, and hopefully it does. We work out any kind of audio issues, and just know that you're in the annals of history. That's right. Yes, absolutely. Absolutely. Whatever we need to do, I'd appreciate another opportunity, and we can talk about whatever you'd like. I'm glad that I was able to get out the Chaimashed. And if for whatever reason, even let's just say, I mean, it's going to upload, God willing, but let's say it didn't. I'm archived on all these different platforms that I can give you as clean of audio as you would ever want, basically. So I wouldn't worry too much about it. We've got backups and backups of the backups. That's why I have so many redundant streams, because you never know what kind of technical issues that you may run into. So, with that, Ty, I want you to know how much I appreciated your time. Go ahead. Yes. Oh, okay. I can do that. Absolutely. Excellent. Thank you so much, Ty. And I will exactly. I will open up that link in another browser, and I'll let this one continue. If you need anything from me in the meantime, feel free to email me, and I'm here to help you. Okay. So thank you so much, and enjoy your dinner. You as well. Thank you. Bye. Oh, internet. Why? Why, internet, did you fail me when I need you the most?
internet. Why do you fail me when I need you the most? Oh, internet. Why must you fail me when I need you the most? You okay? Yeah. What would you change? The internet working better. What else would you change? Friends, if you're watching this ever, now or in the future, I did the best I could. You can only play the cards that you're dealt with the internet. Are you okay? Yeah, I mean, I can only do so much. Do you think it'll be fine? Yeah, I think it'll be good. Really? Yeah, because the thing is saved locally. Hopefully it's okay. I don't know. There's nothing I can do about it now, though. I did the best that I could. And Israel in the future is going to be like, Doug, you talked about us. I'm going to be like, talk about you all the time. Like you're my children. Really? Yeah. Are you the father of Israel? I'm the father of everything. If Chaim Bashad is the father of the Israeli space program, then I'm the father of Israel, baby. Do you think Chaim Bashad would be proud of you? Or is proud of you? Yeah, dog. Really? I'd say somebody needs to get his story out there. Are you okay? Yeah, I'm glad that it didn't, that he let me go and just, we'll see what happens. What do you think was wrong? I had too many programs open at once. These people who want to do these live streams, it's a lot on my system. Are you okay? Yeah. Are you all right? Yeah, I just wish my internet didn't suck. What would you say to Ty? Dude, like, apologies about the internet. I can't do anything about it, though. And he might be like, dude, you could stop shooting on like 50 different things. I'm like, yeah, but that's primary. That's the goal. Um, oh, are you all right? Yeah, I mean, you never know. It may turn out to have been okay because of the local archive.
Are you gonna be okay? Are you sad? I mean, I'm happy when I'm sad. Are you okay? It is what it is. I can only. If anything, it's a lesson to Israel. Have really good connectivity, but also you can only control that which you can control, and then people will see. I just tried to keep going. I tried to pursue. I just tried to persevere, I should say. And live streams are difficult. Are you okay though? Yeah. Are you okay? Dog, I did the best I could.
Are you okay? We're getting this story out. Did it hurt you? No. Just anybody who learns about what I do, it helps me. Are you sad? I'm doing everything I can, folks. I mean, there's a chance that it uploads and it was really good. Really? Yeah. Are you sad? I mean, you never know. You can blow up because of this. It's just like,
You gonna be okay, kid? You gonna be okay? I mean, it's the only thing I can be, kids. You've been live streaming for 4 years? More than that. Alright, well, dog, your streams suck. No, some are okay. תקע שעודידו עוד אודום כשזה שר שהורג בהמה רפואית אתה יכול בהמה עוד אודום אם זה סם המוות שהורג בן אדם זה אסור לך לבוא סם המוות זה לא סם המוות ואמרת אסור זה דבר כתוב את זה פעמיים אבל לא גם לסם המוות יש שתי סוגים מה איתיו, מה זה הדבר? איתיו, אומר רבידו, איקרו במריטה. הביטו זה ארסנל. זה משהו מאוד מאוד זרז כזה, בעברית, הקולטון, משהו כזה. הקולטון, ארסנל, קיצור. אומר רבי יהודה, חיימן דאוכת לא זאת טיפלי, יש הרבה אגת היום, זה סוג של דברים קלים. חיימן דאוכת לא זאת טיפלי חילטיס. הוא תקבל 3 שקל של חילטיס, עליבו דקליקונו, לב, משקל לך משהו. האור שלו ייפול לו. אבל דידי אבו. עם המשפטים שלי, דידי אבו. מס שויו, דידי אבו. רק אחד תקלו חילטיס. לא אכלתי 3, אכלתי 1. והוא לא ידיעה סביב המיו. לא ידעי, להיות קפוץ לתוך המים, בריחת מים, משכח משהו. האור שלי היה נופל.
התגעגעתי לעצמי, כל כך מתחייב בעולם, בגלל שהיה לי את עצמו, ידעתי את הגמורה הזאת, ידעתי את המושג הזה, ידעתי לקפוץ למים. אומר רבי יוסף, האם אני אוכל שיצרי בי, 16 ביצים, ו4 אמבוזים, ו40, ארבוי כתוב, ארבוי, יש שאלה כמה, 4 או 40, בשעה בוטיסו דבריכה של 7 גאונים של צלב, ושור זה מביא עשו דוב שור, ורביעי של בס, ותקוב הסתעמוס, עליהם ברקונו, עליהם רסט, עקו צלב, קלים דליבי. אז הלב שלו, מה שמעמיד את הלב, הוא קרא והוא ילך לו הלב. אבל אני אומר, הוא דוד אצלי בירש גילוס, הגיע צבי, כאילו מת, לא ישגור, צלב ומפסיק. כמה בסווייס, הרגליים שלו, מאחור היו חטופים. ועד גיר רב יוצא מסגידין, ואף שכך להסביר לא יוכל סגידין, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל למשל בעוף יש 16 חוטים, 16, וזה לבדוק להצא מסגידין, זה להכניס ככה את האצבע, למשוך קצת דורות שה-16 חוטים האלה הם בתקן. עכשיו, כאן זה צבי, זה משהו דומה, באזור ההוא של הרגל, בודקים את הצא מסגידין, למה? הוא חשב שאולי הצבי הזה, בגלל שחתכו לו את הרגל, זה הלך לו הצום הזה, כאילו גם שהוא רואה שזה בסדר, אז הוא שוב. סבא למלך המיני, הוא רצה לבשל את זה ככה, לעשות ריר. שר אדום כזה, לכל זה ככה. אומר לשמוע שהיה רופא, וחי שמוע לניתורים. עכשיו, זה לא פעם ראשונה ששמוע לציב את החיים של ילד. הפעם ראשונה שהוא הציב את החיים שלו, זה סיפור שהיה לו בעיה בבטן, והוא נתן לו משהו לאכול, ורב מאוד כעס עליו. הוא קילל אותו, ושלא יהיה לו בנים, ובאמת לא היה לשמוע בנים, ולכן, בכל השעה, רב ושמוע, רב נתן לו הרבה כבוד. רב היה הרבה יותר גדול משמוע. אבל תמיד רב ושמוע נתן לו את הכבוד, כי הוא קילל אותו וזה. עכשיו עוד פעם נראה. עוד פעם הציל אותו. הוא אומר לו, איך אתה יכול לבוא את זה ככה בריר? אבל גם בעברית אתם אומרים, מילים ריר. אבל ישמוע לך, ישמע לי ניגורים, אתה לא מפחד שאולי הסיבה שהצבי הזה לא הולך טוב, בגלל שנחש נשך אותו. אז אולי יש לו ארץ בתוך הגוף. אבל מה התגנתו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אומר לי, דרך את הפתרון כאן. לא יסביר איתנו לו, דיו קודם נפשו. להכניס אותו בתוך תנור, וככה נבדוק את הבשר. אוי ספי, לא פתיר ותיר, ובאמת נפל חדשות חליבות. והם ראו שהיה שם ארץ בתוך הבשר. שמוע על ידי רב, זה מושג רציני, לא יאונם לצד הקולות. הקדוש ברוך הוא הוציא את הצדיק הזה, הוא רצה לאכול את זה ככה, בדיוק הייתי שעמוד וצריך את החיים שלו. אבל ידי שמוע, וגם רב אמר פסוק על שמוע, שהוא יגיד כל רוז, לא היה מסלח. את יודעת כל הסוגיה, אתה יודע איך להסתכל. עכשיו, אנחנו נלמד את הסימנים שבאמה, הדברים המפורסמים, וכל הדברים, תוך כדי. Really, what you could. There's nothing. You shouldn't feel bad. Shouldn't feel ashamed. You did everything you could. And for that, you should be really proud. It would be one thing if you slept through it, or you just, even that can be out of your control. מה זה דוירס? זה יש לו כאילו דורס, הוא הורג. אבל זה לא מדויק. דוירס, אז יש כאן, כן, מה שהוא אומר, אז יש כאן תמונה פצצה, מאוד אהבת את התמונה הזאת, זה לכל הלשון, זה תוכי דורס. למה? הוא מחזיק את זה. תשימו לב ליונה, היה פה לא תיקח את האוכל עם האצבע, רק עם הפה. תוכי, דיברנו על הנץ, כל העופות האלה הם תופסים ביד, אוכלים ככה מיד לפה, זה מעניין. זה דורס. תמונה פצצה, מאוד אהבתי את זה. כי לנו תמונה אחרת, There's no, you should have no, you did everything you could, dude. כמה אצבעות יש לקופי 4. שימו לב כאן, בתמונה הזאת תראו את 4. כל 4 אצבעות. 2 מהצד הזה, הוא מחזיק ככה, 2 ו2. ככה. אז למה רק רואים 2 אצבעות כאן? כי הוא תופס את החוט, את הענף, הוא תופס משתי הצדדים. זה גם סימן לטריפה. כי תרנגולת ויונה יש להם 3 אצבעות, הם תופסים כל 3 מקדימה. אין להם שום דבר שתופס מאחורה. כל אוהב הדורס, תאמר.
שמחזיק את האוכל ביד. מי שלא מכיר, זה הבניין שלנו ברמת בית שמש, זה מבוסס על אמיתי. כל הסרטון זה ממש אמיתי, אבל בפרט הבניין. טוב, ניכנס לבדיקה בבקשה. אני רואה ספק, כיוון שנקרב ויש גם אצבע יתרה. מצוין. דיון נעים. תודה רבה. חכה, תעלה על החבל. זה תיאור שבדרס. תשמע, כל עוף רוצה להיכנס לשיעור, זה הנקודה. טוב, אז כל שיש לו אצבע יסירו וזפק, ביקור כיוונו, או הנה, בוא נראה, ניתנו את הסרטון, זה, העוף נכנס לצד שמאל של העוף, ונכנס לתוך זפק, ומהזפק נכנס לכתובה. אז התחנה הראשונה זה זפק. אז כל שיש לו אצבע יסירו, יש לה את האצבע יסירו, הנה, הנה זה אצבע יסירו. לא ממש אצבע יסירו, יש פשט אחת שזה ארוך, הנה, כי הרן זה ארוך, At least it recorded, maybe it didn't though, someone tried to send it. אצבע יסירו, זה תפילה. וכבר נגלה, הנה, בתוך הכתובן יש עוד איזה כמין צד, בצד ימין, ושמו אפשר להוציא את הכיס הזה, הצהוב, להוציא אותו, הוא נקלף מהר, זה סימן של התקשרות. וכבר נגלף שהצהוב מתקלף מהעברון. טוב, זה סימן של ככה. רבי זה הוא רוצה לקרוא עם הלא יפח חוליק יצרגלוב, מה זה חוליק יצרגלוב? לא, זה דוילוס. טוב, הגמרא מפרשת אומר רש"י. ובחגובים, מה? נכון, צודק. אז מה שאני אמרתי, אני דיברתי את עצמי, כן, צודק. הלא יפח חוליק יצרגלוב, 2 צדדים ו2 אחרות. ובחגובים, כמו שיש לי 4 רגליים, גם זה חגב. יש לו 4 רגליים, זה הכל, ויש לו 2 מנקים כאלה שמקפיצים אותו, זה קפסוליים. כל שיש לי 4 רגליים ו4 כנפיים, כאן יותר רואים יותר את הכנפיים. והכנפיים האלה צריכים לקנוף עליו חויפים אס רובוי. יש לו 4 כנפיים וקפסוליים. הקפסוליים זה מה שמקפיץ אותו. בדיוק איפה זה נמצא, זה יכול להיות שונים, זה קטונים, מאחורה, לכן צריך. יש כמה סוגים של, כמו אומר, 800 סוגים של חגבים. וכולם הם חייבים לסוגו. היום, כשאנחנו לא בדיוק יודעים איפה הקפסוליים, איפה זה, וצריך... Are you? צריך למסורת, אין לנו במסורת, אז רק תימנים וכמה מרוקאים הם יש להם את המסורת והם אוכלים. הם יודעים איזה סוג מיוחד, זה לא בתוך ה-800 יש אולי 2-3 סוגים. וכולם יכולים לסוגו. דרגע יסיון יום הוא שמוי חוגו. ויש אומר, זה לא סתם שתפול, צריכים לקרוא לזה חגב. אם כל סימנים, אבל גם עוד סימן זה שהשם שלו חגב. אי אפשר סתם לקחת משהו שיש לו את הסימנים, קוראים לו צירה, לא יודע מה, ותגיד, אבל יש לו 4 רגליים, יש לו 2 קפסוליים, יש לו זה, ותחויף להתדס, אז אני אוכל לתת. לא, גם השם שלו זה חגב. ובגודי, חויף יש לי סנפים וקסקסת. רצית, הנה, יפה מאוד, תודה שפסת. קסקסת זה הקסקסים האלה, זה כמו בגן, סנפים, זה יכול להיות למעלה, זה יכול להיות למטה, וזה הוא סופר. עכשיו, הנה כריש, יש לו סנפירים, אין לו קסקסת. מצוין. יש דגים שאין להם שני... רבי דורם לו 2 קסקסים מסנפיר אחד, שיהיה לו לפחות 2 קסקסים. איך? כזה מת, 2 קסקסים מסנפיר אחד. זה המינימום. ואלו הם קסקסים, הקבועים בו, זה לא סתם, זה משהו, אבל זה קבוע, כשנוריד את זה, זה יורד, אבל זה חלק ממנו, מסנפירים, הפעילי הכהן. זה נראה כאילו הוא עושה ככה, הוא כאילו אף במים, לא נכון. אלו הם סימון בהימו, כל בהימו מפחז פרסו. כל בהימו שמה להסגיר לו. מה זה מה להסגיר לו? כמו שהסברנו אתמול, שלשום, הבימה אוכלת, יש לה 4 קיבות.
to elevate the cell wall and start to chemical reactions. So what the tower is also about is this really elegant mechanism of realization. In this, she moves foods out. And as food is reformulated, passes up to the mouth, Are you okay? and then she takes it in the mouth and chews it down. As all the treats back up 22 on one side, 22 on the other. This breaks it up and comes back down again. אוקיי, בקיצור, היא אוכלת את האוכל, זה נכנס לתוך הכבש, שם זה מתערבב הרבה בגלל זה, אבל זה עדיין, זה לא... הכתובה לא יכולה זה עדיין לא מפורט. אז זה עולה, זה מעניין מה עולה ומה לא עולה, אבל זה עולה, חזרה לפה. לא, רגע, אני לא צריך כזה, אני לא משהו. קרס, זה הולך לבית הקויסוס, זה כבר החלק השני. יכול להיות שזה נפלא דבר שהוא מדבר. אנחנו קוראים לזה קרס, ובית הקויסוס זה חלק שני. בית הקויסוס זה עושה את זה כדור קטנים. אחרי הכדורים הקטנים האלה זה עולה בחזרה לפה. כשזה עולה, זה הופך את הקרס. להמשיך משם, אבל נראה שזה הולך לבית הקויסוס ולהמשיך. אוקיי. הכל קודם. יש כל הבנות הקשירות, החיות הקשירות, מה נגיד? הם עושים פעמיים. הם כולם קיצים. לא עושים פעמיים. כאילו זה נכנס לפרק. וזה לא עושים זאת. מה נגיד ולא קשירה? מה נגיד ולא מאחוס פרסות? Come on, Austin, this is a live podcast. People listen to hear a live audience. Can you guys make some fucking noise? Jesus Christ. Did you realize that we were at Antone's smoking library tonight? What the fuck was that? You guys fixing those red bands here, everybody. You guys have any idea what kind of party you're at? You know, I've noticed since we've been here in Austin, they are a lot quieter. Well, Siri, they're like very, I don't know if they're trying to not spread the coronavirus or something. You guys have already had it, I promise. How many of you had the coronavirus? Jeez, what did you just announce my name again? Did you hear the light applause there? How long can this place get for the band that's been performing for you? Okay, there you go, it's a music town, I guess. Not really a comedy hub just yet. That's John D's Matt Mueling, D Madness, and Michael Gonzalez on the drums. How many of you have been to Kill Tony before? How many of you, make some noise if you haven't been to Kill Tony before? Very excited. People are excited that have never been here before. Isn't that interesting? Well, you know, we're going to have a lot of fun. It's a show about stand-up comedy. We meet people, we see how it goes, and yeah, things like that. We have a great Ryan J. Ebelt in Los Angeles drawing tonight's episode. He's in LA right now. He drew an amazing poster for Kill Tony 500. It's going to be available. He's coming out for that event. Very exciting stuff. He draws every single episode, every single room poster. All those are available. RyanJEbelt.com, including a brand new Kill Tony the Coloring Book, selling like hotcakes. What kind of comedy podcast has their own coloring book? The one that you're at, that you have clapped at the beginning of? Well, you're barely excited to be but before we start tonight's show, here's a little bit about the amazing sponsors that made tonight's episode possible for you right now. Hey y'all, are you hiring for spring? What type of role are you hiring for? Maybe you need to hire someone to wear many hats, which can be challenging. Or you might have a simple position to fill, but it's taking forever to find someone who's a great fit for your company. That's where ZipRecruiter comes in. ZipRecruiter can help you find qualified candidates fast, and now you can try it for free at ZipRecruiter.com/KillTony. Whether you need to hire a civil engineer in New York, a nurse in Nebraska, an attorney in Colorado, or a mascot in Missouri, ZipRecruiter's matching technology finds people with the right experience for your job and actively invites them to apply. It's so effective that 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get an quality candidate within the first day. From accountant to zoologist and everything in between, ZipRecruiter makes hiring easier. And right now, you can try it for free at our only our listeners. Get it, link ZipRecruiter.com/KillTony.
If you go to ZipRecruiter.com/KillTony today to try ZipRecruiter for free, we get credit for sending you. Once again, that's ZipRecruiter.com/KILLTONY. You know ZipRecruiter is the smartest way to hire. Mud water, yum, yum, yum. It's a coffee alternative with 4 adaptogenic mushrooms and Ayurvedic herbs. With 1/7 the caffeine as a cup of coffee, you get the energy without the anxiety, jitters, of fresh coffee. Each ingredient was added for a purpose. Cacao and chai for mood and a microdose of caffeine. Lion's mane for alertness. Cordyceps to help support physical performance. Chaga and reishi to support your immune system. Turmeric for soreness and cinnamon for antioxidants. Yeah, it's great. I drink a lot of coffee and I always get those caffeine jitters and stuff. This doesn't give me that. It gives me energy. I love to put a little bit of honey in there, a little lemon. It's great. Sometimes I use a little nutmeg. It's delicious. Mine is 100% USDA, organic, non-GMO, free, vegan, whole grain, and kosher. Yes, go to mudwater.com/Tony to support the show and use the code TONY for $5 off. That's MUDWTR.com/Tony. Use the code TONY, get $5 off. Thank us later. You know what we absolutely love? I mean, we swear by it. Morning, noon, and night, Kill Tony Reps Liquid IV. When we wish our body harder, we're just feeling run down. It's extremely important to take care of ourselves with vitamins and nutrients. That is why Liquid IV created Hydration Multiplier plus immune support to maintain and strengthen your immune system. You know, yeah, I actually have a whole cover just for my liquid IVs. I was posting photos of this on Instagram. My favorite is the Hydration Multiplier Plus Immune Support, the mandarin orange one. I love it. I have one in the morning, I have one at night, I have one in the middle of the day. I probably go through a pack of these every 2 days. I swear. And what excites me the most about it is that the Hydration Multiplier Plus has vitamin C. It boosts your immune system, and at these times, it's the perfect thing to have. Yeah, no doubt. Vitamin C, zinc, and well-immune in convenient single-serving packets help strengthen your immune system. Works perfectly for me on the golf course. I put cold bottles of water out there, put them on ice, and then you pop one of these packets in there. It works out perfectly. This way it's not sitting around all day. It's fresh. It tastes great. Everything is great about Liquid IV. Makes you look better. Makes you feel better. Liquid IV can provide 2 to 3 times more hydration than water alone. Plus, it tastes good. What's more boring than the flavor of water? The blend is powered by cellular transport technology, which is designed to enhance rapid absorption of water and other nutrients. The optimal ratio of sodium and potassium delivers water and key nutrients into the bloodstream faster. It's the perfect balance to help you strengthen your immune system more quickly and effectively. Plus, Liquid IV is great. People, they donated 4 million plus servings in response to COVID-19. Products are being donated at hospitals, first responders, food banks, veterans, and active military. The company has donated over 10 million servings globally. Get your Liquid IV Hydration Multiplier plus immune support in bulk at Costco or order online and get 25% off when you do. Go to liquidiv.com and use the code TONY at checkout. That's 25% off anything you order. And you get better hydration. Do it today. Use the promo code TONY at liquidiv.com. And we're back. Are you guys ready to start tonight's show? By the way, I forgot to mention, somehow I forgot, that the band is sponsored by Fitz Alkaline Vodka. Some really incredible stuff. They have a less acidic vodka. It's alkaline. It's distilled 10 times, and it's amazing. It gives you, if you have a lot of like heartburn when you drink or whatever, it really helps with that. And less hangover. Who doesn't want less hangover? So try Fitz Vodka, and plus they support local artists like the Kill Tony Band. Ladies and gentlemen, on this show, we usually have an amazing guest. Today, we've unhooked ourselves, and we've had probably the best possible fucking guest we could have in the world. A resident of Austin, Texas, everyone's favorite comedian. Ladies and gentlemen, it's Rothschild, everybody!
Yo no puedo sacar el televisor profesional y usted para la tele. Yeah, No hay baby. que hacer. Se queda la vida. ¿Qué pasa? El tipo There he is. Oh, yeah. How could we forget? That's right. Oh, boy, that's some tequila, #1 tequila, which we absolutely love. That's the name of the game right there. Everybody's got a different liquor sponsor here. I'm obviously a white claw guy myself. Ron, welcome back. Ron's one of the main reasons why we all moved here. He's basically sold Rogan on it. He sold me on it. Absolutely incredible. We're so grateful that you did. And you're an amazing guest. You've done this a few times, and we're happy to have you back. עשינו שדות, הלכנו לשדה, למה כזים, או שתגמור אותה של הקבוצה, קודם כתוב, למה זה כזים, אולי יש עוד איזה שמה, שהשתמע פספס, או How cool is that? I've been here for 2 fucking months, huh? So awesome. שם בין המידע הזה לחלק למשמע יבוא כדומה לחזים, הוא יודע שזה היחידי. And you guys probably know, if this is your first time, maybe quick review told you that the show works, but a bunch of people sign up before the show for the opportunity to get on it. If your name gets pulled out of the bucket, you come up on this stage. There's actually a new holding cell upstairs filled with comedians right now, and people in the audience also signed up. But if you pull your name out of the bucket, you get 60 seconds uninterrupted on this stage. You know your time is up, and you hear the sound of a kitten. That means round it up, you're going to bring out the angry Fifth Street Bear. And you don't want that. There you go. There you go. Yep. You guys ready to start the show? This is a real live show. Are you guys ready to start this show? It's weird. It's really weird. Unbelievable. All right, well, here we go. I feel bad for whatever comedian has to go first in this shitstorm tonight. But here we go. Let's see what happens. Ladies and gentlemen, your first comedian goes by the name of Ben Horn. So here we go. Let's see how this new tunnel system works. Here we go. Here he is, everybody. Ben Horn. Everybody excited about these COVID restrictions getting lifted? I'm fucking pissed. Everything was going just fine. I didn't get sick once. And this asshole puts everything back up and chlamydia. You know? I mean, it was kind of like getting the vaccine because I didn't know I'd have to get it twice, but could have been worse. She could have given me something worse than chlamydia. She could have given me like a hand job, you know? I'll take dirty puss over a hand job any fucking day. Pretty sure the last time I got a hand job, I was at a middle school dance. And I was a chaperone, so if you turn that into a pedophile joke, that's on you. I didn't get jerked off by a middle school. It was a lunch lady, which I think is worse. Alright, I'm Ben Horn. Thank you very much. Ben Horn? Ben Horn, welcome. You've been on the show before, right? I have, yeah, a few weeks ago. What did we talk about? What did we find out about? What was the highlight of that interview? I was Army for 10 years. I work at HEB. Having some noise for HEB, huh? That's always a crowd favorite. Yeah, you know, they actually, so my department got shut down during the whole snowstorm. And so we weren't working, and they paid us for the whole fucking week regardless for all of our fucking hours, which was awesome. Great. Yeah, they're getting some power stations put in there too in the future. Yeah.
Very יש cool. קרבות שיש Hell להם yeah, קרב you אחד didn't למעלה. block the snow and ice from hitting that HEB with your thick ass mustache. יש לו No, I mean, the cocaine definitely gets stuck in there No, from time to it's time. Is that true? Do you do cocaine, Ben? From time to time. When you keep saying from time to time, are we talking כמעט about all the מספר time? שלו מגיע איזה ארבע זה, If somebody offers it, לא, הם and I עושים את don't זה have anything בשחור. to do, like, why not? בסדר, אבל hang אפשר out לחתוך על specifically זה, with זה people that do אנחנו לא cocaine? הבנתי, עכשיו Typically, yes. כל אחד Yeah. I לעבוד. hang out, ironically, a lot of people that do What's the cocaine. wildest night you ever had on אנשים cocaine? מגיעים, What does that look like? I really don't get that לא, crazy on אני coke. עז, יש לי Drinker, כמה. to be honest. I'll do a little bit of coke just because I think it's fun. And everybody smokes weed. I don't smoke weed. It makes me too anxious. What kind of drinking do you like to do? What's your preferred beverage? Oh, Lone Star. I can smash on too. I'll drink tequila from all יש לו day, כל but יש Lone לו Star is ככה my שטובה, יש go-to. לו What's your קרניים. favorite kind of tequila? יש לו קרניים. This one, יש לו obviously. כנפיים. Nothing better than this one tequila, everybody. A real big אבל hard הוא marketing genius. That's what I should have named it. That's what. בצל. Oh my god, man, I really set you up there and you really knocked it right into fucking the catcher's mitt. אנחנו עושים את זה, זה המאיים שלנו. So Ben, what do you do at HEB exactly? זה לא כל השם. Personal shopper, so when people do like online כל orders, זה, they just walk around with a cart, just שור, grab their shit and throw it in there. שור, Did this thing about chlamydia, is that true? אז למה אחר I have זה had it twice though. חמוד הרבה, In my life, צריך yeah. שיהיה, Dude, I don't honestly didn't get any symptoms. I just when I was in Well, when your dick itches all the time, you don't really notice that you have chlamydia, you know? So you just went to the doctor. He's like, oh, yeah, chlamydia again. Yeah, I'm super paranoid about STDs. My dad used to, like, when we were kids, used to show us pictures of STDs because it like scares us from having unprotected sex. And so when I was in the army, I had like access to a doctor all the time, like every few months. I'd just be like, hey, we need to come and tell me if I got anything. And they did it. So I wonder how many times ואז אני everyone's חושב, had אם את chlamydia נשאר before, just never got it tested. That's why that shit's still around. It's one of the silentest TVs. It's a real sneaker. Have you ever had any other ones? No, just the two. Yeah, sure. Come on. Come on. Chlamydia twice, nothing else. This little fun packet of yours and that little, let me ask you this. Is there a gigantic mustache above your dick as well? You would think it would protect you from some of these disgusting juices that are splashing all over you. I feel like that's how you get more of them. It's just more shit that, that's your eyelash for your dick. Keep that push going. Soaks it right in, huh? זה בדיוק מה I שהראיתי feel like בשיעור some לפני girls כמה should ימים, actually שהם get a עושים mustache shaved קצרים, above עושים their ככה, pussies so that guys know where to put their fucking face. You know what I mean? I think most guys know exactly where to put their face, actually. I'm pretty sure they don't need a target for that. It's not that confusing. Pretty sure the main thing that guys aim for is the vagina. זה השתיים, Alright, Ben, how long have you been on stand-up? Like 2.5 years. I started when I was a kid, and then stopped obviously when I joined the army. When you say when you were a kid, what are we talking about here? I was like 13. Wow. Started, You had chlamydia at that point. Alright, yeah, that was the first time. No, I started at like Cap City in the movie room, and then before long I was able to like travel around Texas a little bit, do some local radio and stuff, and then I got out of high school, I needed something to do, so I joined the military, and I really thought I was going to do it for a career for a long time, but then that didn't work out. Why didn't it work out? I just, my body and brain You had another discharge that had nothing to do with chlamydia. I'm certainly laughing if you're wondering, wondering whether you guys are doing a good job or not so much. I'm doing my part, but I was infantry, so it's just real tough on the body, mind, and so at 10 years, you don't have like your only two options are stand for another 10 years till you're retired or just get out. And so at that point, I was like, I think I'm done with this. I'm pretty sure I can do something else. So yeah, if you want, what are your goals now? What do you want to keep doing? Absolutely, yeah. When I first got out, I was in school, working government, and started just doing open mics and stuff just for shits and giggles. I hated working anything political, and I loved doing open mics, so I kind of just dropped out of school. I just got any job that I could get that was going to pay the bills, and I just stayed on stage as much as possible. absolutely, man. Super likable, fun set, nice and tight. You gotten up a couple times here on Kill Tony. Congratulations, man. Getting the show started tonight. It's Ben Horn, everybody. That's what it looks like. He's on Instagram at the Ben Horn. He's that guy. Here comes Zach Bogus to switch out the microphone.
special sanitary episode of Bill Tony. מאוסטריה, מה אומר לנו ל-12 חודש אנחנו מקימים? ואז כפי שאני אמרתי לאדון הקורונה, סליחה, You guys having any fun out there? Is things are real? שער אותי לפני Okay, השיעור. good. We're getting there. It's building up. זה Drinks ספק are פרי פה, flowing out there. זה 12 חודש. Let's see what happens next. The comedy stylings of Dan Hayatensky. Dan Hayatensky. Hell yeah, it is. אנחנו לא רואים את המושג הזה של 12 חודש, לא מסיבת את זה. סימן אחד שיקרה כמו שנראה עוד מעט, אם בעיניי עומדת זה סימן שהיא לא טריפה. Dan מה זה סימן Hayatensky טריפה coming שהיא down נראית? the זאת אומרת stairway. שאין This is לו very לגן, good. This היא לא new טריפה. system is working. I'm gonna hand for hand tones, everybody. Allowing live shows during the pandemic. Here he is. One time, Dan Hayatensky. Elliot, when I was going through puberty last night, one of my favorite things to do was to measure my penis. Right? Like every 3 months, we measure. I can feel you guys in the back right now. Let me explain something. Every single guy in this room is like every 3 months, you and all measure my penis, right? And you're probably thinking like, too often. Why? I didn't do it normal way, right? Like I used a tape measure or a meter stick, Instead, I used my penis as the unit of measure to measure other things. And that might seem even crazier, but how else would I know that my dad's pillow was exactly 9 dicks long, right? Found that out one day when he went out for a glass of gelato. Measured everything. My brother's toothbrush, about a dick and a half. Our living room television, that was 17-dick TV. Yeah. I remember this was middle school, dude. And my friend Kevin was like, Dan, I guarantee you got your boyfriend this. אנחנו הגדולות, נפתחנו נהיה לחור, אולי הוא עובד גם, קפץ מאיזה מקום שמעשי, נהיה לחור. רואים כיוון לבחר. ושמנו לצליח, והוא חי. בדיוק יש לנו וידאו על זה, בדיוק. שמין לא זה בשומראי, אם הוא יצא חיים או יו, זה היה אבא קיץ. בקיבן שוב הוא הולו, אם הוא יצא צינו מיד מייס. זה מה שראינו בסרטון בסוף, הוא לא חי, יותר משל מספור. מה הגמור נמצא מכאן? רוצים להביא ראיה שיש כן שיטה של 12 חודש. הנה, כתוב אם הוא יצא חיימו, אם הוא יצא צינו. בסוף הוא אומר, זה השיעור של 12 חודש. טוב, אנחנו ביגר הלוכה. המון, בכל יש איזה המון, את המילה הזאת, הלוכה. הלוכה לבייסה. הלוחס, ואיפה יולדת ומשבחת, רק שתדעו יסוד שבאימה שהיא טריפה יכולה ללדת, יכולה גם להשמין ולהמשיך הלאה. אומר עליהם. הנביא דטריפה, לתרנגולת יש, לא זוכר את המספר, בוא נגיד 21 ביצים. יש לה את הביצים בכל השלבים, רק ביצה אחת שמושלמת לגמרי, והשאר זה כאילו במדרגות של השלמה. אז אני בידי טרפה. אם יש תרנגולת שנטרפה, דף נמחס או נבלת תפלויה, שיחה לו כמה אסירות. כל הביצים שבתוך המעיים שלה אסורים. למה? כי אנחנו סוברים קובר ירשים. מה שנמצא בתוך התרנגולת זה כמו התרנגולת. ולכן, אם התרנגולת טריפה, אז גם הביצים טריפה. כאן ואילך אומרת הגמורת דבר פלא. היום אחרי שהיא טריפה, השעה אחרי שהיא טריפה, אבל זה וזה גוי רמומותו. מכיוון שיש כאן זכר, שגם הביצה הזאת חלק ממנו, מותר. יש כאן שני חלקים. אני חשבתי שזה פלא לא, למה? כי הרי היום, בזמננו, כל הביצים הם בלי זכר. כאילו הביצים שמתנו בה וזה. לא רוצים שם את שהזכרים יהיו שם. לכן אומרים שאפילו לא צריך לתוך בדם, אז זה על החשש הרחוק בגמר. זאת אומרת, תרנגולת מטילה ביצה,
ביצים, כמו שלימור תגיד בעוד שנייה, אני לא ממציא את זה, כי זה ידוע, היא יכולה להטיל גם בלי זכר. יש לה ביצים, בכלל. עם הזכר זה יכול ללדת, זה יכול להיות גם מפרוע, בלי זכר אלף. אז אני שואל אתכם שאלה, אז מה זה וזה גולדה? זה בעצם, כל כולו זה הנקבה, גם בלי הזכר יש ביצה שלמה. אז מה זה וזה גולדה? אבל תכל'ס, בתוך הביצה הזאת יש איזה אחוז קטן של הזכר, אז זהו, אז זה נהיה מורכב, כי זה לא 100% של הנקבה, זה פלא. איזה רמה שאלה, מי אמר? שואל ללימור, לשאול מבית הסטריפו שאסור. עוד נדבר, שכולם מסכימים Welcome to the show, Dan. So let's just answer the question on everybody's mind. How big is your dick? זה שגודל זה אדם, מה זה דבר בקרה? היי, הצריפה. ביום ראשון. יום שני, יש לי כבר ביצה, או בחודש אחד, זה לא יודע, אז זה דבר ביצי. היא, הפעם הגודל, היא צריכה, והיא אפשר לקרוא לביצה, אז היא, לא, הביצה זה בשביל שדברים. אומר גם במורס או מספר זאת אומרת שזה ביצה ובזכר, לכן מה? אין זה גוי. Comedian has a nice, small, insecure dick, and that's what I exactly what I want you to know. I was at your show at Vulcan the other night, so it's a good little dick energy. Oh, that's right, yeah. And then what happened to that lady afterwards was her soul. Yeah, her soul was taken from her. That's absolutely right. Just for the record, no one gets away with anything like that. So Dan, pay attention. How long have you been on stand-up? About 4 or 5 years. 5 years, absolutely. Hell yeah. And all here in Austin, Texas. Awesome. What made you move to Austin? Seemed like a great place every time. Did Ron convince you to? זה מהחול של האדמה, אתה יודע את זה. אז יש לך דברים למשל? Absolutely. No, I completely agree with you. You're like one of those GameStop guys. You got all the good was good. This is going to be a massive comedy hub. So Dan, what else would you do? I work at a tech company. What do you do with the computer? I work at a fitness app. We've been getting into yoga classes. Okay, yeah, they put yoga classes to the company. Okay. How do you find these women? I reach out one by one. No, it's just like it's product management. We're a team of engineers and we make these women just crank me out I love Soul Cycle. This is hilarious. What do you do for fun, Dan? You seem like a little bit of a stiff to me. I do a lot of here's the I'm feeling stiff right now. That's what I mean. אז הוא אומר לגימור, למה פרקיס? עוד פעם, יש לך פנה, יש לך טבס, שהייתה טרייפר, היא ילדה, אסור להגיד זה מה מחוץ. ושמות לפעול סביב רב הפרקיס, אולי גם מבינים שידור זה רגע, או רגע מטריפה, אחת להכניס לדבר, אולי לסוף עשם זה דור ומצוא. נכון שיש כאן זכר, אבל זה עדיין אסור, זה דבר שגם מהאסור זה אסור. ועכשיו זה דור ומוכר, ובצמים זה יותר, 50% נתיבה זה יותר, עכשיו זה עזר. Can you tell us anything else about you over here? Let's not get distracted. Really panicking right now for no reason. Everything's okay. Okay, anyway, so Dan, anything else, any fun facts about your life that we would be surprised to know about you? רצינו להגיד לי שכל דבר. ודאי שיש כאן שאלה, אם עד היום הזה, אם יש חווה, שהיא טרייפה, והיא ילדה, ולהגיד גם הכל שהיינו יותר לכל דבר דבר. זה היה גורם לי לשמוע, אפילו אני רואה למה שם. זה משהו יפה, איך הפסוק שלו, לא להביא כמו שלא מביאים אז מבין לא רוצה לפסח, היית תביא, למה שאלה אתה לא מביא, אז לפסח מביא, בגלל של טרייפה, גם בזה הוא שומר שאתה ואני לא נקלתי להדיו בידיעה שכל פעם לגבי להדיו TikTok star or something, she gets money out of it. זה השם שלי?
שגם באוסטריה אמרו מה זה מסורב, ממש חידוש עצום, זה אפילו אין מסורב. אומר לגמור, כמו שהגמרא תמיד אומרת, להגיד האחרים ולהגיד, אתם יודעים מה, אני לא יודע מה לעשות כאן במצב הזה, כל החיים, זה לא קול. אתם רוצים להגיד, אני לא יודע מה לעשות כאן, בוא נעשה קול. No, we're not going to tonight. The later play said Michael Lair says it looks like a little baby arm. Okay, that's enough. I won't even have a baby arm. Right, man, that's enough. I mean, we're just sitting on stage. You're still making fun of my giant dick. It's really all right, Dan. Fun times, dude. Way to do it. 4 or 5 years. I can't wait till you're on again. Talk about something else. Do it. There he goes, Dan Tyatensky, everybody. He's on social media at Dan P Comedy. הוא את זה בבית הסטרים שעשו לו. והם יודעים שהביצה של תרגולת של תרופה זה אסור בביצת מנהל בדחר ביומו. אם זה הגיע בלי זכר, Dudes with serial killer energy. אז זה אסור. You know, Tony, I found out something about Zach. He used to work for 2 years as a general manager of a console. He knows everything about making. Okay, this is like an interesting name. Lane Roman. אם אתה סובר שהשריפה יולדת כמו שראינו בתחילת השיעור, שיש מחלוקת. Very good. זה לא יולדת, אמרנו, המילים האחרונות, זה One more time for Lane Roman, שש everybody. מילים לפני הסוף. שריפה יולדת, לא הלכה, היא יכולה, אבל יש מישהו אומר שלא יולדת. אם אתה סובר גם הרמה, שתהיה ויולדת, אז מה שאמרנו זה מצוין. רבה כסובר לא כרבה, אבל יעבור מעשינו גם מהם וגם מאוד דילי כמו שאמרנו שמענו כיוון שיולדת, אז יכולה מאוד להתגר אחרי שהיא קריפה, אחרי שהחולדה תפסה אותה והקריבה אותה, היא יכולה מאוד להקים ביצים. למה? היולדת. אז לכן אמרנו השיקל הקם זה אסור, וכאן בעצם זה מותר. אבל אם אתה סובר, נבינו לסובר אתה סובר שתרנגולת בכלל לא יכולה להקים ביצים כשהיא תהיה פה, אז לכן זה קצת לשנות את כל הגמרא, ואז מגיע אפילו. אז הוא נאמר לו מהרשת, אז הוא אומר את זה קצת אחר. לא מאמין. הנביא בסופק, הוא מכניס את המילה סופק, ואז מגיע כל הסוגיה עוד פעם. יש כאן ספק, וישיב לכם מאוד השיעור. נותנים לכל הביצים שמתוך התרנגולת, פשוט אם זה שם, לכאן ימים, יום אותו שערים. אז מסתכלים ורואים, בוא נגיד 21 יום, כי נותן איזה מחזור כזה של 21 יום, בוא נחכה, לא יודע מה שאומרים שם, אולי בשם שני זה יביא, זה משהו, זה מצטע. אבל מחכים את הימים האלה, ואין פתאום משפצים חדשים. שלא קריפה, למה? כי אני סובר שקריפה לא יורדת, היא לא יכולה להקים ביצים. סימן שהיא מקריאה ביצים, זה סימן שהיא לא קריפה. אבל לא עשה, היא לא עושה. עכשיו אני מוריד שלא לעצמם העמדים, שלא בגליסו, שלא בגליסו. That makes sense. That explains a lot. If you had said anything longer than 3 weeks, I was going to prescribe killing yourself, so... Very exciting. Did you start here? Were you on the show? Okay. Okay, awesome. Who's the guest for that one? זה בודק בתוך הגוף שלה, אפילו שהיא קריפה. אבל אז הם מדישים לנו ככה. לא נדבר על הביצים הראשון, נדבר על הביצים המקומיות. וזה Is this only your second time performing? מכאן וזעלה, משהו חדש. גודל זה לא טוב כאן. במקום זה היה ריה, כאן זה שאלה. אתה צודק, צריכים להכניס את המילה הזאת. אין עוד אצלם להקריב ובני זורים ולהיקרב למשפח. יש לך חלק, אפשר להביא בלעד של קרן, של קריפה, למזבח. ומשהו אין להיקרב, מה אמרתי? דברי את זה לא יקרב גם לבני המשהו. להיקרב, נבני מה אנחנו. תשאיר לו, הוא צריך נבני. אני לא אומר שראיתי מכל רב, מכל רמן לא, שנתנפה בחד בגלל. אנחנו אומרים שהיא בו לזאת מצווה. ועשה הוא יודע, כי הוא היו, עשה הוא יודע, כי הוא היו, קצת מקודם, או מחלקת של הצד שלו, שהשאלה היא, האם
שהאימא נטרפה, זה אומר שגם נבלט גם So you לקראת didn't say anything back to her? אותו What was זמן she yelling ושנייה. at you? כי כשאימא נטרפת גם הכבד שלה נטרף, גם הרגל שלה נטרף, וגם הזלת שלה נטרף, או לא? ואז הוא שונה, הוא גודל בתוך האימא, הוא לא ממש שם, הוא לא חלק ממנו. הוא שונה, שני גופים שונים. And so she kept הוא לא היה גם מגבויה, הוא רדיו, גם אתה אומר לי, בפרגס, הוא נוגע לביסמיגו, תגיד בפרגס, הוא להיות מולדיו, הוא נוגע בזמן הזה, בתוך של פיי, What would make her walk to the same יש, קרה, שהתנפה על ידי אריה, We're trying to האם stop זה Jewish hate משפיע here. על הבת שלה, אם הם אמרו לי, כן, זה מדלת, והוא אומר לי, he should have said no as soon as I come out of the States. I guess my observation was right or something like that. אבל אני מגיח דרך לשמוע, שלשמוע מתיר, לקורבן, אנחנו רוצים להגיד שאפילו Couple בזרים mats יש start crying right there. Give you more advice and shit. You should have said something to her. So is this true? You have a doggy and a cat? נגיד, כל אחד יכול להחמיר, נגיד הקר זה... Why do you have several dogs and several הוא cats? לבד היה בביצה סטרבו שעשו לו, בביצה שכמותה שעשו לו, אמר, ושיקרו לו כמה... You didn't even remember the show that you were on 3 weeks ago. How rude. עוד מעט, דיימונד, גופוי, Tell us about your dogs and cats. תחשבו שנייה, תשמעו שלי צים. 3 cats. מה זה אומר? כשיש בלעד, אנחנו יודעים, כשיש בלעד בסוף הבטן, בלעד שקרה, בלעד שלנו, גם ובלעד הוא משהו שונה, זה כמו הוא בלעד, יש זכות שיוצר אותי להגיע. What was the exact condition of the returning cat on that episode with Wayne ממש יש שם גליפ כזה, ממש הדליפים חזק. אז זה משהו אחר. אז הוא אומר, אני לא מגופוי, זה משהו שונה מבלעד, זה ממש חלק מ... Was the cat offended? Like when you went home, was the cat like, Lane, sit down, we have to talk about this? That's Red Band's impression of a returning cat. We actually have returning cat sound effects, but I'm glad that you're doing it. Alright. So, okay, Lane, what's something about your life that we didn't talk about last time that you were on and that we might find interesting? Have you thought about that in the past 3 weeks? Something happened in the last 3 weeks was having a hole on my face. Was it one of your own dogs? It was everywhere. Where do you work? You're a dog groomer. Okay. What made it bite your והנה face? בסוף, Did זהו, like אז the נגמר. haircut you gave it? עכשיו, אם זה בסופו, כל שני חודש. זכר אין לו, אין פטנט לדעת אם הוא נקריבה או לא. אז תבקש לבחור. בנקריבה יש כן פטנט, מה פטנט? כל שהיא יולדת. זאת אומרת, אם היא יולדת תוך השני חודש, זה הסימן שלא נקריבה. או ברבים. Okie dokie. Really, any second now this episode's gonna start. I promise. Pretty incredible. So that's fun. Wayne, what's your girlfriend like? What does she do? She's also a dogger. אז הוא לא יכול לקרוא יותר שני זכות. נשמע מנהוג, זה אנחנו רואים מכאן, הודו, משהו מישהו שלי או Really, really fun stuff, Wayne. Interesting. Ron, you have anything else that you want to say אם about this? תולעים עוד שאלה שורה על הקרקע עשו לו. I thought the site was tired, but 2 or 3 weeks we've been doing אם it. לדעת לא לראות. You only do standard אם things. יש תולע שהוא נולדה בתוך פרי, לא יש קלות שמעמד, I agree. יש לה איזה תמר. There it is. אם 3 יש weeks into his תולע career, there he שנולדה goes. בתוך Lane האדמה, Ruben, everyone. היא לא יצאה, יש כאלה שאומרים, בוא נראה בחוף שנייה, כל השם חסר את האורץ, כתוב בתורה, שצריך להיות חלב, הוא לא אמר, אם הוא קשור, אם הוא סתולה, עדיין מחובר לקרקע, ועל האורץ, עוד שמתוך הדלת, אבל לא על האורץ. אם זה דלת שלא מחובר לקרקע, ממש שלא מחובר להם, זה לא על האורץ. ואם הוא לשאול, הוא מציץ הכיסא, מסתכל, Okay, let's see what happens now. I have a feeling things are about to pick up here a little bit. Make some noise for your next comedian, Travis Nathan Ray. Travis Nathan Ray, a 3-word name. כן, תולעת מת אסור, בואי זה לא נשכח, תולעת מת אסור. אני מדבר על תולעת חי, זה יותר גרוע תולעת מת. Either a good comedian or a future serial killer. Travis Nathan Ray. אבל כאן, Coming from the upstairs holding station here at Anto's on 5th Street in Austin, Texas. Temperature 60. Hell yeah. Here we go. Make some noise
People's lips are the same color as their genitals. I hate when people say that white people don't have any culture. Like this one time, I heard this girl say, I should have never got that dog. It's an Aquarius. Well, the package is sealed for over 12 months, so these ones were born inside. Not on the ground, it's posted at Mayo Green. You got an I'm trying extra to teach call, myself don't worry, how to it's make on the my own house. butthole. Have a nice day. You know, like the strippers did. But I'm just partying. אז אנחנו מגיעים שדיבר הסורני, אל תעמדי קאגו, הנה, לכן הוא עושה את הסיפורים מדהים. I'm wearing skinny jeans for some סיפור reason. בזירה בשעתו שם, And there's like the seam up the middle. חייב להיות Like when you go to sit down, and all שהתמונים your האלה, furniture like is אחרי in the שני same סיפורים, room. איפה התנאים האלה הגיעו, אם הם חדשים, אלא הרי Like at אמרנו first it wants to go to the שכולה, left, and the last second it כל goes to the כל right. שרץ, כל צבא, שיהיה לו עצמות, הם יכולים להיות Ladies של don't have to worry כל about that. מפקד, של Real זאת always right אומרת, in the middle. שהוא הגיע, הוא נולד בתוך But then it looks like someone tied a bandana to his head and the mouth of a bitch. הוא היה תלוש. Okie dokie, Travis Shaver. Everybody, there he is. Absolutely. Always exciting when we have the top half of a centaur on the show. Very fun. Welcome, Travis. Welcome, welcome. What's the name of your Leonard Skinner cover band that you're in? Oh, you are? Okay. Why not? What's the name? Oh, okay. You guys play a lot locally? You guys broke up? דבר מעניין, כן? הוא שואל שאלה, מה שאנשים Where did the אומרים, band re-up? שני התאים לו, Wow. 7 Okay. שנים, Absolutely. How long have you been on stand-up comedy? 2 years. 2 years. Awesome. All of that here in Austin. This is free live. בואו נראה, כאילו הטוקסו הזה, כמעט מהשכר. ואולי, חזיתי לבא בכל זאת, בסוף אני אומר, ראית את השמן הזה בכל זאת, הוא בינתיים רציני, הוא יודע ללא טוב, הוא יצא ככה מהרבה זנוקות, יש מעגול, מגבת והכל, הוא שואל את ראיתם מזדינים, הוא חצף מכל הקירות שיצאו מהמקום, וסייבר עליהם, אתה ישבת עליו, הוא מוצא סיפורים, ומצב את הטופסות שלו, איזה חוצה, לא ידעתי. That's, אתה לא, that's great advice. That's the best comedy advice I heard since Spring Band taught us all how to deal with hecklers. אישה יכולה לחוץ על גלם, That's really good stuff. Travis, what do you do for work? You seem like an השאלה, interesting guy. איך זה שם שנים, הוא רק חי יום אחד. Really? הוא לא יודע, כאילו, הוא לא יודע, כזה חודרים שכאילו לא נכנס Pipe shop or something like that. No, there's a reason I שיש לאותו Yeah. יתוש, What does that mean exactly? A network analyst or on computers all day? משקל עדין, like all של the 68, digital songs you see כמו reviews 60 of fast food places. When the price is all right, they call me. מטבעות. Can you make the price, right? ביבי גרם, אבל יותר שהוא קטן שגם I כלום, love it. אז הוא What's סוחב your עליו living 60 situation? כאילו You live by מטבעות. yourself? אלא במה יגידו, כמובן אנחנו מדברים במצבים של Her 3 ריכוז, kids. 60, Damn, how old are they? האופק שלו גדול, אבל המושגים שלו, אופנים אפשר לבדו. השמש הערים שאנחנו מדברים, זה בעצם לא מחר. לא עושות. הוא אומר דגים לא עושות. ופה עושים, והיינו כאן לצחום של רגליים. יש לה, הנה, לא יודעים זו תכונה אמיתית, יש כאלה, יש תכונות אמיתיות יש להם Slutty 15-year-old, am I right? לא עושות, באים ובא לצחום של רגליים. או שאין לו איזה שוק או איזה מול, שלוש או You're not my חמש. real dad. אבל עבודנו לשם שחסי יעשה ריאל. תשמעו יפה, דבר מאוד יפה. אתמול למדנו, מה למדנו? שאם יצא על יד של Look at that. I like that. You do that on stage? זה רק אם היד האחורי יוצא לגמרי, Yeah, you gotta talk about that. We see for them saying, do you talk about, is that part of your thing? Talking about how you live with your girlfriend with 3 kids and I'm going to my room? Like, that's good. You see, like you said that, and it gets a big pop, and it's really about your life. אבל חוסר יוסר, סליחה, הבעיה שאנחנו אומרים שזה לא לאט, אבל חוסר יוסר ברגל, זה בנהניה, זה לא מום, זה קרייפה, זה יותר גרוע מהחור.
Yeah, people can feel it, even though it sounds weird and unbelievable. People can feel when something's true and honest, and that you're dealing with something. אז זה כאילו לא נפשע. לא. אם יש משהו מותר, תגיד אותו, וגם תגיד את הבן זוג שלו. אם יש לבמה משהו אולי, How long have you been with, אז גם תוריד עוד אחד. אז כמה נשאר לך? there you go, you still going with it? Really chasing the dragon there? Anything else? Have any more tags for this waking stroke level thing you're doing? Okay. זה לא טרף We'll keep it מקדימה. moving along then. And how long have you been with this girl that has three, basically grown-up kids? 2 years. מקדימה, אז How, תוריד I אותו, mean, like, what is it about her that you like so much that you would deal with אבל זה לא תהיה פה, כי אם גם חסר לך לגמרי אחד ממש, ובסיום, מקדימה, זה לא בעיה. Luckily, I'm asking you what's good about her and not what's horrible. זה אחרת, אתה יכול לכל, אם לסוף, אתה יכול לכל, אני לא אגיד כל זה כרגע. גם כזה אחד שלא חייבים את זה. אתה לא יכול להגיד אותו כל כך. אבל אל תגידי שזה טרייפר, שאנחנו באופן לא יכולים לחול פה. אנחנו כאלה יכולים לחול פה, כי זה לא And טרייפר. also, I'm very happy for that 7-year-old. Where'd you meet her at? אם יש לו אחד מאיתם מאחורה, אם אחד מאיתם מאחורה, כל 10 פינות אותו. אז אתה מוריד אותו וגם מוריד עוד אחד This is מאחורה. at your network analyst job, and you're like, this price is not matching up correctly. I'm אבל gonna אני fix מעיף this אותו, right גם now. אני איתה בסמי דיוויד. שמכיר על זה סמי דיוויד. It's time to start writing jokes about העין this shit. במקום שאפילו זאב לא יכול. למה? לא. Wait, you were married? הוא מהר מאוד, למה? הוא חצי כביס. האוכל נכנס, לא יוצא משם. הוא די פעם חוזר אחרונים לתוך When I המחיר. ask a question, if you just let them answer, the show moves on. You just say disgusting shit after every question, it gets like a little bit, then I have to אז מה ask again. קרה? Go ahead. היה לו סייפר. אסור להבין את זה רבינה. אז רבינה אמר שאם כל מי הסתילות כאלה של רבינה אמר, אז גם כאן, אז צריכים לראות את שתי הסייני דיוויד. סייני דיוויד, ומה? סייני דיוויד יעזרו אותם. שוב כל העזור לי. How much was it? What'd you say? It's $39.99. No, oh my God, you're in Iraq dealing with IEDs, and she's here dealing with IUDs. It's incredible. Again, that was really know. You can't make these things up. There's no one that has, like, you can't just prepare to be able to do an IED, IUD joke like that. So again, there's a lot of initials there, a lot of that to be done on a Monday night. So what have you guys thought? So like the guys ordered like white guys. Really interesting question. Just what Red wants to know if it's his worst nightmare as well. Actually, it's funny. What? She cheated on you with Japanese dudes? My God, you must have like a 4-dick toothbrush or something like that. I'm not exactly sure how it works. That's not really cheating because it doesn't really go inside, right? By the way, that's like the opposite of being cheated on by a black man. You come home, the apartment's cleaner, everything's nicer, like it's like vagina's tighter than it was. Yeah, we would actually allow that. That is the only acceptable answer. Absolutely. My God. All Japanese guys, you guys were living in Japan while you were in Iraq? Yeah, we lived in Japan for like 3 years. גם להם יש כזה. Went to Iraq for a while out of Japan. אבל אתה לא גולקו גם מעברי איזה Lived ציר there for כזה. 13 years, the final total, when she was telling me every story, the next story that's wrong, I was עכשיו אמרו, שתקשיבו, הנה, Oh my מאוד God, אמרנו Jesus. שזה, אבל גם במקרה הזה, עוד צינור, לא משנה, זה לא מביא ספס לאמצס, וזה כל זה יסתכל. אבל לא שום. Oh yeah, okay, so she got some Americans on this list of So to bring the story back, and you decided to fuck your buddy. ההלכה שמה שבספוי צויס שונה מההלכה אחרת, ובספוי צויס לכן, אין לי דברים, אם אין לנו כפונה שזה ההלכה, אז אם ציון מותר, ובספוי צויס זה בעייתי.
man, I worked the whole Hey, time. no She went to son, school. never just She come never up here worked. and five. Hey, no son, she Oh don't my have to god. come What did she go to school for? Learning Japanese? Tom, Yeah. she'll give a real fucking answer. Well, She then, went to school for Hey, 5 man, years, but it's a 2 year. She went to do it It where? cost us 10 Bine, grand. za gusto, Yeah, ja she ci didn't lo want to go știu to a de regular clas. hair school. Ne, She had to go to some other prestigious hair school. Guess what she does now? pensa coisa isso Not aqui, cut hair. de onde Oh tirou my de essa god. Oh my Yeah. god. Yeah, what does she do? Let me guess, that hostess at a Japanese restaurant? No, she works at a tire shop in a Oh, fucking small fuck town. you, man. Wow. She's finally using rubbers. Ele vai me meter a mão, se der, porque nem já Oh, there you are. Okay, just wanted to make sure. It has to make you feel good now. Like, fuck yeah, you work at a tire shop. She's a hard, it's a side of a Way harder than hers. Oh, that's great. Look at that. What an upgrade for you. And let's be honest, if you're stationed in Japan, you went to that strip club that is next to the base. You did those things with the strippers that What the fuck is wrong with you? He knows exactly what I'm talking about. Jesus, Griffin, can you jerk off before these episode plays? Like, you were like the biggest strippers in Japan. Yes. What is happening right now? What type of kid festival am I in the middle of? You guys all know the same strippers? You'll never forget her. She puts a banana inside herself, pushes it out, and it makes a marine eat it. Yes. Really? What were you hoping would happen? Goodness gracious. And you eat the banana? My goodness, I'll tell you this, Travis. Fun stuff. I mean, and an unbelievable interview. You totally made up for the first three comedians live. Good one, unrelenting to answer questions. This was incredible. And you've been prescribed some really good doses. All the stuff that you talked about during the interview is infinitely funnier, realer. It feels like, it's your real life. It's going to make you feel better about these things that have happened. And you gotta start really knocking it out as you hear by the audience's responses. This stuff's really funny, man. Yeah, how about a big hand for Travis Nathan Ray? He's on social media at Travis Nathan Ray. Here we go. Time for a special treat. You guys like special treats? Where's the real Kill Tony fans at here, huh? Ladies and gentlemen, your next comedian, one of the Kill Tony regulars from Los Angeles, California, famous for his incredible roasting abilities and great joke writing. Ladies and gentlemen, it's the real deal, David Lucas. אז הוא ברש"י, דבר מעניין, You should not be labeled as being every fucking strap on. אני לא מכיר אנשים שעושים Scissoring מצות, is אני the לא. only acceptable way to אז live. לכן זה מצטרף כזית של מסע Like, to ופיגו. me, lesbians and vegans are the same shit. Y'all both looking for replacements for real מגיע people. לטריפה. לי נוצר, זה לא נוצר. Convince women that get fucked by strap on probably eat cauliflower wings too. Like, bitch, just eat a real hot wing. It's not playing up the fake meat, bitch. I hate internet dating, man. I hate internet dating because bitches be on there twerking in their profile picture, but in the description it say no hookups. Jokes, man. I walk on the beach, bitch. I don't know what you want. To me, that's great. Like, you want to show your ass off, but at the same time, you want me to take your body camera and kiss you. אנחנו מדברים על ציפורים, אתה מדברים על ציפורים, That joke כל הזמן מדברים על מספר לגמרי, ואז הם תמיד אומרים Doing לך, real אחד jokes, getting real laughs, acknowledging when a joke doesn't work, and laughing off that. I love it. It's real comedy there. Absolutely a real good 60-second set. David Lucas lives in Los Angeles and spends now 2 weeks out of every month in Austin, Texas. Yeah, I have my apartment זה here for me. גיד שעובד כאן, All right, in the new apartment. ואנחנו נראה היום, בעצם זה 13 חוקים
Alright, you live that kind of life. That's how your people like that spend money. יש שם שבר, מה עושים? הנה עכשיו 16, כמו שמופיע בספר של כל הרחוב, אני אומר לך את התמונה הזאת, The same way. להכניס את האצבע וזה. עכשיו, I was born and raised in an all-black neighborhood, so I like to stay close to my roots. You know what I mean? That's actually true. Damn! Oh my god, that's so Japanese. You could have fucked the last guy's wife. 16. Welcome, David. It's always great to have you in town. Yeah, he was a sucker for that shit. Yeah. I would beat that bitch ass. Really? My goodness, what would you do? You just get her in the missionary position and just let your weight go. Smother. יש כאלה שרוצים למטה בהקשרים, יש כאלה שרוצים למעלה. Here, you're talking about online dating. Is that true? Do you really try that? You on any of those sites or anything? אני מבקש סליחה. I'm trying to see who watched that show that I fuck with. Come on. Yeah, I did some online dating. That's been the preview, buddy. You look like you've eaten plenty of fish. Antonio subscribed to plenty of dicks. Oh, come on. עכשיו נחזור למה שהיה לפני 7.5 שנים. הוא היה בן של אבות, זה קפץ החוצה מקדימה ואחורה. הנה, זה הקדימה, הנקודה הזו, אז הכל, וזה יכול להיות דמי, כן, היום יש לנו... Antonio heard you was a silent investor in Grindr. מהקדימה. Actually, I wasn't that decided not to at all. השמות עשייה בדיימות שלו. שמות That's עשייה your, also your favorite kind of sandwich, right? You like simtones or get naked real quick? מתי זה טרייבר לבוא לזה להסביר לו, מתי זה טרייבר מישהו זוכר? יש At least the kids can't go to my כדי ankles. לעשות Looks זה like טרייבר they're חייב, gonna real trouble there when those pants are just swollen kneecaps on you. Sorry, baby, hold on a second. Let's just fuck with my pants halfway out. Let's do it. You keep your t-shirt on while you fuck, like when you swim. זה נפרד, גידים פתוחים, עדיין קשה. נכון בה. Hell yeah. Then you take your bra off afterwards too. בביינות שלו, שמות עשייה בביינות שלו. שמות עשייה בה. I always miss it when you go away for שמות עשייה בבויפ. What else has been happening, David? It's been a couple weeks since we've seen you. אז זה האיומי שמתחיל לעשות, העלייה שלו משהו מטורף. Texas wide ass open like אין להם that. ברירה כמו, Hell It's yeah. still the same shit. He barbecue sandwich. העלייה שלו לא מתנצח כמו בן אדם בגלל. Oh, that's right. I can't think. Actually, I accidentally forgot to mention that. Sam זה Smith. נשאר בכל דברים. באוויר חמצה נכנס, למה? כי הם עפים. כשהם עפים, הם צריכים המון 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 Yeah, I gotta take you there. Ron introduced me to the great Terry Black's my first meal here visiting, just visiting back in November to see ברגע שאתה Trust me, and yes, dude, I can see either way. הנה, I ate that like 8-9 barbecue נצאים spots. החוץ, You're really good. אני הייתי אומר יותר לא ממש כמו הציוד הזה, יותר לבוא לעצמו, הייתי רוצה לראות את זה, אני פוגע ברירה. אז שמות הסגף מאוד יפה, כי ברגע שאתה מוציא את זה, זה כל כך קרוב לריאה, והריאה גם בתוך כזה מתחבש בין הצלעות, אתה מוציא את הכנף, את העצם הזה, שהוא גם קשור שם על הצלעות, זה קורע את הריאה. שמות הסגף מאוד יפה. ויהיה בו יפה, ושילום, שממצוא ויום, עבדים, שלראות מחוץ שהכנף פיצה. או, הוא לא מעטים עוד פייסבוק, הרי What up, Mr. Players? How are you? אז אתה מנתח תורנית, ואז אתה שומע יוצא אביב, ואז אתה Yeah, I did a podcast, and it could have gone better because I don't know if it was my computer or my internet, but it was just slow, so it was choppy. And this guy has a really big podcast, and it didn't go as well as I wanted it to. However, we had a secondary recording of it that just uploaded,
So hopefully that goes better because this guy has 70,000 people who watch every episode on Spotify. And so that's what I need. That would be really big. I'm ready to go, man. I'm ready to play now. I'm going to sleep. Better get. Yeah, go, man. I pray that it goes well. Same here. I I did. did. You had a good day over there? Yeah, I did the best I could. And like, I have to say to myself, if I did the best I could, then there's nothing really more I can do. I have a different computer, so I switched out the computers because I've got another podcast on Saturday, and I want that one to go well. So hopefully the other computer's a little bit faster. How was your day? Could you hear me when I was doing a podcast? Yeah, I heard it. I didn't say nothing. I heard it. So either it's like, גדול החומר, הוא נפל על מנגל, צריכים לתוך לו את הכבד ואת השחורים שהם אדומים. אבל לא יותר רעות, גם הם הריאות אדומים, כמו שראינו לפני שנייה, צבע של זמר. אבל לא צריכים לראות. Yeah, I did. Somebody came in, somebody works the third shift, like the late night shift. Oh shoot, who I've been talking to a lot, and he and I were just reviewing stuff, and then I fell asleep, and I slept pretty late. That's okay. I need my rest, especially when people are coming in at all crazy hours. There's one guy who works the third shift though, the late night shift. He's like, whenever I come in here, you're asleep. Well, dude, you come in here 10 p.m. to 6 a.m. What do you expect? Yeah, I mean, it's like you come in at wild hours, so what do you expect? He's like, no, I know. But he's like, but sometimes you're up, and then so it's like surprising, like when I can catch you. It's like, yeah, come in at 5 o'clock in the afternoon, I'll be up. Get it? Oh. Yeah, that's a great question. I've been messaging him. He's sick, and I don't know what's going on with him, with his health or whatever. I don't know. I asked him, when are you coming back, or whatever. I don't get answers. It's like, if you're sick, and I told him this, that doesn't mean you can't come into the Discord. It's not like we're contagious or you're contagious. But he's like, no, I don't know. He might just have something going on, but it's like, dude, you haven't been here like a long time. Now, I do know he's always looking for a good idea, and I had this really good business idea for him. But I told him, if you do it, you gotta do it. You gotta have that fire in your gut. You gotta have an entrepreneurial spirit. You can't just sit around on this. And so this was like in late June. I was like, you and I when you reload. That's okay, no sorry. So I said to him, dude, I'm gonna give you a good idea, but you gotta like run with it. You can't just be like, you know, I'll do it next week or whatever. Like, get on it. And I told him, I get these guys from Africa who come in all the time, and I give them this strategy to get their social media together. And I'm like, this is something that you should be able to do in like 24 hours. You could do it literally, it's like 8 hours worth of work. Nice spare. But then you have a YouTube account and an Instagram account and a TikTok account, all the other accounts. And he's like, I'll try to do it by the end of the month. And it's like, you know, if I give you a good idea
or whatever it is, and you don't run with it, even though you love the idea, you've talked to your parents about the idea, this is like what you want, this is the thing that's going to change your life, and then you don't do it, I'm just like, well, are you just being lazy or whatever? And I'm not saying that he had to do everything, but I even challenged him. I was like, I challenge you to get this done by tomorrow. And I'm like, if a guy in rural Nigeria can get it done, there's no reason why you can't get it done. He doesn't have the same connectivity, and he doesn't even have a computer. You have a good computer, you have air conditioning, you have internet, like, just create the account. And he's like, oh, I don't know. Blah, blah, blah. So that's the last I talked to him. Now, we have messaged back and forth, and I'm like, where are you? Zoot and I miss you. We're worried about you. And he's like, oh, nice man. It was a really good spirit. And he's like, I'm sick. And it's like, okay, well, that doesn't mean that you can't come into the Discord. It's like, yeah, okay, whatever. I mean, I don't understand the logic, but I'm not going to force anybody to do anything. It's really what it is. That could be, and if it is, that's fine. I challenge my friends when I see an opportunity for them. I think that's what a good friend does. I didn't make them feel bad. I didn't tell them anything negative. I just said, look, you have a really great opportunity here. I challenge you to get it done. And I checked the other day, and it's still not done. And it's like, okay, oh, Miss Aquarius, you got me. Nice win, Miss Aquarius. Oh, I'm not over. Oh, I thought but I don't know. I mean, get it. Nice spirit. But for however 6 years, oh, Miss Aquarius, just put seal the deal. No, it's over. Miss Aquarius, this game is done. You're the champion. You're a champion too. Miss Aquarius, I've been playing. You win, I win, you win, undefeated in bowling, undefeated in friendship. I'm 3 wins away from 700. I've been playing mini golf, and I've gotten pretty good at it. I am, like, they have rankings and stuff, and I don't know, I've just gotten better and better. And so that's my game. But the best I've ever been in mini golf, one time I really challenged myself to get as high a rank as possible, and I was 999th in the world, and that was really hard to get, because especially people can use computers and stuff and beat you that way. And then I played just most recently. I'm now ranked like 2,000 something in the world, but that's way better than I was. I was like 9,000. I'm doing well there. All right, Miss. All right, Miss Aquarius. Sweet dreams to you, God willing. Thank you for checking in and playing with me. Excellent. Yeah, I hope everything goes well for you. God willing. ממש את הסיפור שלנו, והביאו לפני רבי ותיר לו, רבי אמר שמותר. תקשיבו מה קרה כאן, הוא לא חורם חלינו, הוא שם את זה, לשמור את זה להרבה זמן, אז הוא שם את זה בתוך מלח, קבע של זה, שם את זה באיזה ניילון רציני, ואבא מויר ריבו, לא אוכל תלמידים, והוא היה מראה את זה לתלמידים שלו, זה הייתי מרבי, בדיוק, אתם רואים, זה ירח שנשמט, ורבי אמר שזה בסדר גמור, זה הייתי מרבי. אומרת הגמור ולעיסוק זאת כל הנשמע יצור, כל אלה שאומרים שזה מותר מרבי מרב, זה לא נכון. אלא, ירוד השאר הרבה זמן הוראי זה בשום הלוי. דיר אז כל וכמה, כמה הנקב של הקנה, של בהמה,
אם יש בתוך הקנה, זה הצינור שנושמים בו, אנחנו יודעים שמשהו לא פוסל, אבל כמה כן פוסל? הוא אמר להם, יש לי שני משלנו, למדנו, עד איזו איטלקי, עד איזו איטלקי. אבל לא, ולא, יברוך עליו איזה משהו נושא שנגד העקרונות שלו. היה לנו כזה שחר שהיה לה חור בקנה, ואז הוא לקחו משל קונה וחויסו, שמו לה איזה משהו של קנה, עשו לה איזה טיפול, והיא יכלה לחיות. הוא אמר לו, ועדו הצומך, על הסיפור הזה אתה סומך, ולא אחרי רק מסרון, שהוא דסייר גבוהי ואיפה. יש סיפור דומה, כי אנחנו יודעים, עכשיו החלטנו, אחרי כל הסוגיה, הלוך חזור מרב ורבי וזה וזה, אמרנו, מי שאומר שנשמת הערב, שזה קשה, זה לא נכון. אנחנו פוסקים שמונה זיר גבוהי ואיפה. בסיפור, בבואי זה, אבל לא יצאו זירים מרב שמעון בן חלפתו, שנשמתו יום שלו. הלך לו היום, הוא עשו לו שמפר של קונה וחויסו. הנה יש לנו אפילו סרטון. עשו לו כזה מקנים, יבס מקנים, גוואלדי, והיא יכלה לחיות. נו, ולא מה יסרט ממנו? אמרנו שכיפה לא חי. לא יש 12 חודש, ומה שאתם בדקתם ראיתי שהיא חיה זה היה תוך 12 חודש. למה יש 12 חודש? אבל עדיין זה טרף. נשמת הירך טרף. מה שהחלטת לעשות לה איזה פלסטר משהו והיא חיה, זה פחות מ-12 חודש. ויספר את הגמור הגדתה, אומרו לו מרמשים בן חלפתו, שעסקום בדבורים הויה. הוא מאוד אהב לבדוק דברים איך אומרים אקספרימנט. לא, אקספרימנט זה ניסויים של... אז הוא היה סקרן מאוד לדעת דברים, והוא היה יסדו ולא יצמידים של ביודו. שביודו, אם היה רמידו, לא יצפסו לו, וביודו אמר במשנה, שימה נוצר לצומה, התרנגולת זה פסול, ותרנגולת זה רבשים במחלף. אז זה ניסיון שניתנו לא יצא שלו. זה... הוציאו את הנוצר, וניחו נתנו, תשמעו מה הוא עושה. הוא הכניס את התרנגולת לתוך תנור, לחמם אותו, וכל עולה, ובאמת שתפסיל, הוא לקח את ה... היה לנו כזה בגד כזה של אופשי, והיה לזה מלא חתיכות של נחושת, אז זה שמר על החום, והגיד לו פרופיים האחרונים, לא יסרו מנשואלים. באמת, זה דלת רציים מאוד ארוכים. כשהגמור והגדים גזור מיוד יותר משבחס, אולי רבינוס אומר שטרם יכול להיות יותר טוב, נכון, נדע לו נוצור, אבל בסוף יתאמו. ומיד נפור פה, יגדור גמיים האחרונים להיות מנשואלים, זה לא יכול להיות אותו דבר שיש לו טריפה. זאת אומרת, אם יש לה טריפה בלב, ופתאום היא עולה במשקל והכל מצוין, אז זה אני יכול להבין. אבל שהלב שלה יסתר במגדל, זה לא. וגם מקום שיש פה טריפה לא. מה יעשו מלבור? מספר את הגמור עוד פעם, הגיעו למלכה ועכשיו יש סיפור לפנות. הוא היה בודק דברים, בשם בן חלפתו. או ברמשל שנכסים ולכן נמלא אופציה, נגרד דוברה וחקום, תלך לרמת, ותלמד ממנה. אשר אין לו קוצים שויטר מוישו. אין לה מלך, אין לה שום דבר, היא עושה מעצמה אף אחד, אין לה משגיח שמעיר אותה, היא עושה לבד. כל פעם מקיץ לחמו, היא מכינה בקיץ, בשביל החורף, בסוף היא אפילו לא חיה עד שם, היא תמיד מאמינה בקדוש ברוך הוא, שאולי בדיוק השנה, היא תחיה. אבל איזה ואיך זה, דיברתי ובלסנימה, האם זה נכון שאין ממלאים מלך? עוד זה בתקופה סתם, זה הולך בקיץ, פעם סביב גרימי, הקינו לאיזשהו שם מת. הוא שם שם את הבגד שלו על הקן שלהם, לא כתוס אחד מהם, יצא נמלה אחת, עד כך מסימון, והוא שם סימן על הנמלה, הוא צבע משהו על זה, כדי שהוא ידע איזה נמלה יצא החוצה. או הנמלה הזאת נכנסה בפנים לתוך הכברת שם, ככה אומרים הנמלים, כברת אפשר להגיד, הוא אמר, הוא נופל טולו, וואו, איזה יום יפה היום, יש יום של צל, אין שמש, בואו חבר'ה, בואו נצא החוצה לטיול. נוף פה והסיפור לנו יצאו החוצה. אז שם בן חלפתו, דלי נגלים נוף השמשו, הוא הוציא את הבגד שלו, ואז פתאום היה השמש. אז כל הממלים תצברו עליו, איזה חוצפה שאתה מוציא אותנו לטיול, ואמרת שיהיה מזג אוויר טוב, בסוף, לא, אז מה עושים כזה? זה קטלי, הרגו אותו על המקום, אין המלאך. אז הוא אומר, שם נחלת, שמע, אני לא נסנו מלכו, אז הנה יש לו המלך צדק של המלך, ניסנו! אמרו, אני אמרתי לו, באו מה, אפשר לעמוד במלאך, בלי לבקש
רשות מהמלך, אני לא ראיתי שהלכו לבקש משהו מהמלך. כל דבר אנחנו נראית זה רבה שהגיעו מה כאב בוודאי, אולי מלך היה אחד מנמלים שם, איך אתה יודע, אולי ביקשו ממנו רשות. הנה אמרים, אל תאהב וניקיטי, אולי המלך נתן פסק לכל הנמלים, מי שישקר על המזג אוויר, להרוג אותו. הנה מלך למלכה, אולי המלך מת, והם מחפשים עוד מלכה. תקסיב היום אין בישראל, איש יש בהם יעשה. לא? לפני שאנחנו הולכים על תלכו, הנה, רק נראה לכם את הסרטון הזה של התלכו. זה הניסוי של נמלים. זה לא משהו חלפתי, כן? זה גם לא נמלה של אדמון. תראו מה הקהל בוועדיים, אולי מלך שמה? אדמון הדמקי או אדמקי, אולי זה הפסק של המלך? אולי זה ממלך למלך? היה לבעיה. אוקיי. על הסמך האמונות זה שלמה. רגע. לפני שאנחנו הולכים, יש כאן טויסס. צריכים לראות טויסס. טויסס שואל, אנחנו עושים כל הטויססים, לפחות שהקטנים. אז הוא שואל, שפעם הסיפור מפורסם שהתלמיד צחק על הרבי. על מי זה היה? הרבי יויטרון. שהוא אמר שהמלאכים עושים יהלומים ענקיים בשביל הביסמידוש זה, ובסוף הוא ראה את זה בעצמו, אז רבי אמר, רבי יויטרון אמר, כן, ומה הוא אמר? תפחסוך, לא, אבל הוא אמר לו איזה מילה, ואז הוא נהיה גל עצום או איזה, אז איך שמעון חלפתם, חשב ששלם המלך, הוא אומר לא, הוא לא נגלה, כשאני אוכל שכל מבחן הטוב, אבל הוא הגיח יודו שלו, איך שהוא ידע. אבל הכתובים אומרים ששלם המלך בעצמו אמר, לך ללמוד הרוצל, שהוא לא אומר, לך תבדוק את הדבר הזה. תבואי סי, לך תבדוק, ונעים. בויסאי הנה נשמע סמימות ויחס מרדכי לייב מאוסטריה מצוין אז נזכיר לו היום שאנחנו דיברנו על יהודה זה בימה של האור בכלל אז אם נשאר לו סלע כזה גודל של אור בגוף אז משם זה יתקפה חוץ מאוד בספרוסס אם מה שנשאר לו זה אור ככה בתחתית של הרגליים שמה, זה לא מספיק, שמה אין שם הרבה בשר, יש שם רק גידים, דברים כאלה, עצמות, וזה לא מתרפא משם. ולא יכולים אפילו אור בספרוסס נאמץ, זה לא נכון, כי נשאר לך שם אור, זה יציל את הבהמה, זה לא נחשב טריפה. בואי נרץ מרבי יויטרון, אור בספרוסס, מה הוא נשאר שם כזית, שיעץ מגלודו, שאל את רבי יויטרון, לא נאמץ, זה בסדר. אומר לי, אבל אם נתנו רבינו, עכשיו זה עובד ככה. אור הוא דבר קשה, והוא לא מתאמן. נתנו רבינו, אלו שנושאים כבשור. יש אורות שהם כן מתאמנים כמו בשר. משמע שיש איזו הלכה כמו בשר ולא אור. אתם שומעים? זה בשר ולא אור. אור, ואחד מהם זה אור בספרוסס. זאת אומרת, האור של הרגליים למטה זה לא נחשב אור, זה נחשב מה? בשר. ובשר זה לא טוב לו, זה מטריף לבמה, אם אין לו שום אור בכלל. ונשאר ככה
אור שהוא נחשב להלכה, זה נחשב בשר, אז זה לא נשאר באור. אומר לי, אל תתני לי, אל תתני לי עכשיו, אל תעצבן אותי, שבגלל שיוחזר ראשון לא יסור, עכשיו מה שאתה מביא לי זה רק דס יופי. ניסיינו, ואני אומר שחכמים סוברים כמו, ניסיינו, השאיר את זה אוי לו להקתי, את זה מאוד שכך עשה על זה, חוץ מזה, עכשיו לא ניכנס לזה, אבל יש מושג לחדשים, קוראים לזה פיגו. מה זה פיגו? כשהכהן שוחט קורבן, הוא בראש שלו, הוא חושב, אני אוכל את הקורבן הזה בעוד 3 ימים. אם זה למשל כהן לא, הוא לא יכול, אז הוא אומר, אני אשים את זה על המזבח בעוד 3 ימים. אני אזרוק את הדם בעוד 3 ימים. או, זה חוץ מזמן, הוא יכול גם לעשות חוץ מכהן מוי. אני אזרוק את הדם בצבא, במקום בביס המזבח. אז אם זה אור שתחת העלייה, שזה הזנב של הכבש, מתחת, והוא חושב לעצמו חוץ למקום, פה אסור, כמו כל חוץ למקום, זה אסור, ובכל חוץ למקום אין בקום. זה לא נכנס להלכות עכשיו בכל הסוגיה, זה לא משנה. חוץ לזמנוי, ואם בן אדם חשב פיגול אמיתי, כמו שאנחנו אומרים, פיגול וחייבים עליו קום, זה מקום. עלי זה בן יהודו איש איבלים, זה פעם אחת בכל הש"ס, כמובן, שם זה, או משהו יעקב, וכן היום בשם בן יהודו איש איקוס, זה פעם אחת בקרקבית, סאריקוס, סליפה פריגו. ושום, בואי משום, איך עוד אור ביסה פרוסוס, ואיך עוד אור הרויש של עגל הרע, עגל שיונק, זה עגל הרע, ואיך עוד אור שתחת זה עלו, זה תחת הזנה. בכל שהוא לא חכם גם מתורש, אימי שרוסף קיפסונות. כל האורות האלה, אנחנו נבוא במנהל שלנו, להובי אור בייס הפרוסוס, זה האור בנקבה בבית הרחם, שזה מאוד מעניין, אנחנו מדברים כאן על האוילה. אין נקבה אוילה, אז תראי שואלים את זה בזבורכים, ומתרצים שזה באמת, אנחנו בזכר זה אותו מקום. חוץ עם כל מיני פורסו, ואין בקורס, חוץ לזמן לפיגו, לפעמים עוד קורס, בקיצור זה דס. הרבים סוברים כמו רבי יוחנן, והיופת סובר שזה בעייתי. אוקיי, אומרת המישהו, עכשיו ממש סוגיה חדשה. והיינו תראי פה יסבור. עכשיו אנחנו עוברים, עד עכשיו 13 דף על טריפות בבמה, עכשיו אנחנו עוברים לטריפות באור. והיינו תראי פה יסבור. נקובס הבשת, וואי חבל, היה לי בחדר. טוב, זה כנראה, ושת, כמו בבמה, חור קטן בבשת, שזה הצינור שהולכים בו, עושה. מדליק את האור. הוא סוג הזה גרס, אם יש חור בקנה, זה הצינור שנושמים בו, זה לא טרף, אבל אם יש לו 51% חתך, זה מדליק אותו. עיקתו חולדו. אם חולדה, עכשיו מה זה חולדה? זה חולדה, כמו שהשום שלנו אומר, שזה חולדה, לא חולדה כמו שאנחנו מכירים. יש לה קצת, היא אוכלת חיות אחרות, כמו לא, דברים כאלה. אם החולדה תפסה את התרנגול למשל, ונתנה לה פריס בראש, עכשיו לא הרגלה אותו, על ראשון, לא גם שהוא יעשה את טריפה, זאת אומרת, אנחנו נראה עוד מעט, מקום שעושה טריפה, במוח, מכאן הקורקובן, אז אנחנו נדבר, עוד לא צריך לדעת את זה כל היום, במקרה אחד, אבל הנה, זה עוף, זה כל החלקי העוף, בוא נראה, אז העוף אוכל, זה מיד נכנס למקום שקוראים לזה זפת, ומשם מהזפת זה עובר לקורקובן. אין בימות לאנשים קורקובן, זה משהו מיוחד בעופות, ואם נקרא בקורקובן, פשוט חור קטנצ'יק, זה טרף. נקפו הדקים, זה המעיים הדק, חור קטן, טרף. לא נורא. אם היא נפלה את תוכש, היא לא מתה, היא ברחה משם, אנחנו מבני מאה, והמעיים שלה נשרפו, אז יש לנו עוף שנשרף קצת, ואנחנו מבני מאה, אם יפסודים, אז אנחנו מסתכלים. אז אני רק אגיד לכם מה שכתוב בגמרא, זה מאוד פשוט. אם זה עבר אדום כמו לב, בכבד, וזה מתהפך בירוק, זה פשוט, אם אדומים כשרים, אם זה לב, וכל מה שהתחיל מאדום, הוא נשאר אדום, זה קשה. לא היה גם תגיד, שאם ירוק, משהו שירוק, כמו הזבל, נהפך לאדום, זה גם טרף, כמובן. הנה, תודה. זה לא. כן, זה נמייה. זה נמייה. לא, זה לא ספור.
סוג של וויזר. טוב, זה ארוך. ניסה לטרוף, מזל שלי. טוב, לנו יש יותר טוב. זה ממש אמיתי. למה זה נצר? אז היא חיה. עכשיו נשאלת השאלה, היא חטפה פיס בראש, האם הייתי טרפל? גרוסו, בן אדם בטעות דרס את הציפור, את התרנגולת, עם הרגל שלו. הוא עובד עם תרנגולת, הוא דרך את זה בטעות. הוא טרופה בכל זה, זרק את התרנגולת בקיר. טרופה בכל זה, שליצצו, הבהימו, הבעיה כאן, בכל הדברים האלה זה מפולו, מסוגי דברים, שהיא חטפה מכאן רציני, אולי בפנים יש לנו מסוגי דברים. הוא כבר כסף. ושום עשו להצלהל, ושום עשו. כמו כל מסוגי דברים שהיינו קודם במאות, הם מחכים 24 שעות, והיא חיה, אז זה סימן שאין לה מסוגי דברים, ומותר לכל. עוד נגיד רבי שמואל בלגד אמרי, מכנס יודע לפנים מבוידת, כשחולדה נתנה ביס בראש, אז יש לזה, אחרי ששופטים את התרנגולת, אפשר לבדוק. מה עושים? הנה, וואו, יש להם כל מיני דברים. זה סיפור טוב. זה אם האיברים של התרנגולת נפחו לירון. מסלסל שזה לא כלום. בכותל, תרפה בכותל, ואני פתאי מאוד. הנה. אז הוא מכניס את היד שלו, את האצבע שלו לטבור. אתה מגולת. אחרי שהיא מתה, כן, זה לא אמיתי כאן, היא חיה עדיין. ואם המוח יוצא מהחורים שהפקודה עשתה, אז זה סימן מה הכניס עוד לפנים מבוידת? הוא פשוט מכניס את האצבע שלו לתוך הפה של התרנגולת אחרי שהיא מתה ודוחף למעלה. אם המוח יוצא מחורים, זאת אומרת שהפקודה הזאת שמה שם הפיס, שמטריף למה החורים הלכו לפנים ולפנים מתוך המוח. אם בבת צבועה לא איפה, ואם לא כשהם, לא יודע, אני לא רליך, אבל אני בדתו, שמתי זה נתערב כשהנקב זה בשתי הקרומים, גם העליון וגם התחתון. אין, לא אומרים, כי זה לא הפעמים בדתו. אם הקרום לא נמצא אחרי שהוא עושה שמתחיל של העצמא שלו, מימה העולם כדאי להתערב, כיוון שכיוון תחתון אותה עם העליון, הסיבה שהמוח לא יוצא, זה מרגיש עוד קרום שעצם הנקב. אתה לא מגיע. אם היא לא יגיע בכלל לא יוצא. עוד דבר היא איסר, היא כמובן לא, אתה לא מגיע פה. אם אתה עושה צוות, שיש רק את התחום התחתון שהוא מאוד מאוד גדול, זה לא יעזור והמוח יוצא גם ככה. עוד תזהירי, אם בדיקה נקודות, לפני ששינה עוד אחוז. אי אפשר, אין כזה בדיקה. וכיוון שהשאלות זה שלה כל כך דקות, זה לא יעזור לנו לראות אם המוח יוצא, זה לא יוצא משם. שאלה עדיין נגמרה, אז עדיין אפשר לראות. אבל אפשר לראות ששינה דקות והקומות. הן דקות והקומות. טוב, יש לנו תמונה שזה, אז הנה, יפה. כאן רואים שהשיניים שלה דקות עקומות, וזה עושה חור לחסום. עכשיו, אם אתה לוחץ מלמטה, אז המוח ייכנס למקום הזה שהוא בין הגבולת לחום, והכל יצא לצדדים, והוא לא יעלה למעלה, כי זה בא לחשוב. יש לו שיניים עקומות, הוא יחשב לחסים, זה שתיים. אוקיי, עומר זה רבי שי, ישראל זה נהדור, שזיבי, אנחנו נהדור, שלח
דיבור, דברים שאמרתי לפני כן, טעות זה להיות. לבוא מה שאמרתי לכם שם זה טעות. ורק אחר כך שווה את הרצים מאוד ככה, עוד כמובן בלה. אבל לא במסמר, אפשר לבדוק עם האצבע, אבל לא במסמר. למה מסמר יכול לפגוע בקליק של המוח שעושה ככה, מה זה מסמר? הלוך לעזור עד שאתה מוצא איזה חור, או הנה מצאתי חור. אבל לא יודע, אז המסמר עושה את זה תפקים שם. ולא מוכנים מעצמו, אפשר כן להשתמש במסמר. אז נראה חור דברים מדהימים, זה מוציא חור במוח של Who knows what can happen? Hopes and dreams on the line here at Kentucky. A lot of people prepped months or years for this. Some people decided today that they would sign up. Never know what's going to happen. Corey Wolf on the way to the stage. Alright, here we go. Here she is, everybody. Come on, one more time for Corey Wolf, everybody. זה לא בדיקה טובה, ואם אתה בודק עם היד ולא יצא מלא, תגיד לעצמך, הנה, זה קשר, זה לא קשר, אבל בדקת טוב, עם מסמר, או מה? השבועה עוברת לשנייה, על המילה, מרגע, זה שפוטים, זה שפוט, זה מטו לפתיחה, אין עוד קייפויס, שמוני כפים שמויה, למה זה תראה מהר, זה שפוטה טובה, אבל הכפים שמויה, אבל אם זה את המערכת לפתיחה לנבילה, נגעת בשביל זה, מה הלכים לראשון? מה הלכים לפתיחה לנבילה? תומה. נבילה, יש איזו תומה, פתיחה לא, איך זה לא פתיחה? זה רק אתה לוקח את המזולת, ושוקלת אותה. בודק בפנים, יש לך חור בלב, יש לך חור במוח. אז תראה, אתה לא יכול לאכול את זה, אבל זה לא מתאמן. טוב, זה לא טוב, to make it so that they cut the thing bigger. They're on 6 to the top, so it's you know that. Actually incredible. You are actually right about that. There is an extra, like I would say, a quarter of an inch in width to that, as you see, compared to the average size piece of paper. Very smart. Incredible that you could so strategically try to get selected on the show and prepare less than nothing for it. If you put this much thought into what you were going to say, if you got big into getting big. אבל עושים בודקים, תכלס בודקים לרוב אם הפקודה עשתה שם לביץ. אבל זה ביטוס, אפשר לראות אם הפקודה עשתה בביץ. ועוד אותם אם בעצם, You made it to the casino and then you lost. Yeah, that's true. אם יש בעצם, לא אכפת לי מכמה מוח שלו, So far. Okay, so you just started. How long have you been doing it for? כמו בבאז משהו שלך על המים, שמה, March. Okay, so you started in March. We all know you famously from the hit show Daria. Yes. You started it. When did you start in March? לברגז אין שקית ניילון שעוטף את המוח, לכל סוג בעולם יש כזה דבר. Yeah. How many cats do you have? יש לו, וזה מאוד רע, לכן אין בדיקה, לכן אם יש לו חור בגולגולת, אז אוטומט המוח שלו יצא הבדיקה. Very הוא לא nice. יעזור. Competent. Competent. I thought you said competent. Me too. Oh, you live with a bunch of תראה black ששאר, people. That's cool. לא, I guess that. לא כל בלבד עולם. בבאז שיש לו חור, אז הוא יצא שבע. What does that mean, a competent house? What does that mean to you? It means they brush their teeth and they do dishes. והוא אחד אמר, לעבוד מיד אומר, אחד אמר ששמואל אמר שאפשר לבדוק מהאצבע, ולדחום את המוח, ואחד אמר שזה רע. אבל די שמואל החכם והאימא, שנגדו גול. לא שיש, ומה יש גם פה? יש עליהם, יש משהו בראש יש גם היה תמיד, And you drink this cup of coffee that has caused all this disruption with you today. אז פתאום, 7:30 tonight. עכשיו לא נקודות שום דבר. It's not cocaine, I swear. What made you do that? What made you decide to have a cup of coffee at יש לו 7:30? תמיד בנוח לגיל, שמה יבוא ואין לו קור כי אין לו קור. אין לו קור, מה זאת אומרת? אין לו קור רע. Okay. בסופו של דבר היית לגול What's your טוב, love life ואז like? בירה פחות. I'm היה single. גם גולת Oh, we בבית know. של What's your השעה love life בו like? רמזנו, Well, I've been proposed to 7 times in my life. You've been proposed to 7 שיש times in your life. אבל לא, אין נקב בקור.
של רבי, כאילו רואים שממש הצלחנו בצד ימין. ואף שלא, ממש בסדר, רק נשבר בגולת, אין נגד הכול זה בסדר. אבל ככה אני לא מקרים שמונחים מכנגד מאוד, יצא להם מאוד, זה הרגיש אותו שאלה, אותו תירוץ, זה נגד הסי שבו יד. אבל מה זה מאוד שביים? אוי ואני כלום. לא שבדה איתו. אלא אם אוהב זה כלום רע. לא, זה כלום זה מאוד רע. אז לכן, אפילו שלא נתקע בקום, אמרתי צעד. עכשיו זה קודתי שלו, עכשיו זה היה לוקח את הקום, הוא היה מוצאים כל המוח, זה בשם שלורות משחורים, בקום, וגם מידע חפודה, נתנה פיס לקום. לא רוצים לשאול לבד, חצי את זה. אבל אם עבדנו במאות, גם כן, מוציא את הקום, עשה משהו כזה, בוא נראה, הנה. שוב, רק הנה. What did you do for work before you were unemployed? לוקח ככה את הדקים האלה של החיטה, שערות של החיטה, והביא אותי יפה על הקום, וזה לא נעצר, סימן שהוא יכול לעצור. Do you do drugs? What kind of drugs do you do? Tell you what I haven't done. Why don't you tell us what you have done? Weed, mushrooms, LSD. אבל שלנו, הוא אומר, אבל זה בגלל הדברים שלהם, שהכי שלהם מאוד מאוד, So that's everything you need for stand-up comedy. So you're on the right track. לא, is it strengthens that pathway. It seems like you use the cocaine when you're signing up and the heroin when you're performing. What do you like to do for fun? What's a big, like, other than stand-up comedy since March? What's like a big outlet for you? What do you do? Wandering outside. Wandering outside. Are you a cat? A little bit. I mean, my last name's Wolf, so I kind of translate it a little bit. You like killing your skin off sometimes? What do the demons tell you? And now I'm over that. She made peace. Other than wandering outside, any other hobbies or anything that you find fascinating about you, Corey? From Arizona. Let me ask you this. The main joke that you did in 60 seconds of uninterrupted stage time tonight was, I just moved to Austin, now I'm here. In your other comedy sets, in the other 40 minutes that you've accumulated, Corey, can you give us an example of like a nice short joke that you've written that you didn't do here tonight? Yeah, the comedy part of the thing. Yeah. Austin is really interesting. It looks like you guys fucking took 7 generations of Legos and just fucking mashed them all together. You got Old West set, you got corporate health set, all mashed in together. And I can tell you guys do a lot of cocaine here. By the layout of the city. Alright, so random audience, you have no idea who that man is. Can't believe a stranger in the audience would yell something like that. How can you give that guy doesn't like poorly written Lego jokes? I think that's the guy that I like photobombs outside. Like they were taking pictures of all the and I gave him the Texas Cross. My goodness.
right, Corey, I'll tell you this. Through it all, I gotta say, one of the funniest performances by a female stand-up comedian I've ever seen. Anyway, there she goes, Corey Wolf, everybody. On to the next one. My goodness. Ron, I'm sorry, I don't know what's happening here tonight. We have a tunnel coming from a psychiatric ward. It's a special field trip. It was a bus trip from. I think we should nail that door shut. Pretty wild. Some people like it when episodes are off their I didn't get it though. When you're listening to the audio, that bad shit's actually entertaining. Okay. On to the name of it. How about Ben Gunn? This sounds like a real comedy name. Ben Gunn. Very fun stuff happening here. A couple more special treats coming. Right around the corner here. Here comes Ben Gunn. Oh, look at this. This is the front door security guy. This is very exciting. Aaron Antones, everybody. The guy that let you in. Make some noise for Ben Gunn. Check. זה היה אדום ונשאר אדום. אחרי שכנס את זה למים, פתאום מקבל את הצבע האמיתי שלו. זה ירוק. אז זה נהיה ירוק, זה נשרף. אז למה לא ראית את זה מקודם? לא איפה. כי לא היו בעשיים. אומר רש"י, בעשיים זה פרופס, אבל נשאר שלו. אומרת, מה שקרה זה שהדרך ידבך לירוק. עכשיו, אתה לא רואה את זה קורה, כי מהשאר אתה לא רואה את זה. רש"י ידע, ולך איש אלא בשלחו. אם נפל תרנגולת לקרוא אש, אתה פותח את הבטן, אתה לא רואה שום צבע, שום שום צבע, תכניס את זה לתוך מים חמים, ותראה אם משתנה הצבע. ללמוד זה לא נכון, למה? ולא ויוסו עולה מחזיקינו. אין שום סיבה לחשוב שהוא כזה. אתה לא רואה איך הצבע. לא היה טוב מקודם, זה נשאר הכל. רק מה אתה חושב, הנה, הוא קפץ על המנגו לשנייה, אז אולי יתחלק לו הצבע, He's been working the door in every single episode here, and I certainly was אין לו סיבה להגיד כאן צירים של להגיד שהיה כאן לא סוכר crazy. How long have you been doing that for? Well, I've been beatboxing for about like 10 years now. I'm 23, been doing this since 13. Professionally since like 16. Wow, that's so cool. And how can people find some of your work? You can check me out at Beatbox on platforms, Spotify as well. Wow, that is so cool. My goodness. What's it? Oh my god. Do the ladies love beatboxing? Does that work out as beatbox leading beatbox? It's actually been beatbox on the weekends. It's been by beatbox on the weekends. Okay, you have a girlfriend or what's your name? Yeah, she's a family. She's a So either you don't understand what's going on, or I don't understand what's going on. I thought this was the rap open mic. I'm so fucking confused. Like, oh my god. I'm like, these are the rappers suck. Goddamn. Honest to God, you know what? Normally I would say you didn't do any jokes, but I think the room needed a little fucking jolt of energy there. I think you did it, dude. So cool. What else do you do, Ben? Tell us more about you. Well, my other favorite hobby is ping pong. Does anyone here that's played ping pong this year? Anyone play some ping pong? זה השקית הראשונה שתופסת כל האוכל של התרנגולת אוכלת בציפור. ואני אוהב להביא למיטה, תקח את זה לגמרי. עכשיו מסבירים מיד שהראשון הוא שלא שהוציא את זה לגמרי, אי אפשר, עוף בלי זפת, ימוץ. אני עכשיו קצת. She's
Jesus Christ! לא My צוברים mind is מאוד. completely blown. אם העין מצוי, אז יש שם תמונה שלא צילמתי מהשפה, או משהו, זה קצת מדהים. Wow, זה man, גם that לא is so תמונות מאוד fucking מסתכל. cool, כאן man. יש לנו Do you זברה, perform shows שהלך like לו, you get this like during shows? זה לא Yeah, אליי, it was what I הוא did הלך, before אנשים היו שם, quarantine happened. הלך לו המים, זה יצא. Did it get a real fucking זה- shot. זה זברה You על were משהו. doing live shows entirely as in יוצאו בני מאו ולא ניצו, משתבו לפר, נשברו הצלחיים שלו, נשתבו את זה. כל אלו שירים. wow, look at מי that. נתוק נופר, לעשות הגבולות הפכו. אני לא אומר, לא, אני לא אצור. Now that we know what he does, maybe every once in a while he can come up זה fucking עושים סמיכות. if you ever need a jolt of energy and just bring you up here and fucking shock the audience. I saw the man I've never seen. Whenever we done your 10, 12, whatever episodes, I got to say, I looked over when you went into the big bug thing. I saw the excitement on John Lee's face. Looks like it was Christmas morning over there. So cool. Usually get the band excited, which is fun to see. שניתן לרחם, עסקו כמו כרבי Blinded בזבר. by the light. עכשיו תסתכלו רבי שמה רבי אומר בזבר? אפילו ניתן Deep לזבר, Ed said אומר להם he שזה almost בסדר. saw something for those people אז מה רוצה להבין? מה זה ברור בדרכך להזכיר והאם ברור שזה for sure. So Ben, where'd you meet your girlfriend? עוד בדרכך להזכיר Actually, self-funded 2 years ago. רבי בזבר Very די cool. What does she do? זה השתי She works for Apple. She speaks French צד for אחד Canadian tech הקרפחת support. של הסוג Sounds like a weird bit. זבר זה בסדר. You ever do any of your beatboxing tricks in the bedroom or anything like that? אם מותר לערוך כמו שרבי לא שזה בזלתה אבל זה לא לסביר, הוא בעצמו אומר דבר ככה תריקו אומר רבי מדי מרבי שווה לב I love it. ידו שזה בית Man, so fucking cool, dude. Very, very interesting stuff. I never thought beatboxing was so cool until you just did it. Is there, I already asked you where they can find your stuff, right? Yeah, you can find me anywhere at Venmo Beatbox. Stickers at the front. Yeah, go get a sticker from Ben Buck on your way out. One more time for Ben, everybody. Very awesome stuff. Very cool. 23, is that right, Ben? 23 fucking years old. This guy's gonna be a huge goddamn star. I can't wait to watch you Thursday. He already is one half of Run the Jewels. אתה לא יכול לשחק עם זה, אתה לא יכול להחזיר את זה, אתה לא יכול לפני שזה בצורה מאוד מדויקת. Actually, let's pick up the other half of Run the Jewels, right? Yeah, let's do it. This guy won the extremely rare prize in almost 500 episodes of this show. Only 7 people ever have won a thing called the Golden Ticket, which means you have to have an absolutely perfect 60 seconds and an absolutely perfect interview. Last week, he reemerged for only the first time since winning the Golden Ticket in Iowa. There's only been 7 people to do it. 1 in England, 1 in Australia, 5 in America. This is one of those guys. In his appearance last week, things went so off the fucking rails. It got so crazy in here that people are going to talk about it. Fans of the show are going to talk about it for years. This is his 3rd time ever on the show. It's an anomaly. Let's see how it goes. Make some noise for the great Halloween, everybody! בדיוק הדבר הזה קרה לו, כל העיניים שלו נפלו החוצה. אז היה לו רעיון פצצה. הרופא הגוי, אסי גריי, הוא הביא את הספק של ההוא שנפגע עם המים, ושפט איתה מאלי. שפט ערב אותו. לפני אז מה הוא עושה שהוא רואה את הבן שלו לשנת הפעלה? ואז מרוב הפחד, הבעיה, והצעקה שעושה, המים שלו נכנסים בחזרה, זה טוב אחר. הנה, יש לנו סיפור משהו. Anyway, I go home, take a shower, get out of the shower, go to the mirror, brush teeth, off the hair, swipe. That's why I fucked up that second swipe. Usually I just do one swipe. All I need to see is head and shoulders. Anything more than that will mess up my side for myself. You see, that second swipe happened, and I stopped moving, and my bitty kept shaking. And it fucked me up. Now, if you don't know, Bitty is a man titty. I've had them on my life when I was a boy. They were bitties. But now they have hair on them, so they're bitties. Talk about it. Halloween? Absolutely. Talking about it. Getting it out. Welcome back, Aloe.
last week was crazy. The episode hasn't come out yet. We have a couple episodes back. We did some road shows. People don't even know exactly what happened. I'm really going to give anything away to this audience that might see that episode. And I don't want to scare anybody or frighten anyone. We talked about it's definitely a highlight in Kill Tony history. Long story short, let's not even do that. Alan, how's your week in Austin, Texas been? What happened last week was, the great Donnell Rawlings was here, and Donnell famously housed David Lucas in a roast off. Donnell did his research on his first appearance on Kill Tony as a guest a couple of years ago, and he researched the show deeply, and he realized that David Lucas likes to make fun of the guest, and Donnell decided to get ahead of it by making fun of David and then letting David talk. And since then, they've gone back and forth and whatnot. But Donnell specifically did not want to get roasted by David Lucas. And last week, David wasn't here, but Halloween was. And Donnell made a single joke about Halloween, something about his genes, and Allo decided to summon all of the gods and devils that have ever existed in the world. And he made fun of Donnell until basically Donnell left in the middle of the show. He went to the bathroom, and then he took the bathroom of the exit door. It was, I guess everywhere's a bathroom out there, according to the homeless population. Pretty wild, Allo. You were the first person in Kill Tony history to make a guest lead the show. Yeah, that was intense. I really wasn't planning on that. I didn't expect him to be here. I saw him on stage when the show started. My mind just flipped into, if he comes at me, I gotta be ready to him. It was wild. He didn't have time to prepare. He did not know Donnell was going to be the guest. So when the moment hit, Allo absolutely went into survival mode. And it was pretty crazy. So, Allo, what else has happened this week in Austin, Texas that's interesting? A lot of hanging out over there. Crazy ass show last night. That shit's dope. Go on here, check that out. Did you see me there? Yeah, I saw you there. You went right past me. That's okay. I was wearing a mask though. That time went by. You were on stage. So I know how that goes. No, I wish you would have at least said that. You also got to witness Thursday January Almost meeting up Steve. Did you see me almost get attacked by a Chinese man? I saw him standing at the front of the stage. Very wild. Thursday night, we did a show, and I was doing jokes about Chinese people, just jokes. You know, no big deal. And it turns out that I deeply offended a Chinese man, and he decided to come right up to the front of the stage and stand there staring at me like he was going to physically do something, which in turn led me to make fun of him and the Chinese people relentlessly, thinking that he would eventually leave angrily. And minute after minute, he decided to stay there. I kept doing more Chinese jokes, and he started to physically threaten me, at which point the three security guards had to escort him towards the exit, and I said, that's what I call Chinese takeout. The rest is beautiful. He's been tagging me on Instagram. Yeah. Funny thing is that he actually said that I was making fun of the killings at the spa that happened, which I never made a joke about that. In retrospect, I sort of wish I did. I would have had I thought about it, but I didn't. But it's interesting how someone will lie in order to make their story seem fitting to other people. Right? Wants to cancel me for a Chinese takeout joke that hurt his feelings. I probably shouldn't say Chinese takeout 3 times in front of you, Allo, or you're going to have a blood sugar attack right now. So you're leaving tomorrow. Allo lives in Iowa, by the way. I know if I gave you 100 guesses, you probably wouldn't guess it. Iowa, because that's where you're born and raised. Yes, sir. Yeah, we grow up. I know people out there. There's a few
It's just a small plot of black people who are out there. Okay. Like, what did your parents do for work? Like, what did they do in Iowa? They did a lot of stuff that I can't mention. He's a teacher for 25 years. Okay. All right. Your dad was like involved in some criminal He did a little bit of this, a little bit of that. Okay. I didn't see him too much. He just selling little baggies of corn or whatever. You ever think about that when you were just like, you know, I've always dreamed about living in Iowa. Yeah, what's the move? Because you know, appearances like, especially like last week, you know, it had all of us really and what you did in Iowa. So, you think about getting out of there? Eventually, I mean, this is a nice spot. If I did come somewhere, it seems like this is going to be a good spot to be. So, yes, I think that's the plan. How many do you think Alameda should move to Austin, Texas? It's a little local encouragement. Hey, I want to say something. At the show Thursday, I did some nerd shit. Ron White walked past me after he fucking destroyed. That's Ron White does. And I didn't know what to say to him. He's like, Taz, well, he probably don't remember. He tapped him on the shoulder, and I'm like, hey, good shit, man. That's all I can come up with. Like, right on your back or some shit. And he was like, I just kept walking. So I'm glad I get to come here. Oh, man, I wasn't shitty. Was I shitty? No, not at all. But that's the response I deserve for coming at you like, good shit, man. That's all. I just tapped you walking by. I was like, good shit, man. That's awesome. Did you remember that, Ron? You should. If I were to see you now, I would look at that for the rest of my fucking life. If I were to see you now, I guess it's redemption. So cool, man. Well, you just had a good set in front of them, a fun interview, fun times. Halloween, thanks for coming all the way from Iowa. Golden ticket winner, Halloween. Golden ticket with the 7 people that have won it. That means they can, anytime they're ever in a city where a kill Tony is, they get to do a spot. So it's a pretty cool little award. Very rarely given. Still never one given here in Austin, Texas. Not yet. Could be next. Could be the next thing I pull out a look, and the odds are only like 1 in 2,000, but it could be. All right, your next comedian goes by the name of Tim Warner. Tim Warner sort of sounds like a familiar name. We'll see what happens here. Everything's moving along smoothly. Yeah. Some, yeah. There's only about, we only get through about 7 or 8 maybe on average of these names. And that's always how it's been. There's more in the comedy store. Used to be about 100 at one point. Oh yeah, this guy's back from last week, ladies and gentlemen. Tim Warner, everybody. So 2020, the kind of thing was a war on hope. You know what I mean? Like, we had an election. How do you have any hope in that? You know, I kind of think like voting in this country is kind of like choosing between the best glory hole. You know what I mean? Like, no matter which one you choose, it's going to be frightening. Right? Stick your dick in the left hole and the right hole to bite it off. Then what? You got a buddy in the background who's like, hey, why don't you make it in the independent one? And you're like, I am, but nothing's happening. This seems like a complete fucking waste of time. Everyone's so happy that fucking Biden's in. And it's just like, look, I understand Trump necessarily wasn't the president we needed, but he was the kind of the man we deserved. You know, we suck kind of collectively. And him sucking is not the fucking exception. We have been founded by scumbags. History is written by the winners, and now they write me. There you go, a little bit of a deep cut, little manifesto by Tim Warner, and then he was going to pull out a gun and shoot all of us at the end of that. Pretty exciting stuff. Stand-up energy. Yeah, you have a real prophetic type of delivery. Yeah, I've been right along. Hell yeah, man. So, Tim, you were literally on last week. We have the former president of the United States, Donald Trump, on the line. What do you think about that set? I've been watching you for the last
last couple of weeks. Okay, thank you, Mr. President. Do you think you'll ever come on and be a guest? It can happen. Wow. All right, that's very fun. What do you think about the job that Joe Biden's doing right now? Oh, okay. Wow, it's a shame you really got quiet there, Mr. President. You're not a nice person. You're right, I'm not. Okay, anyway, here we're back here with Tim Warner. Tim, last week we talked about a bunch of stuff about your life and this and that. What didn't we talk about? What's some interesting stuff about you that we didn't find out? Let's see. Supposed to be the word here last week. I said that his armor is in or no, Munchkin land. Yeah, so a Nazi performed at the Capitol building on the day of the insurrection. What else are you going to do? I'll compile this shit and get the jokes out of the way of all the stereotypes. Okay, answer the question that I asked you. I mean, I don't know. We didn't really, other than just like me travel around after I escaped New York on election day and just, I go to like AA meetings in the day and then I do this shit at night in the perspective during, this medicinal martial law. It's just been so fascinating and it's been such a benefit to me because I just don't think there's a lot of people, let alone comics, that are really getting the perspectives and being able to at least formulate the premises that hopefully I can put some punchlines on. Okay. How long have you been sober, Tim? Now it's 607 days. 607 days. Good for you, buddy. When you go to these AA meetings during the day, is there like do you have like a killer story? I know AA meetings, they tell great stories about like how they ended up in them. I don't want to dwell. I don't want to put my energy on a past that wasn't successful, where I was a loser. So I tend to dwell on now, and then hopefully what I can do in the future. Like the idea that like gratitude is an action word. So it's like gratitude. Gratitude. That's a very silent G. Yeah, it's an action word, and like being the best version of you is saying thank you to the universe. You know what I mean? Like this is a fucking gift, and like being in New York, especially this past fucking year, it's like you're not even guaranteed the next fucking hour, and then it's like going to places where, like New York, you can't fucking do this. They banned fun, and like to go to places where you can have fun and watch people take it for granted. I don't know. It's kind of a beautiful thing to watch, and also heartbreaking. It's one of the least funny answers. So I got real for a second. I just started thinking of all my boys back home and shit. Back in New York. You get busted doing a show outside by cops, fucking. Right. And if the governor catches you, he's going to grab your breasts. Alright, Tim, well, you got up last week, you got up again tonight, and we're just going to speed through it. It was so much fun to have you back. Definitely a different type of style. Rothschild, what do you think about Tim Warner? Great stage presence. That's always a great place to start. So you got that going for you. I can understand every fucking thing you said, and then didn't understand what you said. Perfect. Tim Warner is online at I am Tim Warner, all one word. There he goes, Tim Warner, everybody. All right. We're getting through. We started 10 minutes late, right? Let's go back to the bucket again. Let's see what happens here. We had a couple quick ones that we went through. We're coming around the mountaintop here. Zach Bogus, a little bit of extra sanitizer on that one this time, huh? Just kidding. Kidding, Tim. Okay. Let's see what happens next. Hunter Stower. Okay, here comes Hunter. I do believe a very confident walk. That might be Hunter. Could be Hunter. And it's not Hunter. There goes a random human being getting through security. Zach Bogus just watching him walk by him. Just letting him up into the green room. Very interesting. Okay, here comes Hunter Stower. Hell yeah. Guys, make some noise for your comedian, Hunter Stower.
Alright, let's get it out of the way immediately. I don't look like Shaggy and Velma had a kid. Yeah. I can Yankees and Zoids. I can solve the mystery, but only the mystery who smoked my weed. It was me. It was me. I do smoke a lot of weed. I smoke weed at a competitive level, you know? Like, if there was something category for me smoking, I would definitely forget to qualify with that shit, you know? Yeah. I'm way more productive when I have weed, too, because when I don't, I spend a lot of time looking for weed. That's counterproductive. I have a really stressful job. Anybody else? Yeah, mine's super exploitative. I can't really talk about it. Rhymes with human trafficking. Alright, I think I have time for one more. Oh, when I was a little kid, when I was a little kid, my parents told me that my dog left to go live on a farm because they were protecting me from the truth. Then she crashed a Boeing 757 into the Pentagon. Hashtag 9/11 was an inside dog job. Thank you. Okay, Hunter Stower. Welcome to the show, Hunter. Did you propose to the girl that was on earlier in tonight's episode? You ever proposed? Wait, Corey Wolf? I met her out here. I'm actually married, though. Oh, you're married? I am married, yeah. Okay, how long have you been married for? About 2.5 years. Yeah, that's awesome. What does she do? I'm a single family household, single income household right now. Okay, what do you do? I'm a human trafficker. Like the joke. Okay, what do you really do? I do recruiting and immigration, so I am a human trafficker. It's just like my people want to be trafficked. What exactly are you talking about? Like, imagine you're really like reaching for a joke, but we just want to know it's real. Like, I told you, I do recruiting and immigration. You want a job or recruit? Somebody's in Mexico, they want to be like a business systems analyst, like an industrial engineer. What do you mean? They just walk up? No, I can help them get a visa. I know how to do immigration work. Did these people never hit you up? There's 100,000 people a day that just walk over the border that don't even They tend to not have industrial engineering degrees. Oh, I see. They're the smart ones. They're the ones that we want. They're the ones that Trump wanted, all right? I'm so confused. Really, you're just waiting till somebody comes across with a briefcase. That's actually how I met my wife. She had a briefcase. Yeah, she was the one with the briefcase. Yeah, she's on the first side. She's from Colombia, so yeah. Oh, cool. Yeah. Colombian women are beautiful, right? It's just a fact, yeah. Yeah, she's probably way too good looking for you, right? She is, yeah, absolutely. Does your wife have a juicy yes, by American standards, absolutely. By my Medellin, Colombia standards, she's like a 7.5. Yeah, that's good. That's good on Colombian standards. Caribbean also has a 7.5 size. Colombian standards. Hunter, how long have you been doing stand-up comedy? 4 years. 4 years. I like it. You have charisma. I didn't really get the Boeing 757 job. It's just, I'm the one that wants an inside dog job. I really like saying that. Okay. Yeah, it works sometimes. What do you like to do for fun, Hunter? You seem like a guy that has some real hobbies. I just do this and I rock climb, that's it. You climb rocks. Climb rocks, yeah. There's a gym, there's like several gyms. Anybody in Boulder? We're gonna fucking weirdo, I guess. Yes. Okay. I like it. You have, what scares you? What are your biggest fears? Do you have any weird fears? You're afraid of anything? Cancer. Okay. Do you think you have it a lot? All the time. Like every single time I have like a burp or get like any kind of indigestion, it's like straight where my mind goes. Yeah. Yeah. Super with you on that. Yeah. 100%. Oh, yeah. Not enough to stop smoking slugs or anything like that, but you know. Ever since I had the coronavirus back in December, the lingering symptom, which I had sometimes before, but now I have it almost every night, is night sweats. Oh, yeah. You have night sweats? I guess, I mean, I had it. I was asymptomatic. I don't know. I figured I just maybe it was a sweaty thing. It probably has to drink a lot out. I do drink a lot of alcohol at night, so that's probably where it What is. kind of alcohol do you like? Whiskey Cokes. Whiskey. Maker's Mark and Coca-Cola brand loyalty. You ever try number one tequila or fix high alkaline vodka? No. You want to bring me some? You should. Okay. Well, go get some. Yeah.
absolutely. הוא מתייחס Right לבית, after this, yeah. שזה נותן כוחות. Where do you do your stand-up? היה בסך הכל כזה כיף. Oh yeah, so I moved here in August. I started doing it in the Bay Area, Okay. like Oakland, San Francisco, Is that where you lived there for a while, or? like since like 2011, and then I just took advantage of COVID to become remote for my work, and I moved here permanently. When did you move here exactly? August. זה נכון. We actually met on New Year's Eve. בחור נוסעים Oh, I do remember you. You were from English. Yeah, I remember you now. You were sitting underneath. He was sitting like underneath the table, and it really was. And he's like, "Hey man, if you want some mushrooms," I'm like, "I'm actually good right now." It was like Pretty lit. It it was was a a long drive. It was like 40 minutes north of here or something, right? Fredericksburg. It was the Barely M show. It was Fredericksburg. Yeah, the Barely M show. Georgetown, they sound the same. I was just in Fredericksburg for the first time. My buddy Kyle took us to a ranch. I got to shoot guns, and I actually cut down, used a chainsaw for the first time in my life. Thank you very much. There were 4 chest hairs that day. For those of you counting how many chest hairs Tony has, I'm up to 9. Wow. I love it. You do mushrooms a lot? Yeah, I did mushrooms yesterday, not today though. Just, but I mean, I just forgot, That's fun, Hunter. What do you think about Hunter, Mr. Ron White? You know, I just stay amazed with stage time. It's like, you guys have to say, you're singers also. These guys just, with the stage time, I just find a place to get on stage, stay on stage, and also would be a great place for that in the future. I don't know why everybody right there wants to be the cool guy, but gun store. We're all the Midwest. You come out here, being open, you do 10 shows a week. We're out there, you don't show up. So I think it's a good spot for you, man. Appreciate it. There you go. Absolutely. You heard it from the man himself. There it is, Hunter Stower. Everybody has TEHR on social media. I don't know. What do you think? Should we go to the bucket one more time? Guys, I don't know. That wasn't very convincing. Should we go to the bucket one more time? There we go. Let's see what happens here. That is true. So many people want to be the door guy at the comedy store. They really do. Like 2 minutes here, 2 minutes there. They could be like the funny bone in Columbus, Ohio. I get like 5 nights a week. It's crazy. Well, there's 2 schools of thought on it, right? It depends on their work ethic. Like if your work ethic and it's just a different thing. If you want to get better, I would say, we're talking comedy science here. I would say if you want to get better at hanging, right? Networking, looking for opportunities, if you want to study the art form, or if you're in the comedy store, you can do that. If you yourself want to get better and get stage time, yes, being on the road can be good. There could also be competition there. It goes both ways. I think every year it changes. And you can also get a lot of spots in LA. But I agree with Ron. Right now, Austin's the place to be. Definitely over Columbus, Ohio. A lot of people, yeah, it just depends on the person. It's weird. And when that person gets to the comedy store. Anyway, who knows? Let's see what happens here. Your final comedian out of the bucket tonight is going to go by the name of Philip Garcia. And then, yeah, and also if you get stage time where you're from, and then you go to the comedy store and become a door guy, then you sort of have like everything, right? No, you skip the whole fucking door thing. You go out the Midwest and build a comedy club and do a half-hour a night, 7 nights a fucking week. Charm the place when he comes to fucking California. You go in there and skip that whole goddamn door downtown. So that's what you do. Brainwash. Yeah. I got a career from working the door at the comedy. Oh, it's Philip Garcia. My dog just died, everybody. Yeah, every family dog that's ever died, we make sure to bury in the backyard. Anyone else? Yeah, I don't see a problem with that. We've been renters our entire lives. Leaving a slew of dead dogs in every house we ever lived in.
We're like a family of like 3 boys too, so there's gonna be like 2 goldfish, a turtle, and a Boston Terrier in some backyard in Austin, Texas. Archaeologists are gonna be digging that shit up and be like, what the fuck happened here? Once our beers came out, the 24/7 brew, it's 2.2% alcohol. So you can enjoy the shitty taste of Lone Star all day now. Kid, I'm gonna wonder how many stepkids are getting beat half as hard, but twice as long. Are we solving anything? How much are water bills and trailer parks going through the fucking roof? You know? 2 birds, I'm stoned. I'm in Philip Garcia. I feel like that's there we go. Wow, what a performance! Unbelievable. Perhaps one of my favorite sets that I've seen here in Austin, Texas. This is incredible. Even D. Madison, the band, agree. D. Madison, even he sees greatness in you, Philip. Incredible. How long have you been on stand-up? I've been doing stand-up 3 years, but I like 2 weeks ago, too. 3 years. You hit your 3-year mark 2 weeks ago. Love it. Actually, last time I was on, you told me to break up with my girlfriend of 3 years because love wasn't real. I was 23. Is this true? How long ago was I was that? in Dallas, or in Dallas Heights, and This was like 3 years ago? this was a year ago. Okay. Almost. You told me, you asked me how hot she was, and I said 8 out of 10. And then we broke up. She's like, I couldn't believe you would rate women on your marriage scale. I told her, I was like, that's kind of bringing it down to a 6 right now. Can you tell me to write before that happens? So, let me know how much it for you. How did it go a year ago? I'm sorry, but like those talent shows get crazy. Sometimes I can't remember everybody. 3 in a week, and it's pretty jam-packed. You get lucky. But yeah, that would be great too. I did Amber Alert bid, which I've never seen a cartoon in 2010. You like that one too. You ever seen a real veteran with really old age? I wonder if you took her. You got fucking jokes. It's like this is usually how this show starts, is when people go jokes. Very rarely is it at the very, very end. We pull someone out of the bucket that actually did something other than figure out how to get their piece of paper larger than other people. Very awesome, Philip. She said that I was the bottom right, looking for a sheet, and I saw this big ass fat formula. I was like, this bitch is up to something. You know what I mean? Really? You really saw that? That's so cool. Way upstairs watching, so we got to That's awesome, man. So, Philip, what do you do for work? man, I used to do comedy. I was living at my mom's when I was a teen. No pest control because of the pandemic. I hate digging through that shit, but I'm just getting out every night and still trying to go up and do my thing, you know? Yeah, See what I can do. at least it's a day job, so you can get out at night. Yeah, for sure. Pest control seems like one of those things that I just simply, no matter what, and I bust tables and bag groceries. I did fucking every miserable job when I was growing up, and but pest control seems like one of those things that must be rough on. Yeah, specifically go to those disgusting people's houses. Yeah, and they wonder why they have bugs. I'm like, it's because you keep having watermelons and leaving around the house as decoration. This is bug Hawaii. Like other bugs are saving up to come here with their families, lady. You have a horror story? Do you have something that just completely what's your worst pest thing? Any bed bugs, like any bed bug stories. Like I go home and I tell my girlfriend, like, it was just birdies in the chimney. And you don't have to worry about it. That's why I was really impressed with the bee bugs. When his name was bed bug, and I was like, ah, sorry, dude. I'll tell other people this, but I just can't. It was bad bug. It was he was having flashbacks to bed bugs over here. Yeah. Man, I'm like, dude, I'm sorry, man. I grew up listening to comedy tours at first. I just comedy I listened to. Sorry, I feel like I'm losing it. Well, watch this. Watch what he's about to say to you right now. Incredible. When you think about that performance earlier. I'm 24. I didn't start doing stand-up until I was 29. So a year later, where I was at 24. I would encourage you to go to this full blast band. You got really good punchlines, and it's really interesting. You made the 3 of us laugh out loud, and that's not the easiest thing in the world to do.
so זה congratulations לא for that. Thank you so much. Hey, I really appreciate it. Dude, Philip, I don't think I've ever done this before, but I would also love to have you on the Thursday show if you could do it. Of course, yes. And you know what? I'm actually doing a Tony Hinchcliffe and his current friends on April 17th in Vulcan. You going to be in town April 17th? I can't be for Would you do a spot on my show as well? 100%. Awesome. Well, then you'll do a spot there as well. And also, I'm doing ACL live in December, and I just want you to know I'm doing it. I love it. Philip, have you been signing up every week for this show? This is actually the first week I came down to Boston to get on. Oh, you live in Dallas. I live in Fort Worth, yeah. Okay. No, Fort Worth, though. No, All right. Well, how about you come back in a month? You let me know, message me on something. Tell me to get my attention, say you promised me or something like that, and instead of just signing up, we'll give you an automatic minute. I'd love to see another minute every single joke you do, Kills. So let's just do it. That's basically everything that we can give you. got you. It's April 2nd, April 17th, right? Yeah. It's Thursday, 8 o'clock, Vulcan. Gotcha. Hey guys, I just got 3 gigs from doing one appearance on Kill Tony. Come on, make some noise for Philip Garcia, everybody, huh? That's what happens. That's what happens if you do fucking jokes on a show about jokes. Fucking things can happen for you. We like people that do good in comedy, believe it or not. Alright, even his comebacks, and even him just talking. Fucking kills. Jokes. Quick fire jokes. Philip Garcia's on social media and Philip with 2 L's. Philip G414. All one word. Follow that guy. 24 years old. I guarantee you. He's gonna be big. He already is. Alright. This is the final comedian of the night, ladies and gentlemen. You want one more special treat, huh? This guy, a regular on the show, now lives here in Austin, Texas. High-level black belt, Second City master improviser. Once he got diagnosed with ALS, became a stand-up comedian, knocked it off his bucket list. We fell in love with him, made him a regular immediately. Now he has the tough task of writing and performing a brand new minute every single week on this show. Everybody else you saw tonight has been preparing for months of this and that. This guy has to do it every week, and he does it every week. Ladies and gentlemen, it's the great, the powerful Michael Blair, everyone. Here we go. This is how you close a show here in Austin, Texas. Thunder and lightning. Guys, make some fucking noise for Michael Blair. מהכף, או שהגמור אומר עוד שנייה, מה כף, או מה כוונת כף, אז אנחנו תמיד נחשוב, זה קו היד. לא, הנה הם כמה דיעות, שזה לא ממש קו היד, כאילו זה כף היד, שזה הכתפיים, הכתף, היינו בין עיניים, אז תראו, לפי הקץ הזה, זה ממש נגד המים, אלו מכף דמולקו, שימו לב איך זה עובר עכשיו אתה צולח מהכף של המול עד האקמו, שזה הידע. וכמה דמולקו עד האקמו. עוד הגמור ניסה לבקיר בלי לזמן שכתירו לרבי יוחנן ולשקוף שגיאס וקמרו. עוד הגמור ניסה לבקיר בלי שהולך לתספור שכתירו לרבי יוחנן ולשקוף שגיאס וקמרו ומצא לרבי יוחנן לשקוף. Okay, Michael Blair, everybody. This is the next last week. We found out that Michael Blair has been on a 3-week cocaine bender, and it appears as though the effects are really starting to show. Michael, what's up?
הלכות, מבובל, לא שמעתי כזה שם. כן, הוא לא מכיר, זה בסוף משלט יודרם. פה אמר רבי יוימו, ולא מוביל ישראל, לא איסוי, תלמיד, שישים של רבי, רבי רבו, ולוקיו. שאני הייתי תלמיד. אצל רבי, רבי רבו, ולוקים, כל איסוי, שואלים, שישים, זה איסוי, תלמיד, ישיבות, אני שומע של המידו. אותו תלמיד, זאת אומרת רב, שהיה שם, ששימש את רבי, כל השנים האלה שאני למדתי שם, אני הייתי בעמידה כל הזמן. הוא היה בישיבה, כן, כן, אתה יכול לעמוד, זה בסדר. הוא אמר, גובה הוא, אתם יודעים איזה, הוא אומר לו, בשביל שהוא מספר לו, הוא היה גובה. מה זה גובה? גובה בקוירו, תעקור. מה זה הכל? הוא ראה שגם בקוירו וגם בחסידוס. ואני מצביע שיהיה בחוסר, בבת הקל. איזה בחסידוס. אז כל זה משהו לגמורה, זו פה איזה פוקוי. When we understand it, it's quite incredible what's going on in that brain. הרב אומרים, טענו קודם. הוא קצת גם רבי יוחנן היה גדול לדור בארץ ישראל, ורב היה גדול לדור באותו זמן בבובל. אז הוא אומר, מיד כל זה משלוש ואומר, ורם, נכון, זוכו איסוי סופר, עכשיו הוא נזכר, הרב, עכשיו הוא משמור מפיו, שמותו משפוטו כשאתה בלנם, אתה מוצא, נמנה, בוא נגיד, שהוא לא מחובר בכלל על להכין והוא שחוץ. הוא חושב שיש לו שמותו, שתהיה ששפוטו. איך תשקעת את זה? זה בורח לך. זה שקעת מכיוון שזה קשור ללכת. לא בידיעה. לא נכון. ALS is a tremendous disease, but just to let people know, I don't force Michael to do this. He wants to do it. He's a believer. He says that this is the highlight of his life and that he loves doing it every single day. אם זאת עוד צבע זה קשר לטרף. למה טרף? We went to Miami. בדיוק, זה טרף. כי זה אותו צבע, עכשיו שכחת את זה, אחרי שהוא מת, זה אותו צבע כמו ההוא הראשון. זאת אומרת, הראשון גם היה אחרי השחיטה. כי זה צבע אחר, אז הראשון היה לפני השחיטה. זאת אומרת, לפני השחיטה, השני הוא אחרי השחיטה. לא ישנו לו שיקודש לסימון. אני תופס לסימון זה בשקיטה שלנו, אבל כל זה סימון זה שוחד, יש לשמור שזה יוצא שחודה, זה לא נכון, אתה תופס את הקנון, אתה שוחד, אז ככה באמת לא נפנה, אני הרבה פעמים ראיתי שעושים את זה, אני חושב שהם עושים את הסימון, זה הכלל. אז ראינו באמת שאחרי שהבאנו 18 סימון כסף, אז צריכים להגיד שזה הכלל, שיש לנו כלל, שמה? כל מה שפעימה אחרת תמות מהמכה הזאת, זה עושה פייט. לעשוי, מה זה בא... לעשוי אישה משמעצות. אז אומרת, אני אומר, זה הכלל, לעשוי מה. כל מה שאתה, מישהו כתוב, זה הכלל, כל השעס. ואמרנו את כל ה-18, אז מה זה הכלל? לעשוי אישה משמעצות. It is true, your disease has progressed 1,000 miles an hour since moving to Austin, Texas. זה עוד שבע טרייפה שלא מובן מובעים לו, משקיעים לו, זה דברת לו, זה בקודיו, זה בקוי, זה הכלל. עוד 18 פלוס השם. לעשוי שעת 18, וזה יועצו, או מספר דברים לזה, הוא מניע, ליוסף גיסבו היה בעולם שקראו לו יוסף הצייר, מוקו בגידו, המשפחה שלו מוקו בגידו נשארו אותם. הם היו יורים, סרטו הגיל הנושא, יורים בגיל הנושא. מה זה גיל הנושא? זה הגיל הנושא. זה הסטרי של הנושא. Always looking at his nose. I thought he was looking at עוד זה מדבר על ג'ינג'ן שם, אבל לא רואה, כי לא יוצא בחץ יש. אתה לא יכול להוסיף עוד טריפה. אין לו פעם שלא הולך. זהו. אז הגדול תסביר עוד מטר. זהו, יש 18 ושבע, נגמר הסיפור, לא יכול להוסיף עוד אחד. שבעיקר עוד בעלה, עוד יש בו עוד אחד סיפור. גם
המשפחה של סבא ורבא שהם היו צעירים, לא בכוליה, הם היו, פעם היה לנו, גם בסוגיה היה לנו, שהוא היה שחרור, אבא לא שהוא היה יורד בציפור שהוא היה טס, שופט אותו תוך כדי הטיסה, הוא ידע לו, סתם, משהו דומה, הוא יורד לו בכוליה, הוא דואג שהחץ לא יעבור את הכוליה בצד השני ויפצע אותו, להיכנס למעין, זה נכנס למעין הבלה, הוא יודע ליצור פול בקוליה. עוד ולרבי אבא, בסדר גמור, תשחט אותו עכשיו, אתה יכול לכל זה. אין לך לגמור נכון, זה לגמור וגרזים וקומייסון, כזה בהמה, עם חץ בכליה, למות. איבדתי לו סער מלחיים, נגיד תקופה לתירה. נו, ומה עם ה-18 פרט הזה שלנו? לבהמה יש חור בלב. תתן לו כמה מתיקים בתקופה, תתן לו זה, הוא יחיה. אז זה לא. ה-18 פרט, כאשר שמייץ, אפילו אתה מתקן את זה, זה עדיין פרט. בדיוק, מה שיש לקבל, אתה לא חושב. אבל מה שאתה רוצה להוסיף לנו, שיביא בגדנוסי שלו, בכליה, ולזה יש תרובה, זה לא נחשב. אומר אדם משהו. כמו שראינו במישהו הראשונה של הפרק, אין בפלייפונס, ואמרנו, בחורה, זה פעם למעט, ככה שהיה של סיגה, זה כאן יש כל לשון, ואין קשרות בדאים. מצד שני אפשר להגיד שזה באמת המסונות של המשניים שדומים אחד לשני, לא תמיד זה אותו, לא תמיד אפשר לדרוש את אותו דרשות, אביש הראשונה זה אין פרייפויס, אין מאוד לא יותר, אביש לשנייה יכול להיות זה אין קשיירויס, יש יותר, אז רוצים לדמות את הלשונות, שיהיה כתוב אין קשיירויס ואין קשיירויס. לא, הנה ראינו את סוף שמייץ, יש עוד שבע, שהגמרא תדבר על זה. אין קשיירויס בבהמה, נצבע גם יש מצווה גלגלת, אם יש נקב בגלגלת, זה הגלגלת, זה רק נקב קטן זה בסדר, נקב קטן מפיק. הבמה יכולה לחיות כשבצינור הרוח שלה איזושהי נושמת יש נגד או כלים סדק כזה, ודיברנו על זה, מה שמעניין בסדק כזה, אם הבימה אוכלת, זאת אומרת, היא מעקמת את הגרון שלה, בעצם זה סדר את הנגד הזה, את הסדק הזה. אם כן, שאתה לוקח צינור שיש לו סדק כזה ואתה מעקם אותו, אז הוא נפגע, הוא לא נפצע. זה עוזר לו לרפות לבנותו. אתה לוקח סתם, גם שיהיה חסר, אנשים ידברו, לא יודע, איסר היקלתי, זה מטבע איסר היקלתי. מי כתב, בכל זה, חסר קצת מהגוזרון, ולמי כתב, אבל זה לא, אפילו לא נכנס, לחום, יש, תקשיבים, ראינו, זה כמו שקית ניילון כזה שהמוח נמצא בו, לא פגע בקום. נקב הלב, זה כל הדברים האלה, שיש נקב בלב, זה לא נכנס חלון, זה לא נכנס לתוך החלל של הלב. אבל אני תמונה טובה, נראה לי שראינו, ראיתי את זה, הנקב לא נכנס עד לתוך קצת מהחללים האלה. מי שדבר השיט לו, ולא ניסה כחוץ שלו, אני שם זה, זה הפחול השקה, זה אבל כשנפצם השידולה ולא החול, זה לא קשה. נקרא הכבד. הכבד זה עבר אחד בגוף, שאם לא עולה, הוא נשאר קצת, הוא מתרפל לגודל המקורי, העיקר שנשאר שם גזען. הם סיים, שהוא בצפל שלו, זה ילס, הם שזה בצפל. אז כפי שאתם רואים, הם זה בצפל זה אחד מהארבע פירות שיש. בין המרות לכל זה, כן, זה אחד מכל הכל זה, כל זה ישראל, בין הסביבה. אז בעצם, זה אחד מהדבר שבצפל
You're actually the only person tonight that I'm watching it healthier as the set went on, so it's pretty ironic that you're the one dying. ופעם שנייה זה יכול Michael, לזכות we שוב, absolutely fucking love וזה you. אומר, We're gonna end tonight's episode. אומרים How את about המעבר הזה, that שאנחנו improvisation talents מה קורה? of Michael Lair and Ron White? Michael Lair, comedy.com for everything Michael Lair. It's got a bunch of really cool stuff there. אז זה לא Guys, how loud can this place get for the great Ron White? Come on! להיכנס, זה בעיה עם זה. Thank you, Ron. Thank you. It makes a noise for the band, everybody. The Mix אין Vodka. זה גם High Alkaline Vodka Band. היה נקד John Keys is on social media. Follow him at John Keys, Jonkeyz. Muling is at Mutation at Muhtation. And Michael Gonzalez is at YKGons13. D Madness, ladies and gentlemen. D, you have any shows this week? Thursday לא, night כליות, לא כתוב מבחינת כימיה, כתוב at כליות. Sam 1. Sam's Town Point, ladies and gentlemen. Go see D Madness play some music. Michael and John, Matt, any gigs this week that you want to plug or anything? Check into the great Ryan J. Email, see tonight's drawing with Ron White. Oh my God, Ron, check this out. Ryan, zoom in on that Ron part. Look how fucking cool this guy drew this during this episode. That's the guy that used to draw every episode in LA. So, well, I got bad news for you, Ron. You look like Moses. Moses is a badass motherfucker, though. I love that picture. Yeah, it's super cool. All those prints are available at RyanJEmail.com, and that's another one. How about one more time for Michael Lair over here? He's, you guys slowly flicking everybody off. It hurts more when it's slow like that. It's really like, he does it like he says it. Fuck you. Thank you guys so much for coming out. Every Monday has been absolutely insane. Thank ציבורי, יש לו שלילי, יש לו... וואו, אין לי יד באמת יפה. זה צריכים לשים בסיום. תראה, צריכים גם צרצור של MDY, לא? אוקיי. לא, לא יפה. ומאיר מקשיב, אמרו לו, אם זה אימה, אם זה כל האור, אם מישהו חוץ אותו, תיכנס תחתים, תפצע. אז יש לך מקום, תראה, מה עכשיו מקום כזה? קדמה, רבי נאמר, קדמה. רבי נאמר, אין טריבול דאפיות, כתוב אילו טריבול, הכוונה דאפיות. אבל המשנה שלנו, רבי צ'ילות, זה לא אדם. אפשר להוסיף עוד כל דבר. אין לנו שאלות, המשנה שלנו לדעת, אבל אין לנו טריפוי, זה לדעת אם כבר להוסיף כבר שם. אולי גביתו לי ברמה. בואו נראה, היפו בדעתנו. מה היפו בדעתנו? הכתוב, תצטרך לסתור. רגע. לא נמציא. אז היפו בדעתנו. לסתור, לפותחים, זה יצא מהרחוב שלו, עוד פעם, לראות שזה יוצא, הנה, בואו נראה טוב, אז הפקודה, עכשיו זה יותר סלייטות, אתה לא אמר, איזה סלייטות זהו, אתה לא יכול להוציא פקודה הזאת, שזה זה נגע, אחד מהשבע, עכשיו כמו זה, אתה לא יכול להוציא, כל הפרדת פתאום זה הכלל, כתוב את התמונה שלך, כתוב זה הכלל, זה אחד שפקודה מה זה הכלל, אבל רצית לעשות כאן דבר, מה זה לכלל, פקודה, מתי אני מדברים לכולם, כמו אם אנחנו נקבל, אנחנו הפקודה הזאת. זה אומר לפריפוי, אני לפריפוי, לא נכון, לפריפוי, זהו.
אז למה תגידו לי שורש? ודרך אגב, יוצאים ולא פתאום מהגים מסבירים כך. זאת אומרת, לא. המשנה שעכשיו קרה לי, למדתי, זה דווקא ילד שלו. אבל אני פה את זה הכלל, יש כלל שנוסף וחולק. אחד זה לא זה הכלל. מה שהיינו, שחרתי שלו, שחרתי את העצמו לא נכנסתי. למה? לא הייתי רוצה לדעת, זה לא קוראים שום דבר, זה לא לקר, זה לא קוראים, זה תתפצע, רק תראה בזה, שירות. שיריקה. אז אני לא יודעת, נפתח שם בדיוק קצת, בוא נדע אותי, לא מספיק, לא ממש שזה נפתח, ובניחום העניין גם, זה לא כאילו שניתן כל כי שם ניתן הכל, זה לא ניתן הכל. אז אתם לפעמים הולכות למס לסייפו, אני לומד במשפט שלנו, שפוק את העצמי שתפרש שם, זה כמו בעבר המעט, אין פוק את העצמי שם בדיוק לסייפו. שהפוק את העצמי שם, המקום שלו מתפרש, לא בעולם שלו, מידי, מילים, אנחנו עדים, זה היה ירקן, ירקן לשם, אז אם האלה, שהוא הולך, אז זה תראה לפי וקוצו, סגנמי כשאילו גם אם נפתח להגיד את השם, אבל נפתחו את השם שגיל כתוב, הקם כתוב, אנחנו מדברים על הקלט, עכשיו הקלט, אבל בי רק הוא לא נשתמד לכל שיעור, שום גילור יתחיל אתה לא באמת מכירים את האינסו איטלקי, אז אני אומר לכם, בדור שלנו זה משהו, כמו שנגיד זה 5 שקל. אז בדור שלנו זה דינור על דינור. זה סתם. ואז בגיפשית זה איטלקי. זה כמו הפשיטו. ובשתי הקרבים מוצאים את זה גם פשיטו בגודיסו. אומר לכאן פסולו, שזה בן אדם שמחליף כסף. אין לו מינוי, אבל כל מיני ברנפו. מי זה ברנפו? אבל מי יודע מי זה ברנפו? הבן של זה שקורא לי מרזל. מי זה? יוסי. וכל מיני נראה שהוא לא, פתאום אני מתחלק. אני מחליף כסף. אני מחליף כסף. למה הוא רצה את המקרות האלה שקראו לי יכול ללמד אנשים מה זה הוא כבר גדל לתמד, אבל זה סיפור עצום. הוא רצה לקום, באמצע המדע הוא רוצה לספצה. לא יש אותם, ויש לי מה נתן למקום. Hey, this is Rabbi coming live from Antone's in Austin, Texas, for a brand new episode of Kill Tony. Get over and Tony, it's back. Fuck yeah, Austin, Texas, we're live. Make some noise. Here we are. This is it. This is where the magic happens. The great Brian Redman is here. Hey, everybody. Welcome again for the Kill Tony band, everybody. Brought to you by delicious Fix Vodka, the first ever alkaline vodka, less hangover, more fun. It's John D's on the keys, Mike Gonzalez on the drums, Matt Muelvega on the electric guitar, and our boy, D. Madness on the bass here tonight. Let him hear you. Magical stuff, fun stuff happening, and a fun episode is right ahead of us. How many of you out there, this is your first time being in an episode of Kill Tony, huh? Wow, a lot of first timers. It's very interesting. Excited to be here. Fun stuff. Every show's been crazy. We got the great Ryan J. Ebel drawing tonight's episode from Los Angeles, California. The new coloring book, a bunch of shirts, a bunch of pro boosters, a bunch of fun stuff all over RyanJebel.com. So that's exciting. Chris Rogers art behind us. We don't even know what he's doing tonight. Maybe making something for the guests, maybe something for an audience member. Anything can happen. So we'll find out more about that a little bit later.
And yeah, the new Kiltony band brought to you by Fixed Vodka. That's alkaline vodka. It's really great stuff. Absolutely love it. Clearly the best of what they do, and they support local artists. So it's an Austin brand. Yes, it's delicious. I have it. It's distilled 10 times, and you have, like acid reflux issues. It's great vodka that helps you A out. lot of fun with new local sponsors coming in. Austin loves Kiltony, and Kiltony loves Austin. You're going to find out more about that in just a little bit. But before we start tonight's amazing episode, here's a little bit more about the amazing sponsors that made it available for you here on this day. Hey y'all, my dad and I just moved to beautiful Austin, Texas, and I'm going to be honest with you, it's a lot more urban and suburban than Los Angeles was. We have lawns now, and you can see your lawn thrive this spring with your own custom lawn care plan from Sunday. Sunday is more than just a lawn care product. It is a custom lawn care plan with a variety of ways to help you grow a beautiful lawn, control weeds, and remove pests. They take out all the guesswork and unwanted chemicals so you can grow a beautiful lawn that's better for people, pets, and the planet. Right, man? You got it. You've already been using it. What do you think about Sunday lawn care? It's amazing, and it came at a perfect time. My new house, when I moved in, the lawn had been taken care of for a couple months, and I had spots where there was no grass. I had so many weeds. I had these weeds that I stepped on and felt like a snake bit me. It hurt. I didn't know what to do. And then Sunday sent me this big package that had all this amazing stuff on it. One, you go online and you put in your address, and it's so cool. They have like a satellite image of the top of your lawn, so they know how big it is. They know what part of the country you live in, and they send you stuff just for your area where you live in. It's a free lawn analysis, and when you get it, you also have a soil sample you can send back to them that you get better results. And they have weed control, they have seeds for your lawn, they have pest control. It's amazing, and this is the first time I'm going to get serious about having a lawn. Yeah, absolutely. It is incredible. It's like all these incredible technological advances. They Postmates for food and Uber for cars, and they really nail it. Sunday makes taking care of your lawn easier than ever. I just went to get Sunday.com for my home address, and their free lawn analysis took care of the rest. All in just seconds. So mine's about to go down. You are already a huge fan. We absolutely love the idea behind it. It's just incredible, and to think that they're doing it all chemical-free, clean, and safe for pets and animals. You can have your little doggies running around out there. And it's easy to use. You just put it on like your hose, like this little pouch, and you spray it. It took me like 10-15 minutes for my lawn. And I saw your grass looks better than ever. Let Sunday take the guesswork out of growing a greener, more beautiful lawn this spring. Visit getsunday.com/killtony to get $20 off your custom lawn plan at checkout. That's $20 off your custom plan at getsunday.com/killtony. Listen, take care of your lawn, people. getsunday.com/killtony. Mud water, yum, yum, yum. It's a coffee alternative with more adaptogenic mushrooms and Ayurvedic herbs. With 1/7 the caffeine as a cup of coffee, you get the energy without the anxiety jitters of crash of coffee. Each ingredient was added for a purpose. Cacao, chai for mood and a microdose of caffeine, lion's mane for alertness, cordyceps to help support physical performance, chaga and reishi to support your immune system, turmeric for soreness, and cinnamon for antioxidants. Yeah, it's great. I drink a lot of coffee, and I always get those caffeine jitters and stuff. This doesn't give me that. It gives me energy. I put a little bit of honey in there, lemon. It's great. Sometimes I use a little nutmeg. It's delicious. Mine is 100% USDA, organic, non-GMO, gluten-free, vegan, whole-grain, and kosher. Yes, go to mudwater.com/Tony to support the show and use the code TONY for $5 off. That's MUDWTR.com/Tony. Use the code Tony. Get $5 off. Thank us later. And we're back, everybody. Are you guys ready to start tonight's show? How exciting. Me too. Let's do it. Tonight's guests, everyone.
comedy store paid regulars, 2 people that I consider classmates of mine, high-ranking people at the comedy store that work their way from the back of the lineup at the toughest comedy club in the world all the way to the middle, and they're here for you right now, all the way from Los Angeles, California. Make some noise for the great Adam Ray and Jake Calabretta. Jane is the host of The Soup on the E! Network. Most importantly, she's the host of Jaded, the only comedy store podcast happening right now. The full backing of the comedy store. She's holding down the fort. And Adam Ray, of course, the host of About Last Night, and he also is in the new NBC show, The Young Rock. That's awesome. He plays, am I allowed to say? He plays young Vince McMahon. So now he's been hit by some of those fun Austin allergies. Perhaps our most congested guest of all time, ladies and gentlemen, Adam Ray. Doing lines of Allegro before the show. Those allergies in Austin are real. It is too good. Really good job getting it from other places. We're all stuffed up on barbecue. Speaking of the munchies, from the amazing people over at Leroy and Lewis. I don't know if you guys have been to this place, the Cosmic Coffee, South Andres. They made us some beef ribs, sausage, and popcorn made in fat. That we're going to eat after the show. I'm super excited about fat popcorn. I can put some meat on my bones. And barbecue, sticking some munchies. We ate this barbecue show. And special shout out, I have a special guest here, everyone. I have the coolest graphic artist, propagandist, making noise for the great Vader, everyone, visiting from all those fun Kill Tony promos you've seen over the years were made by him. He was censoring to me every week. He's a monster, what he does. And yeah, I'm excited about the show. We have a lot of first timers here tonight, so quick love shout. A bunch of people signed up for the chance to perform here on this show in front of us. They get 60 seconds uninterrupted, and then we talk to them about their lives afterwards. You know, your 60 seconds is up, and you're the sound of a kitten. That means wrap it up then, or else you're never going to see Angry Fashion District Fair. That is one big gay fair, isn't it? Here is his birthday. Angry. Turns out he was just the only one. Scary. He's not stuffing his mouth with cat. His nose is stuffed with pollen. You guys ready to start this fucking show? I like this crowd tonight. I like this crowd tonight. It's a big upgrade. It feels like the energy is up there. Almost feels like a Tuesday in here. You know, it's that guy's name. It's really good, right? Those really long thighs. There's barely any bone or anything. Big Texas knees that are blown out. There's no joints. Silverado Tony. Pull the name out of the bucket. Let's fucking go. Your first comedian, Shane. I'm sure nervous as hell right now to get things started. Make some noise. Leo Kanapka. This first on Kill Town. Anything can happen here. A few weeks ago, we had a completely homeless guy go first. Turns out they just signed his name on a piece of paper. He was standing out there, I called his name, he came out. Surely as homeless as it gets. Anything can happen here on Kill Tony. Anyone can sign up. There's a holding tank of comedians up top, some comedians on the sidewalk, and some people signed up, I'm sure, that are sitting in the audience right now. Here's Leo Kanapka, everyone. How we feeling, Anto?
Sometimes I want to eat a pizza by myself, ממילא. but I also don't want to involve your sister, תמיד יש so תבוסה. אז רב שאומר שיש תבוסה בחתול, הוא צודק כמו מי? כמו חכמים, שתמיד יש תבוסה. ביבי אומר שלפעמים אין תבוסה בחתול, הוא לא כועס. the men who are 6 אמרנו foot or שמציל taller. לנו בוסו, והיית Yeah, I think it's because men who are 6 foot or taller are trying to hang themselves their pizza touchdown. היה תרנגולת. לראות כדור עצמו שהחתול הרג עצמו. ואז רואים נכנסה לכדור, גם בדעה שבאפוי והכלב, נסגר בפנים שלה. אתה יודע I like small pepper spray. אתה רואה איזה נשיקה Like small pepper spray, so in case I have a ring, I can find them too. זה בדיוק היום שהגעת, They won't even be able to see me לדעת coming. שבסיבוב בשתיים לחלק, שזה גומו, ומצאו באמת, I'm gonna get thank you guys. הצעה זולה, אני גם חושב שאחרים גם Funny little name, huh? You have a Hawaiian last name and you're white as fuck. Yeah, what's up with that? Let's make things more confusing. My stepdad's black. My ex-girlfriend's a stripper, so there's Oh, strippers now count as their own race of people. Actually, part Native American and stripper. What the fuck are you talking about, bro? I'm trying to spice the interview for you. Let's talk about your ex-girlfriend was a stripper. How were you with her for 2 years? 2 years with a stripper. She comes home. What happens? She takes a shower. Shoots her head. Does it just Guys that have strippers for girlfriends are always ultra romantic, right? It's like, hey babe, I already have a bath run for you. And we're gonna spend a little fucking money. Cover up that fucking sweat. Your sodium levels must be out of control from that such a salty day. Took the Salisbury steak out of the wrapper for you. Yikes. Why you dress like you went backstage and catch the musical there? Listen, it's nice black on black is good. Wait, you singing the joke about fucking your girlfriend's sister? Yeah, that's a joke. Yeah, it's a joke. Yeah. Does she have a sister? What's the same problem? Have you fucked him? Yeah. Everything about this. Parents probably won't believe him if he says you raped him anyway. He's autistic, you know. I knew like this audience today. This is exciting. This is great. It's really grin it tonight. We have launched. All right, Leo. So, what do you do for work? Sell mushrooms. Wow. Oh, yeah. He thought about it. He sounded like he was about to lie. Yeah, no. What was the lie? Yeah, what did the teacher? It's also not a lie. My ex-girlfriend sends me like $200 a week because she thinks I'm gonna make it. So, Make it in what? comedy. Wow, look at that. The stripper girl believes in you. It's incredible. She's taking other men's money and giving it to you. It's like all like Yeah, it's the circle of Oh life. my god, that is incredible. How long has she been giving you this fucking stripper Bernino. I think it's called perennial. Wow, how long have you been getting this fucking whore alimony for? Talk about I moved here on the 1st, so it's been twice. Wow, that's so cool. Where'd you move from? How many dances is that? Baltimore, actually. Baltimore. She's a Baltimore stripper. Wow. That's the song she comes up to. Wow. That's incredible. And so, what did you do when you were in Baltimore? Should have been. He's a famous comedy club. They're very close to the McCormick seasoning factory, so you can smell like cinnamon and parsley and whatnot in the air when you're driving by. That's what that's the only thing I remember about that trip to McCormick. So much fun. You made it big as a comedian. You have to go places that are fun. I promise. Catch me in my boogie.
you אני took רגיל it, לבנה make it the שגרים movie. בהילה נורא עכשיו רואים מסתמאים, יש What do you do for fun? You seem like a guy that has some deep, dark hobbies. Your set was great, by the way. למה תקשיב, עונה No, שנייה it's not. בפורטוגזית זה סנאי, לא בוודאי, Yeah, כתוב scary רק first נקסט, spot. כמו שיש להוא, Right before I came רואים down, I בכולם, want to take the את full. זה, Yeah, you're shaking. I did. I'm like, I'm about to show רק לא myself. יהיה, Yeah, אבל you לא get that חברים energy פה, used. לא, I thought you had a really good opportunity to bring back attack on the second one where you don't tell the sister about your diet either. Your diet כי cheats either. נקס יכול, יש לו כל כך הרבה ארץ, הוא יכול להרוג גם You meet the חזון stripper שלו, involved in it. והנה הוא, אבל אוף אחרת, זה I סוג didn't know she was a מנהג, stripper at first. אין לו מספיק ארץ, הוא יכול להרוג יותר קטנים, בגלל משהו דומה, שזה שלב ספקוי לו, הוא סנד, בגלל גורמים, נקס יש לו כל כך, בוודאי שלנקס יש יותר ארץ, לציפור עכשיו, הארץ שלו, לפי אני גם יכול להרוג גם ציפור יותר גדול ממנו, כמו איזה תרנגולת, תרנגולת יותר גדול ממנו. I imagine this girl, Tiffany Type, puts on her לא שלנו בקבוצה קטנה, לא יותר גדול. I don't know what she does, but I have to find out about this out. Lucy seems like a nice girl. I'm not אני לא sure יודע, she's that way. אני... מה שרואים כאן זה לא שועלים, נכון? זה יותר קטנים. Shocked me. I'm אבל excited. יש שועלים בארץ, לא? יש גם שועלים, בסל הראש שועלים, גם יותר יש. אני לא יודע מה זה, גם אוקיי מצוין. שועלים. So wait, האם you're, שועל, so you're a sugar baby. האם You're a השועל, stripper sugar יש baby. לו She's ארץ, 2 years older than me, so What do you think she likes so much about you? Are you an adventurer? Are you doing chores or something? Hey, dat was dat nu wel, maar mij is het wel eens gewoon wat hebben met het zo is hey. Ik kan het zo ja, kan niet zijn zo. Hoe kan je zo zeggen van wat moet je? Tiffany Type Plus is here. Hier moet je zo zeggen, maar dan mag je I started at fucking under the table paint business for like 5 strippers. They made like $800 a week. They fired me strip towel under the table. Yeah, it gives a whole new meaning to under the table. What are you cleaning? What are you cleaning? Like an eyelash strip? Oh, yeah. לפני קטן, לא איזה... Jesus Christ. I mean, היי, I did a stripper to use paper towels as a tampon. You know, hey, man. All you want is that's a testament to who you date, not who strippers are. I mean, ופה מה שזה לא חפר ולא רואים, שאותם אמרו, למה אתה אומר שיש כניסה שלך, לא? stories this עכשיו, guy עוד has. כאלה It's למה? insane. יש לו פעם What was the breakup like? לא, No, לא חתול, I זה decided לא to זה Austin, הכי. and we lived together for the אבל last לא 3 יודע, months as אין just שום friends. כזה, אין לו And ארץ, hey, אין לו את הסיפור האלה כמו שיש Bunch of לפרסים. strippers who stand up full time. יש She's סיפורים, like, זה לא יוצא בכלל, זה לא ארץ. why'd you say no? Because אבל I didn't עדיין כאילו מאיזה ישראל ביד, there's שזו Oh, you don't need to be fighting for אין you. כניסה, I don't need that from you. Stay יותר the checks. כיוון, לא Sending money in the mail. Sugar Club is too much. זאת אומרת, הארץ זה פשוט. אין, זה מסודר ציפורים. Yeah, you're like, I'm gonna sell my shirt myself. שאני לא איזה נושא, נכון, זה מסוכן וכולי, זו נגמורת. אין, הוא שואל לו... אין, הוא זה מידע. החיה צריכה לחשוב שרוצה להכניס את הקיום. להכניס את המידע שלו. הוא שואל חי. זה רע שהחיה חיה. לקוקי להכניס את זה לא Also, does the cash come at once, or is it a Venmo situation? לא, החיה שלו, שואלים את העצם שלו, אם אין לה כוונה. אז לא בחסר, אז להכניס מבוים. אין לך... I love it. You're in for fucking game. Clearly, you're a lucky guy. You got pulled out of the bucket. There's like 70 names in this mammoth jam tonight. You made the best of the situation. You got the show started with a bang. I believe in you, buddy. Keep coming back. Leo Kanaka, everybody. Follow him on Instagram at Leo.Canadian. That's him. פתחו לתייר. Yeah, he's got a face of a tall dude and a body of a tiny dude. מצד You know, for something you guys will never even guess is real. I'd like to introduce our new microphone cleaner and microphone switcher outer from the Yellow Rose and Red Rose. Our favorite Haley, everybody. This is a real life catcher at the Red Rose. Catcher at the Red Rose. And go to the Yellow Rose and Red Rose. Austin's premier strip club. The Red Rose celebrating their 1-year anniversary this Thursday, upcoming Thursday, April 29th at the Yellow Rose in Austin. Legend for 45 years. They have world famous cheeseburger. Both places have complimentary limo service 7 days a week. And the fun dancers were in the room. Yeah, they do. Over again from Haley, everybody.
Yeah. אז נשאלת השאלה, It really is the best strip club in the United States of America. Yeah, It really is. Yeah, and you're wondering if that was just a smooth segue into a real strip club advertisement that was scheduled for today. And then the first comedian pulled out of the bucket, coincidentally talking about having a stripper girlfriend. That just happened. Because the comedy gods love us. שעכשיו הוא נמצא ככה, זה כל כך לא So עושה the רגע, Yellow לא Rose and כלום. Red Rose. Go to www.redroseaustin.com, www.yellowrose.com. הוריד לו את היד, Find your location. זה אמיתי, הוריד לו את היד, אז הגמור אומרת שהארץ... You all know where the Yellow Rose is. You're not going to say it. Except the people with their wives. All right, ladies and gentlemen, your next comedian goes by the name of Andy Harter. זה אמיתי, Andy Harter, everyone. Here, זה בני, זה בני. how weird is that? Some random pro wrestler זה walking אמיתי, around. זה אמיתי, זה מה שראינו. Oh, okay, he works here. He works here. It's okay. Andy Harter is coming, I'm sure. We got movement on an Andy. שלו, ציפורן, Where is this motherfucker? Yeah, get here. Come on. כן, Here we go. Okay, he's coming. Thank אוקיי. Jesus עכשיו Christ. הבנתם את הכל? רק כדי Here he comes, everybody. Ladies and gentlemen, one more time for Andy Harter. יש! זאת גימור. אמר לנו לא אמרו לו מלאך, אבי שנכנס לבין השבורי, נכנס אפי, והשבעים ידעו של סיפור מתגב, הוא ישלח עוד מהם. עכשיו זה באמת שאלות כאלה של I חזקים, got fucking predators calling אני me. לא מסתכל לך, אני לא מסתכל לך, זה לפעמים מסתכל, זה גם חזות לך. Take care of it אתה today. רוצה ציפורן על הגב של... Like I just missed $10, $50 month payments in a שוב, row. אין I'm יכול staying להיות at שמעדיף 14 אותו. grand later. לא. לא צריכים לחשוב שזה הגיע ישר מהרי. למה? מטעמו? You paid $9,000 ולבעיות now. החוויות, Well, like עושים this lately, נגדו. that's the same as יש for גם $5,000. איזה... Well, I pay, yeah. If I don't pay you at all, that's the same as $14,230. It's like, well, listen, hey, they fuck your credit score. לא, הציפורן לא נשמע. אני לא נשמעתי שכן, לא היה לי זמן, רציתי גם לבדוק. יש לי דבר Take 10 for שהולך yourself, לציפורן. I'm never gonna miss it. וזה אוהב, כל נשארת לי בגלל בו. כיוון שאני מסתכל שאנחנו הציפורן, שאני קורא אותו. Everybody, ladies, making it look easy. This is the second time on the show. Yeah. Incredible stuff, לא, man. אחר כך, איפה הוא במנכ"ל באמת? אז יש כזה מושג שמשחק בקוסם. I got fucking creditors calling me. We have a negative balance of $14,232. לא ענה לי טוב. אם הציפורן נכנס לתוך הכותל, ואתה מגרם את הגב שלך לכותל, אז הוא ייכנס לצד השני של הציפורן. All right, ladies and gentlemen, your next comedian goes by the name of Andy Harter. Andy Harter. רואי שחור משחק עם משחק. How weird is that? Some random pro wrestler walking around. אין ציפורן שזה בגב, אני לא כל כך מסתכל שנכנס ציפורן לתוך הגב שלך ידי גירות בקיר, וזה רואה ציפורן שזה בגב, אין הריד לא עושה, יותר מסתבר להגיד שהריד הרס אותו. Andy Harter is coming, I'm sure. מכיוון שיש שתי צדדים, We got הוא כאילו זה movement החזוק. on an Andy. יש לו חזוק כמו שזה היה מקודם, הוא לא היה טרוף, הוא לא היה טרף, לא היה לו ציפורניים, לא היה לו ארץ, אז Here we go. Okay, he's coming. אבל ניסה בקורסו, Thank Jesus ובנוסף Christ. לזה נספק קורסו, ובנוסף לזה Here גם comes תמיד everybody, אומרים, ladies and gentlemen, one more time for תמיד Andy צריכים להעמיד על Harter. החזוק, כי הם לא צריכים לחשוב שהם שמים קורסו. לא מהבא. לא היה אמורים לנו ציפורים. So I אמורים recently had ציפורים, contact the fact that אם זה משהו כזה, הנה, מוקים ציפורים. זאת אומרת, אם אתה רוצה ציפורים, I got fucking creditors calling me. We have a negative balance of $14,232. הוא הכניס לו Well, זמן you רציני, take care of חלק that רציני, today. אז הוא Visa, עשה אותו טוב. MasterCard, like I just missed גם $10, היה אמור $50 שמות payments in a אין לו row. דבלה, שזה I'm staying at היבש שלו. 14 grand later. אתה רוצה ציפורת יבשה, Well, לא we're willing to offer you משהו settlements. כזה. יש You paid ציפורת, $9,000 יש ציפורת, Well, like this lately, that's the same as יכול להיות for באמת $5,000. מהגוף הלך לו, Well, I pay you, yeah. If I don't pay you at all, that's the ולכן same אני as לא ברור על $4,230. תקשיבו, תסתכלו, אם זה ככה, אתה רוצה ככה, לא יכול להיות It's like, well, listen, you're gonna leave 50 grand.
Always making it look easy. Second time on the show. Yeah. Incredible stuff, man. He is a big fucking little soft meat pie. Yeah. Even the confidence of going back for me too. I like it. Yeah. Old school. I think I bought cigarettes from you. זה לא סבבה. For those of you possibly listening to the podcast and watching it, it's like a young, healthy English man. אפילו הוא הגיע, אולי הוא קרא בזה. And timing your night to a special note of your just execution, like you really have grasped to take us on an adventure. You have like volume, everything just was funny. And this thing, Yeah, that represent fucking comedy. And by the way, Ralph goes wild for his shout out to something. Wow, you represent. And I'm from Washington. And this is rented. It's awesome. And there's this much on. By the sounds of things, I think it's going to be rented for the rest of his life. This guy ain't from Mayan, Washington. Please give me a Andy, what do you do for work? Remind us. I love it. Tell us more about your hustles the last I got like 6 of them. I grabbed a van for a guy that sells like shit from thrift stores. You do like tests and stuff or what? They'll sit down and they'll take people and it's cool, like 30 minutes for $100. Yeah, 30-minute thing where you get 30 minutes for $100. Pretty good deal to me. That's hooker money. Yeah. Hey, speaking of hookers, I went to the Yellow Rose on your recommendation last week. Oh, yeah, it was great. So that we're clear about our new sponsor, it's not filled with hookers. It is a gentleman's luxury strip club. This is a brand new sponsor. I got the number of fact that you believe the owner is there, and I want him to know that we do not believe that it's filled with hookers. And speaking of murders and serial rapers, this is not set up for episodes ago. I did tell you to go to the Yellow Rose. It's my favorite podcast. Oh my god, I got lap dance from this girl at like Winnie Cooper. I love it. Rabbi goes to the Yellow Rose just for the cheeseburger. Hey, tips it. You fucking dirty bitch. You have like a place that how many times have you done funny speeches where you've been like, hey, Tim, remember when we double team that midget Cancun? Anyway, to the right. But because you're like this guy, you're like, real life, like, it's McCord and everybody sells yeah, but you should be right where you like better shit in your head. Let me ask you this, Andy. It's, what's a time that you seem like such a likable guy. What's a time that you almost got into a fight or like really like, yelled at someone? Real early in the game, there was this guy, what it is about like guys that always seem to fight in that real. I know what it is. They're bitter. Yeah, well, it's at least still I feel like a man, you know what I mean? He was just talking, like, he was just fucking with her. And I was like, really politely, like, hey, you were on stage. No, I was behind him. Yeah, that's right. Sure, yeah. Yeah, I mean, he was just being rude. Like, hey, man, that's a show. The rest of the night, he's all stomping around and fucking looking at me.
שהגיש את זה מכתב? למה הודו בסדר, הוא מכאן שבא להתחלם, כולם חוזרים לשמוע, שספק פליזות, למה הודו בי, כאילו, אז אם הוא חזר בו, נציג שיעשה. אלו, 28, הוא היה במקום, איפה שהוא גר, בנאודו. הוא היה שם בנאודו. אז הוא לא שם, שמו לא נותן. לא מנהלים כאילו, למה מבחינה כותה? יש לי לא הבנה, שיזרום כאילו, שיזרום את זה. שהוא חכה שזרות משפטה כאלה או לא. אבל זה לא יודע את הכל, לא. לא יודע, משחק יוכל. זה מינו crazy, זה קצב, למה אתה צריך... ממש, security guards. I said no. He goes, I'm gonna beat the shit out of him. Can't even make the shit. שיחלוג את זה וישים את זה זה, You know any good security guards? משתים את זה לכלב, למה אתה זה? הם רוצים למוץ את איסו, הם רוצים לעבוד. And I like kind of the whole of life feature just right up top, you know, by the ship. He's a sweet, sweet guy. I mean, this is how likable John would have been. It's just for us. לא תקוסו כמקסימוס גלון שלה You know what I loved at how you had Vulcan on Thursday? שזה העצים שם, הצנים. Sandy Harder just booked a gig for me and Uncle Tony. That's how the magic happens. There you go. Sandy Harder, everyone. He's on Instagram at Andy Harder. H-A-R-T-E-R. Yeah, you can like the E-Man. So many white Alright, here we are. We're cleaning the microphone. How about one more hand for Kaylee? Again, you can find her at the Red Rose. Red Rose and Yellow Rose, they work together. What's the difference? Is there a difference between the Locations. Alright. Moving it along, ladies and gentlemen. Your next comedian goes by the name הציפור נופל, שזה דק, לא תפילה לחשוב שיתנסק לו should be fun. הרגס, קשינו, זה עבר, כן. אבל קשינו, I want to start pulling the name. אם הוא נופל And then ישר we'll have a על cleaner clean. אבל And תראו, then the זה אותו person will דבר, be here. אבל הוא That's the נופל new על move. הצד. Yeah, maybe she should be very cool. אתם יודעים מה זה קרטור? מישהו יודע מה זה קרטור? It's the barber. קרטור זה... Right now, Alcohol starts kicking in. Everybody is as if we've made it 25 minutes into the episode. בדיוק, He says everything that he thinks. Here comes William Ray, everybody. It's really him. זה אותו דבר, זה אותו חודש. אבל אם אתה נופל על השפיץ שלו למעלה, זה מסוג הביטים. אם אתה נופל לצד, אז זה קצת עולם את ה... למשל, הצמחנים, כן? לא אחד שמצליח כזה מרובע, המצליח של הצבא, העגול הזה, שנופל במהירות. אז אם אתה מתגלגל כזה, שאתה נופל, אתה שובר את הרגליים. יש דברים שיגרו פחות בעיות בצבא ויש שיותר. עוד פעם, דברים שקשים לגוף, צריכים לחשוש שזה מסק לו את עצמות לציפור. תבנו, גבן, ואז ביזגור, תמשוך איזה גדיש של חשינו. לא ביזגור, לא עשו לו איזה גדיש, לא חשינו, חשיבה, אז הוא לא שובר את עצמו. חיטים, עוד מנהל, כל מה שדומה לחיטה, כמו שיפון, אז זה חשוב. סורי, מה שדומה לסורים, וכל זה מנהל, וכל מה שדומה לחשינו, זה יותר קשה. זה קשה, כל מיני קיפים, היו בהם אצלנו סוג האבות. עברנו רוביו, תמונה אחת של רוביו. William Ray, everybody. זה כאילו Very fun. How recently did you get off air when you look like it's still some in your bloodstream? It's incredible. You're like Henry Rollins' grandfather. שזה ארבס, חומוס, He kept us יש team פה though. איזשהו ייסוד A good 20 years and you still got the look, huh? אני יודע למה אומר חומוס. זה מה שעושים חומוס. זה I love it, man. Yeah, that's adorable. Welcome to the show. How long you doing stand-up?
הבנתי, לכן הוא אומר, אוקיי, זה תחום זה טוב. Holy shit! Holy shit! Holy shit! He's gonna be אני chasing אומר, this dragon לא מבין, forever. Yeah, כל because מישהו it's במשהו, first time, man. איפה איזשהו מישהו, Yeah, לא דבר שהוא definitely. חלק, You must feel quite the rush right now. You must be הנציגה לא really... נעצרת בדיוק, וככה להמשיך טיפה, אז אין לו שום הישגים בו. הוא לא עם השריק, אם זה לא That's not what מתחלק, אתה anyone נופל that's ever על done הכביש heroin. It's למעלה, maybe 20 years you forgot יש לו what שום it's ביסוס like. סייב. Here, let's get this guy some heroin and then we can ask ממש him ככה. at the same time זה which אמור one's כאן better. מציא זץ. A little bit closer to refresh your memory a little bit. חתוכתי What's up with the hat? There's something going on. להעביר לך את הציצות. Oh, האם wow, יש כאן okay. ביסוס בצד? הוא נופל. Yeah, man, you look like תראו Toad תראו את from זה יופי. Mario Brothers. יש לך הלילה, כל הלילה. I thought you would have a tiny frog. Yeah, you look like the bad guy from Mega Man with the hat on, the guy with the giant brain. Then you take it off, there's just a tiny little head on it there. Look at that little baby pouches. Look at that. Look at that fucking כי real כנף deal אחת over here. נתפס What do you ככה, do for work? אז אולי עם הכנף השני צריך יכול Construction company. להוריד What type of בנפילה. construction are you doing? אבל זה Got לא wheelbarrow or צער something? Like hardwood floor installations. Okay, that's good. That's a good construction job for a guy with your build. Even the floors, because everything's low. You don't have to worry about things so לא much. שלא סדרת פוטו, לא אפשר לעלות, הוא יודע אם אתה באמת לא. ממש ככה. So, William, this אני is לא something that you יודע. always wanted to do, right? סליחה, אבל שישור לי עמי מה ועושה. 51. Okay. אחד פה, אם כנף אחת כמו שאתם ראיתם אותם בסרטון, כולם לא יודעים Yeah, שם. it's pretty good. You only look 60, so that's good. תגידי ברגע אפילו, יש אחד שהוא יכול ככה, בקושי אף, אבל הוא אף קצת, אז זה אין לו את המסוג הזה. תגידי ברגע, מה קורה עם שני החלפיים שלו נתפסו? מה זה עושה? הוא אומר לו, איפה הוא יפסיק את הנפילה הזה נפילה קשה? הוא מרגישו היום על האופן שזה נגד מהיפי לידה. בוא נגיד שזה הכנף, כן? זה הכנף נתפס כאן, על הנייר. אבל עדיין כל הזמן על האיקרים מהשורש של הכנף. זה עדיין זה שם. זה רק הסבון בתמונה. כן, זה שורש לא זה לא נכון, אבל עדיין הוא יעשה משהו. קצת, לעצור את הנפילה. Azerbaijani foot cleaning. Don't ever forget it, kids. Billy? No, it's Azerbaijani toe cleaning. Don't ever forget it, kids. Why? Why not? Okay. So you think Smash Mouth, what up? We're trying to get me. So, when's the last time you took a shower? Okay, Tyser, what do you think? You think of what I'm thinking? You down for this? How do we get for Matt Mueling sharing his equipment out here? Grab that mic stand right behind you. Throw the mic in there. Put it up to your upside down. Oh, can you do that? All right, okay. Well, you're ready. These former heroin addicts can do some crazy shit, I'm telling you. All the comedians I know that used to do drugs that are not drugs on the mass. You can't put me like this here. Okay, there it is. Oh, look at that. Straight from rags or Alright, here we go. Stripper just sprayed. One more shout out to Matt Mueling for letting this happen. Follow him on Instagram and Twitter at Mutation MUEHTION. Very big deal for a musician to let someone else play their instrument, especially upside down, especially when they've done heroin in the past 25 years. You gonna sing too, William? No, we're just gonna play us a little ditty upside down. He's grabbing a stool, I guess he plays like Mark Maron. אבל כמו שספייה, שבאמת אומר שלא מסכים ככה.
Wow, there's a whole thing. You notice it? Out of בזמן הזה אנחנו לא disappearance. בקיאים בדברים האלה. Do they speak heroin? Do they understand what you're saying right now? Okay, that's not. The touch, the feel of cotton, the fabric of our lives. What would be the fabric of your life, kid? Nanocarbon fiber. Why not? It's sick. Oh, what is this bullshit, dog? Are you fucking serious? I love when I'm in the middle of a podcast and I look in the corner of the computer and I get that fucking globe. Fuck that shit. The touch,